Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing the chapter TDS. Chapter TDS classified into how many categories? 9 categories. Number 1, TDS on, Salary, TDS on, brokerage or commission, TDS on, immovable property, TDS on, interest or dividend, TDS on, contract, TDS on, cash income, TDS on, non-resident, TDS on, others, and procedural. aspects. TDS on salary, 3 sections are there. 192, 192A, 194F. What is 192? TDS on salary, What is 192A? accumulated balance in provident fund account, What is 194F? TDS on business by mutual fund or UTI, TDS on brokerage or commission, 3 sections are there. 194D, 194G, 194H. What is 194D? What is 194G? What is 194H? TDS on immovable property, we are having 5 sections are there. 194I, 194IA, 194IB, 194IC. What is 194I? What is 194IA? Other than? What is 194IB? What is 194IC? What is 194LA? Next one, TDS on interest or dividend, 193, 194, 194A, 194K. What is 193? 194, 194A, 194K. Income in respect of TDS on contract, 194C and 194M. What is 194C? What is 194M? TDS on casual income, 194B, 194BB. What is 194B? Etc. What is 194BB? TDS on non-resident, 194E and 195. What is 194E? Payment to non-resident sportsman. What is 195? TDS on others. What is 194DA? Payment in respect of. What is 194J? What is 194N? What is 194O? Payment by e-commerce operator to. We are having procedural aspects in that part 1 and part 2. Part 1, 195A, 196, 197, 197A, 198, 199, 199, 200, 200A, 201, 203, 203A, 204, 205, 206A, 206AA. That is a mandatory PAN. Clear? So my dear lovable students, yesterday we were talking about rent family, immovable property family. Sir, in that we have talked about 194I, 194IA, 194IB, 194IC and 194LA. I will be teaching you a concept before we move forward, sir, to do the further. Sir, there is a concept called as hijack. There is a concept called as Hijack. Hijack. Another? Which is nothing but 194H, 194I, 194J, 194A and 194C. This is what in a jack? What is 194H? Brokerage or commission. What is 194I? Rent. What is 194J? Fees for professional or technical services. In that actually 5 things are there. Yes sir, 5 things are there. But we won't say non-compete fee, we won't say director's fee, but all are included in that. Correct? What is 194A? Interest other than interest on securities. Interest on? What is 194C? Payment to contractor or subcontractor. Listen, there is a common thing which is applicable all these 5 sections. So I created a code word called as hijack. 194H, 194I,
194J, 194A, 194C. இந்த hijack ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா சார், in case if the assess is individual or HUF, in case if the assess is அப்ப நீ ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர் யாரா இருந்தா அவங்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கிற பெனிஃபிட். நோ நீட் டு டிடக்ட் TDS அண்டர் செக்ஷன் ஹைஜாக். நீங்க ஹைஜாக்ல TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாரா இருந்தா provided if in the immediately preceding previous year. சொல்லுங்க. If the turnover does not exceed 1 crore in case of business. Turnover does not exceed 1 crore in case of business. Or turnover does not exceed 50 lakh in case of profession. Turnover does not exceed 50 lakh in case of profession. ஒத்துக்கிறனே? அப்ப நான் ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருக்கேன், இல்ல நான் ஒரு HUF ஆ இருக்கேன். என்னோட immediately preceding என்ன இயர்? previous year. like என்னோட turnover 1 crore தாண்டல. நான் ஒரு என்ன மேன்? businessman. or 50 lakhs தாண்டல. என்னது? that means I am not liable to do tax audit. I am not liable to do tax audit. correct ah? under section என்ன AB? that means I am a small assessee or a big assessee? small assessee. அப்போ இந்த immediately preceding previous year என்னோட business turnover 1 கோடியோ இல்ல என்னோட professional turnover 50 lakhs தாண்டுனா I am liable to do an audit. So even though the proviso 5%, all those steps are there, but this is a basic turnover threshold limit for 44AB. Either 1 crore or appo if I am a dash or dash individual or HUF, I am a whose turnover for the business does not exceed 1 crore or turnover does not exceed for a profession. correct ah? எப்பனா இந்த immediately preceding what act is saying that you are not liable to deduct TDS in the current financial year. நீங்க current financial yearல TDS பிடிக்க வேண்டிய under section 194H, 194I, 194J, 194A, 194C. நீங்க hijackக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய or rather ஹைஜாக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் TDS பிடிக்கணும் இப்படியும் சொல்லலாம். இந்த immediately preceding previous year business turnover 1 crore விட சார் இந்த immediately preceding previous year professional turnover 50 lakhs விட என்ன ஆனாதான் மட்டும் சார் ஹைஜாக்ல கரண்ட் இயர்ல என்ன பிடிச்சா போதும். யாரு? அப்ப இந்த benefit is applicable only to யாருக்கு or யாருக்கு? வேற யாருக்கு இந்த benefit என்ன ஆகாது? So what is the one line summary? In case of individual or HUF, if in the immediately preceding previous year, if the turnover does not exceed 1 crore or 50 lakhs as the case may be, then no need to deduct TDS for 5 section A, which is 194H, 194I, 194J, 194A, 194C. What is 194H? What is 194I? What is 194J? What is 194A? What is 194C? So we will go to each and every section and we will check whether that provision has been included or not. முதல்ல 194H க்கு வாங்களே சார். ஹைஜாக்ல 194H is the first section. There you have to underline பாருங்க. Any person sir other than specified individual or HUF. ஒத்துக்கிறீங்களா? அப்ப specified individual or HUF 194H ல TDS பிடிக்க வேண்டிய அந்த specified individual or HUF னா யாருன்னா in case whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 1 crore or 50 lakhs as the case may be. We wrote okay? அப்போ my dear lovable students, sir நீ ஒரு specified person ஆ இருக்க. யாரா இருக்க? specified person. யாரு? specified individual ஆ நீங்க 194H ல TDS பிடிக்க வேண்டிய next one அப்படியே 194I க்கு வா because hijack கரெக்ட்டா? அது கீழே நான் hijack போட்டுருக்கேன் பாரு. இது 194H கீழே hijack போட்டுருக்கேன் பாரு. 194H brokerage or commission, 194I rent,
194J, fees for professional, or 194A, interest other than interest on securities, and 194C, payment to contractor or subcontractor. ஒத்துக்கிறியா? அப்ப in case of individual or HUF, in the immediately preceding previous year, if the turnover does not exceed 1 crore in case of business or 50 lakhs in case of profession, no need to deduct TDS in the current year for Hijack. What is 194H? What is 194I? Upper rental paru, who is the person responsible for deduction of TDS? Any person other than the specified individual or HUF. Otugrani? Paying to a resident, rent nale resident dane. Yes sir. So 194H katita, 194I katita. Shall we have a visit on 194J? Sir, go to 194J, my dear lovable students. 194J kwa. 194J others lirkana. Yes sir. Come to 194J. 380. பாத்தேனா 194J ல TDS on others ல பாத்தேனா பாரு, any person not being specified யாரு or யாரு. That means who is that specified individual or HUF whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 1 crore or as the case may be. Correcta? அப்போ 194H brokerage or commission, 194I, 194J, come back to 194A. 194A க்கு வாங்க, which is interest other than interest on securities. இல்லையா? Interest other than interest on securities. Fourth one, sir, அதுல பாருங்க, interest other than interest on securities ல 194A பாருங்க, any person other than specified individual or HUF. Who's that specified individual or HUF whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed or 50 lakhs as the case may be, is not liable to deduct TDS for hijack. Correct? What is 194H? What is 194I? What is 194J? What is 194A? What is 194C? Payment to contractor or? So come to 194C, my dear lovable students, which is payment to contractor or subcontractor. See who's that? Any specified person, correct? Paying to a resident contractor. In this 194C, yaru varamatanga, specified person la yaru or yaru varamatanga, individual or HUF varamatanga. Hello sir, denga paru, adula specified person கீழ கொடுத்திருக்காங்க, individual or HUF sales or turnover exceeds எத்தனை lakh? 50 lakhs or எத்தனை crore? 1. ஏன்னா exceed ஆனாதான் TDS பிடிக்கணும். கரெக்டா? அப்ப இங்க specified person யாரெல்லாம் TDS பிடிக்கணும்ங்கற லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க. பிடிக்கணும்ங்கற லிஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா individual or HUF whose turnover exceeds 1 crore or 50 lakhs as the. யாரெல்லாம் பிடிக்க வேணாம்ங்கற லிஸ்ட் கேட்டாங்கன்னா individual or HUF whose turnover does not exceed 1 crore or 50 lakhs as the. Both negative version and positive version we can say. Appreciate பண்றீங்க. So one line summary of the entire discussion in case of hijack, my dear lovable students, that is 194H, 194I, 194J, 194A and 194C. In case of individual or in the immediately preceding previous year, if the turnover does not exceed 50 lakhs as the case may be, no need to deduct TDS. That means இதோட crux என்னன்னா individual or HUF இந்த 5 செக்ஷன்ல லாஸ்ட் இயர்ல 1 crore or 50 lakhs exceed ஆனா மட்டும் என்ன பிடிச்சா போதும், இல்லனா TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம். Are you really with me? We were yesterday in the immovable property family. We were doing the questions of immovable property family and I will be continuing with that area to say that we are done with that family. Shall we? In that, are you remembering section 194IB? It's an alternate section. Now there are only 2 alternate sections in the act, correct? 194IB and 194. Now look at hijack, Hijac, correct? Sir, for this 194I, only alternate section IB they have got, correct? Then 194, sir, H, 194J,
194C, they bought 194M. Are you understanding what I am talking? அதாவது என்ன விஷயம்னா என்ன ஆக்ட் ட்ரை பண்றாங்கன்னா if you are an individual or HUF, hijack is applicable only to individual or HUF. Yes, அப்ப in case if you are an individual or if you falls in hijack, you will not deduct TDS under 194H, 194I, 194J, 194A and 194C. Hello? Yes, sir. And for personal purpose, you will be making payment for hijack. You will be making payment for hijack. So since I am a businessman or professional, since my turnover does not exceed 1 crore or 50 lakhs as the in the immediately preceding previous year, for the business payment, I will not deduct TDS under hijack during the current year. Yes, but being a person, you will be making personal payments, sir, individual payments. Hello, sir. Yes, personal expenditures of hijack during the NIR current year. But since your turnover does not exceed 1 crore or 50 lakhs, as the case may be, those section will not be. But still, you may pay brokerage or commission more than 50 lakh. Yes, sir. Muttama 194M. You may pay contract payment more than 50 lakhs. You may pay fees for professional or technical services more than 50 lakhs. Hello. And you are supposed to fall under 194M. Correct? Yes, this alternate section is to cover a situation where if you don't fall under hijack, and if you make the payment more than 50,000 rupees per month in case of 194IB, hello, or 50 lakhs for put together of 3 section. Correct? So this is an improvement in the act. Actually, recently they have made. When 1961 Income Tax Act was brought forward, this concept was not there, because if your turnover does not exceed 1 crore or 50 lakhs as there, no people were there to pay more than 50 lakh, this 3 section, or 50,000 rupees per month as residential rent. Hello. But now what is happening, you know, those guys are not deducting TDS under hijack. Because of the benefit what have been given. That benefit is available only to the individual. That is why 194IB is also applicable to individual or HUF. 194M is also applicable to individual or HUF. So this is a alternative section for hijack. If you escaped from hijack, we will caught you in IB and M. Yes, that means IBM. Sir, if you fall under hijack, for you, IBM provisions will not be applicable. If you fall under hijack, IBM provisions will not be. That means in English we can say that it is dash exclusive. Mutually? If hijack applicable, IBM will not be applicable. If hijack not applicable, IBM will be applicable. Appreciate pandra. If you escaped from hijack, we will caught you in IBM. If you fall in hijack, we will, sir, release you from IBM. Now, in that part, sir, part number 5 of illustration number 1, I'm talking about 194IB, my dear lovable students. This part, actually, we have done yesterday. I'm revisiting that part. In case Mr. A is carrying on the profession of accountancy, instead of employment, in case our employment க்கு பதிலா என்ன பண்றாரு, chartered accountant profession பண்றாரா, and his gross receipts from the practice for the year ended 31st March is how much lakh? This is more than 50 lakhs, correct? Yes, sir. You can make it as March 2023 for better understanding, because you have to check the turnover in the immediately preceding previous year, correct? Yes, sir. Is how much lakh? 60 lakh. And the rent paid for his residence, Mr. B, is how much rupees per month? Sir, in the immediately preceding previous year, if the turnover exceeds 1 crore or 50 lakh as the hijack will be applicable. Hijack? Sir, I hope you are not offended by the word what I am using. Hijack will be applicable. Correct? அப்படினா current yearல hijackக்கு என்ன பிடிச்சாகும்?
புடிச்சாகும் because he will fall under 194H, 194I, 194J, 194A, 194C. If hijack applicable, IBM will not be applicable. Hijack applicable because நீ hijackல TDS புடிச்சுக்கலாம். ஒத்துக்கறியா? இப்ப படி 5th situation கான ஆன்சர் படி. சார் nil. 5th தான 5th or 6th என்ன படிச்சோம்? 5. 5th. The rent paid shall be dealt for TDS under 194I. கரெக்ட்டா? அது எதுல புடிக்கணும்னா hijackல TDS புடிக்கணும். கரெக்ட்டா? Which works out to 55,000 being 10% of 5,50,000. இதுதான் நான் சொன்ன 194I is applicable to both business purpose and non-business purpose. 194I ல அந்த மாதிரி ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் கிடையாது. 194I ல நீங்க business purposeக்கும் என்ன சார் TDS பிடிக்கணும், non-business purposeக்கும் TDS பிடிக்கணும். அப்படி நீங்க hijackல விழலேனா alternate section நீங்க IBM ல விழுவீங்க. Are you all really with me? I'm continuing man. அப்ப இங்க வா. What is 194I? Rent. What is 194IA? What is 194IB? What is 194IC? What is 194LA? For the latecomers, one highlight. Sir, there are 5 sections are there, my dear lovable students. 194H, 194I, 194J, 194A, 194C. Assess individual or HUF ஆயிருந்தாங்கன்னா அந்த individual or HUF க்கு immediately preceding previous yearல turnover 1 கோடியோ 50 லட்சமோ தாண்டலேனா current yearல hijackக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ஒரு way of explanation. current yearல hijackக்கு எப்ப TDS பிடிக்கணும்னா immediately preceding previous yearல 1 கோடியோ 50 லட்சமோ தாண்டுனா மட்டும் TDS பிடிச்சா போதும். இல்லேனா hijackக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய. And comparing section 194I and 194IB because 194IBM is a parallel section for or the alternate section for the hijack. Correct? Yes, you listen very carefully. Mr. A owns a building situated at New Delhi which is given on monthly rent of how much? 75,000 to Mr. B. That means there is a chance of falling under 194IB with effect from 1/6/2023. Don't think that ஒரு மாசத்துக்கு 75,000 ரூபாய்ல ரெண்ட் வருமானம். சார் ஒரு மாசத்துக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் ரெண்ட் வர ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டியே இருக்கு, சென்னையிலேயே இருக்கு. ஒரு மாசத்துக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் ரெண்ட் வர ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டியே இருக்கு, சென்னையிலேயே இருக்கு. விசாரிச்சுட்டு சார் ஒரு மாசம் கூட வாடகை கொடுக்க முடியாதுங்கிறதுனால வேணாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். இங்க வா. 1/6/2023 rent is paid by Mr. B on first day of every month. எல்லா மாசத்தோட first day ரெண்ட் கொடுத்துருவாரு. Discuss whether DDS provisions are applicable for the financial year 23-24 in the following cases. எதுக்கு இந்த மாதிரி கேஸ்னா கிளாரிட்டி உனக்கு கொடுக்கிறதுக்காக. ஒத்துக்கிறியா? Number 1, Mr. B is carrying on business and having annual turnover of business amounting to எத்தனை crore? In the preceding financial year, the assessee is an individual or HUF. Since assessee is an individual or HUF in the immediately preceding previous year, if the turnover exceeds 1 crore in case of business or 50 lakhs in case of profession, hijack provisions will be applicable. If hijack provision applicable, IBM provisions will not be applicable. Concept clear? However, building is used by him for என்ன purpose? Residential purpose. இருக்கட்டுமே, இருந்தாலும் எந்த செக்ஷன் தான் applicable? 194I ல business purposeக்கு மட்டும் தான் TDS பிடிக்கணும்னு சொல்லல. 194I blank இருக்கு. 194I is applicable for both business and personal. அப்ப என்ன ஒரு அநியாயம் பாரு. நீ ஒரு பிசினஸ் மேனா இருக்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎன்எம் கிளாஸஸ்க்கு நான் 2,40,000 ரூபீஸ்க்கு மேல ரெண்ட் பே பண்றேன். ஹலோ சார்? எஸ் சார். then I am liable to deduct TDS under NI for A&M classes. If the same A&M classes is having a residential building and if they are paying rent more than 2,40,000 for residential purpose, they are liable to deduct TDS for NI 194. Wow.
So TDS provisions in the 3 independent cases are discussed as under. In this case, since the turnover of Mr. B exceeds etana crore, he is liable to deduct tax at source under section NI at etana percent. இங்க alternate sectionக்கு போக வேண்டிய IBM ல கால் வைக்க வேண்டிய hence the amount of tax to be deducted is 75,000 ஒரு மாசத்துக்கா into 10 மாசமா into 10% comes to how much 75,000 because 75,000 into 10 மாசம் போட்டா 7,50,000 வருதா என்ன இதோட 10% போட்டேனா 75,000 is the amount ஒத்துக்கறியா So what is the one line summary? If hijack applicable, IBM will not be applicable. அப்ப IBM apply ஆவணும்னா hijack apply ஆக. I'm moving to the second one. Mr. B is carrying on business having annual turnover of business amounting to 0.5 crore. That means 50 lakhs in the immediately preceding previous year. That means the turnover does not exceed 1 crore. That means hijack provisions will not be applicable in the current previous year. Correct? Yes, that means IBM may be applicable depends upon the situation. Hijack apply ஆவல்ல mandatory IBM சொல்ல முடியாது. You have to satisfy the condition prescribed under IBM. Yes, that means a monthly rent should be more than 50,000. Yes, he is paying more than 50,000. So 75,000 into 10 comes to 7,50,000. அதோட எத்தனை percent? 5%. What is 7,50,000 into 5% comes to 37,500. It will be restricted to the last month rent. Yes sir. எவ்வளவு rupees? 37,000 because 37,500 or 75,000 whichever is lower will be the amount of TDS. Yes, that has to be paid by that guy either the last month of the previous year or the month in which he is vacating or the month of payment whichever is earlier. 3 things are there. To bring you here only we have done an exclusive illustration on 194 IB. Yes sir. So I am reading the answer for you. We will confirm that whether what our understanding is correct or not. In this case, since the turnover of Mr. B does not exceed etana crore, he is not liable to deduct tax at source under என்ன section 194 I ல TDS பிடிக்க வேண்டிய actually I ல hijack applicable. However, Mr. B is required to deduct tax at source under section 194 IB. Tax is deductible at the time of payment or credit of rent for the last month during the previous year, financial year 23-24. Amount of tax deductible on 1st March 2024. Yeah, 1st March. Because every month he is making the payment on 1st. Correct? Otherwise, it would have fallen. So on 1st March 2024, he says under 75,000 into 10 into 5% come to 37,500. Shall I read the third part? Are you getting a clarity? This is not only applicable for I, this is applicable for the 5 section and the IBM. Sir, Mr. B is a N employee. That means for this year, hijack will not be applicable. Because 194H, 194I, 194J, 194A, 194C எதுவுமே என்ன ஆகாது. Because all those sections are applicable for businessman. Correct? Yes sir. Sir, நீங்க தான் இப்ப சொன்னீங்க 194I வந்து businessக்கு நான் businessக்கு அப்ளை ஆகும்னு. Sir, businessman 194I ல விழுந்தா residential purpose கூட 194I ல அவர் என்ன பிடிச்சாகணும்? அப்படிதான் சொல்றேனே தவிர personal purpose-க்கு hijack applicable ஆகும்னு சொல்லல. ஒத்துக்கறனே? Sir, he got house rent allowance from the employer. HRA. Correct-ஆ? On the basis of rent paid to யாருக்கு? Mr. A, he claims exemption under section 1013 pertaining to என்ன? HRA. இவருக்கு வந்து சார் மிஸ்டர் பி salaried employee-ஆ? அவருக்கு என்ன வருதுன்னா HRA allowance வருதா என்ன? Yes sir. இவருக்கு அந்த HRA exemption எடுக்கறாரா? நீ HRA exemption எடு, HRA exemption எடுக்காத. இங்க HRA க்கும் உனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. தேவையில்லாம நீ உள்ள வராத. எஸ்ஆர்வா? இங்க பிரச்சனையே ஹைஜாக்குக்கும் ஐபிஎம்க்கும் தான். இவரு salaried employeeங்கிறதுனால ஹைஜாக் என்ன ஆகாது? ஹைஜாக் அப்ளை ஆகாததுனால 194 ஐபில நீ என்ன பிடிச்சாகணும்?
TDS புடிச்சா நீ HRA கிடைக்குதா இல்லையா இல்ல நீ வந்து HRA க்கு exemption எடுக்கறியா இல்லையா 1030 அது exempted இல்லையா இந்த மாதிரி எந்த பேச்சுமே கிடையாது so the answer will remain same as of case 2 ஒத்துக்குற நீ அப்போ what is the one line summary we are talking about rent family immovable property family correct rent yesterday I told the full form ஞாபகம் இருக்கா rent family is applicable to resident excluding non-resident and when you are seeing the threshold limit you have to see the total that means mottama that is aggregate correct yes sir I'm moving into 194 I see my dear lovable students I see let me see yeah Mr. A who has a piece of land has entered into an agreement with Mrs. XYZ Limited, a real estate developer. This is called as joint development agreement. As per the terms of agreement, Mr. A is entitled to receive a flat whose stamp duty value on the date of completion on 1/1/2024 is etana lakh. And monetary consideration on 29/1/2024 is etana lakh. Othugirani both the flat has been purchased by Oyo Company Living Private Limited from A. Rendu flat yu yaar vaangita. Compute the tax to be deducted for assessment year 24-25. Sir, you should be very careful. This is good question. Mr. A அவருக்கு ஒரு லேண்ட் இருந்துச்சா என்ன அவங்க வந்து XYZ லிமிடெட் கூட அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்ணாங்களா என்ன எஸ் சார் இதுல ரெண்டு ஏக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஃபிளாட் வரணுமா என்ன எஸ் சார் அதோட ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ எவ்வளவு லாக் 49 lakhs அது இல்லாம கேஷ் பே பண்றாங்களா என்ன மானிட்டரி கன்சிடரேஷன் எத்தனை லாக் இந்த 49 lakhsக்கு என்ன வராது because கைண்டில் இருக்கு ஆனா இந்த 30 lakhsக்கு என்ன வரும் TDS varum. Sir, in respect of two flat received as consideration in kind for etana lakh. This is not considered since section 194 IC let me see the joint development agreement provided for deduction of tax on enna consideration only. Since 194 IA provides for TDS at etana percent in respect of sale of enna property being land or building or both where the consideration exceeds etana lakh because it's a high value transaction correct in the given case Oyo need not deduct TDS as the consideration for purchase does not exceed etana lakh ஏன்னா இந்த flat யார் வாங்கிட்டா Oyo வாங்கிட்டாங்க கரெக்ட்டா அதுல consideration எத்தனை lakhs மேல பே பண்ணல 50 lakhs மேல பே பண்ணல 50 lakhs மேல பே பண்ணாதான் 194 IA ல என்ன பிடிக்கணும் அப்போ 194 IC let me see ல joint development agreement க்கு என்ன பிடிக்கணும் TDS பிடிக்கணும் என்ன கன்சிடரேஷனுக்கு ஆனா அதுக்கு அப்புறம் ஃபிளாட் இவருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபிளாட்ட ஓயோக்கு வித்துட்டாரா எவ்வளவு lakhs வித்துட்டாரு அப்போ ஓயோ பொறுத்த வரைக்கும் 50 lakhs விட கம்மியா தான பே பண்ணிருக்காரு அதனால ஓயோ TDS பிடிக்க வேண்டிய எந்த செக்ஷன்ல 194 IA ல அது 194 IC let me see கிடையாது clarity sir in respect of monetary consideration rupees etana lakh 30 lakh that is 30 lakh into etana percent comes to etana lakh 3 lakh shall be made under section 194 IC அப்ப என்ன கதை மிஸ்டர் ஏ கிட்ட ஒரு லேண்ட் இருந்துச்சா அவர் ஒரு பில்டர் கிட்ட சார் வீடு கட்டி தர கேட்டாரா எஸ் சார் அதுக்கு அப்புறம் அந்த என்ன சார் பில்டிங் ஓயோ ரூம்ஸ்க்கு வித்துட்டாங்களா இப்போ this builder has to pay consideration that consideration may be monetary consideration and this non monetary consideration க்கு 194 I see let me see the joint development agreement வராது எஸ் சார் ஆனா என்ன கன்சிடரேஷனுக்கு சார் 194 I see let me see the joint development agreement வரும் இதுக்கு threshold limit கிடையாது கரெக்ட்டா இதோட rate of TDS னு சொல்றது எத்தனை percent அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ இந்த பில்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏ யாருக்கு வித்துட்டாங்க for that Oyo rooms has to pay consideration to A for that the consideration paid is equal to etana lakh which is less than etana lakh
That means OYO is not liable to deduct TDS under section 194 since the threshold limit is etana lakh. Otherwise they are liable to deduct TDS at the rate of 1%. Pakka clarity? Yes, sir. I'm moving into the family, next family, which we can say that we are through with one family out of all the family. Rent family comes to one. So we'll have a very quick recall of go through of this comparison which I have not highlighted, which I have said. Section 194I irukku, 194IB irukka. So this 194I is renta, applicable to both enna and enna. Once உனக்கு 194I apply ஆச்சுனா நீ businessல pay பண்ற ரெண்டுக்கும் TDS பிடிக்கணும் plus personalல pay பண்ற ரெண்டுக்கும் என்ன பிடிக்கணும்? Sir, 194I apply, then if 194I apply, 194IB will not be applicable because hijack enna apply ஆனா IBM apply ஆகாது. This is our rule. Wow. 194IB payment of rent by certain yaru or yaru. This is applicable only for personal use, correct? Because payment of rent by certain individual or HCF, correct? Sir, 194IB will be applicable if 194I is not applicable. Appa hijack apply avalena da IBM enna avum. One confusion, clarity, sir. With regard to notes, this is just some notes, sir. No TDS on rent paid under NI 194I to real estate investment trust, which is called as REIT, in respect of any real estate asset under 1023 FCA. This is exclusive CA final topic, taxation of NIT. I'll be discussing at that time. You'll be smiling a lot. Don't worry. No TDS under sir 194 LA. Love is absent on any award paid under right to any compensation and transparency in the Land Acquisition and Rehabilitation Act. In the act la da already capital gain discuss பண்ணிருக்கோம். In the act la da உனக்கு compensation வருதுனா சார் அத நீ capital gain காட்ட வேண்டிய இல்ல. அப்ப அதுக்கு 194 LA ல TDS உம் பிடிக்க வேண்டிய. If you have doubt after this class, go and refer the capital gain what we have discussed. That's how, sir, you have to sharpen yourself. Consideration for transfer of any property includes club membership fee, car parking fee, electricity, water facility fee, maintenance fee, advance fee, or any other similar charge incidental to transfer of immovable property. According to me, this is very important. I will tell you what it is. Sir, if I am selling an immovable property, my dear lovable students, and if the purchaser is paying consideration of more than 50 lakh, is liable to deduct TDS under 194IA at the rate of. So, now flat விக்கிறேன், now 55 lakhs flatக்கு வருதுன்னு வச்சுக்குவேன். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா flatக்கு 45 லட்சம், கார் பார்க்கிங் 2.5 லட்சம், வாட்டருக்கு டேங்க் யூஸ் பண்றதுக்கு 1 லட்சம் இப்படின்னு பல பேர்ல போட்டுருவாங்க. கொடுவாங்களா கவர்மெண்ட்? அதான் சொல்றாங்க consideration for transfer of என்ன ப்ராப்பர்ட்டி include club membership fee, car parking fee, electricity, water facility fee, maintenance fee, advance fee. அவங்களுக்கே போதும் ஆயிட்டு or any other similar charges. அப்ப நீ என்ன பேர்ல போட்டாலும் சரி all will form part of consideration. எல்லாம் சேர்ந்து தான் 50 lakhs பார்க்கணும். அந்த 50 lakhs exceed ஆயிடுச்சுனா you are liable to deduct. The purchaser is liable to deduct TDS under section 194 IA at the rate of. Wow. No TDS on refundable deposit. கண்டிப்பா பணம் திருப்பி கொடுக்கணும்னா இன்கமே கிடையாது, liability தான். அப்ப refundable depositல TDS பிடிக்க வேண்டிய. However, non-refundable deposit shall attract TDS under this section. கண்டிப்பா இப்போ நீ ஒரு இடத்துல போய் சார் வாடகைக்கு இருக்க போற அப்படின்னா லேண்ட்லார்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்கணுமா? 10 லட்சம் ரூபாய் 15 லட்சம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கேட்பாங்கல்ல, அது ரீஃபண்டபிளா இருந்தா அந்த அட்வான்ஸுக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய. நான் ரீஃபண்டபிளா இருந்தா உங்களோட இன்கம் ஆயிடுச்சுல, that is also will be treated as rent. அதுக்கு நீ என்ன பிடிச்சதாம்? Arrears of rent received during the current year shall also be considered for the purpose of deducting TDS under NI. ஏதாவது பழைய பெண்டிங் ஏதாவது arrears of rent இருக்குனா அதுக்கு சார் இப்ப நீ பே பண்றேனா, ஹலோ சார்
அதுக்கும் இப்போ என்ன பிடிச்சாகும்? அப்ப arrears of ரெண்டும் 194I ல கவர் ஆகுது. Even advance rent shall also subject to TDS in the year of payment. Correct? Because sir, when you are liable to deduct TDS for 194I, what is the time of deduction? At the time of credit or at the time of payment, whichever is. அப்ப நீ அடுத்த ஒரு வருஷத்தோட ரெண்ட் இப்பவே பே பண்ணி வைக்கிறேன்னு வெச்சுக்கவே, அப்ப அட்வான்ஸ்க்கு நீ என்ன பிடிச்சாகணும்? Warehousing charges shall also be subject to TDS under this section. ரெண்ட் மீன் பண்றது warehouse நீ வாடகை கூட்டாலும் அதுக்கு 194I ல என்ன பிடிச்சதாகும்? It is not necessary that payee பிசாசு must be the owner of the above mentioned asset. ஹலோ சார், இந்த மேல சொல்லி இருக்கிற எந்த அசெட்டுக்கும் என்ன சார் பேயி ஓனரா இருக்கணும்னு? CBDT circular lump sum lease premium or one time upfront lease charges which are not adjustable against periodic rent and which are paid for acquisition of long term lease right are not in the nature of rent within the meaning of 194I, therefore no என்ன சர்க்குலர் போட்டிருக்காங்க. லம்சமா நீ லீஸ் பிரீமியம் பே பண்ற இல்ல ஒன் டைம் அப்ஃப்ரண்ட் பேமெண்ட் பே பண்ற, எதுக்குன்னா சார் லாங் டர்ம் லீஸ் கிடைக்கிறதுக்காக. அது ஒரு வாட்டி தான் பே பண்ணுவேன், அது ரெண்ட் கிடையாது. அதுக்கு 194I ல TDS பிடிக்க வேண்டிய. பேசஞ்சர் சர்வீஸ் ஃபீஸ் PSF paid by airline company to airport operator is not treated as rent, so TDS not applicable under NI. இப்போ ஏர்லைன் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் இண்டிகோ இஸ் தேர். இண்டிகோ ஃபிளைட் வந்து இறங்கியாச்சுன்னா பேசஞ்சர் எல்லாருக்கும் ஏர்போர்ட் லான்ச்சுக்குள்ள போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏர்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? ஏன் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி யூஸ் பண்ண முடியுதுன்னா ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாக்கு, ஹலோ சார், this Indigo or every private flight company is paying some consideration. எங்க பேசஞ்சர் வருவாங்க சார், அங்க உள்ள உட்காருவாங்க, வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கொஞ்ச நேரம் அங்க தூங்குவாங்க, ஏதாவது பொருள் வேணா வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் நீங்க ஏன்னு கேட்க கூடாது. அப்போ அதனால தான் நம்மளால அங்க போக முடியுது, உள்ள போய் யூஸ் பண்ண முடியுது. ஆக்சுவலா ஃபிளைட் மட்டும் தான் இண்டிகோடையது, ஏர்போர்ட் இண்டிகோடையது கிடையாது. ஏர்போர்ட் இப்போதைக்கு ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவோடையது. கரெக்டா? எஸ் சார், சிரிக்காத. So, my dear lovable students, பாத்துக்கோ, இந்த ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவும் எவ்ரி ஏர்லைன் கம்பெனியும் ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணி எங்க பேசஞ்சர் வருவாங்க, வரும்போது நீங்க இந்த எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணி கொடுங்க, அதுதான் அக்ரிமெண்ட். அதுக்கு அவங்க மாசம் ரெண்டும் பே பண்ணுவாங்க. என்ன கிளாரிபிகேஷன் சொல்றாங்கன்னா சார், இது 194I ல TDS பிடிக்க வேண்டிய, ஏன்னா 194C ல TDS பிடிச்சா போதும். இட்ஸ் a contract between airport authority of India and the airline company. அப்ப அது 194I ல என்ன வராது, இது 194C ல போகும்போது பெரிய சண்டையே இருக்கு. ஹலோ சார், இது 194I இல்ல 194C? இந்த மாதிரி இருக்கிற क्वेश्चंस எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, எந்த செக்ஷன்ல TDS பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு முதல்ல பேசிக்கே தெரியலனா பின்ன சர்வீஸ் என்ன சார் இதுவா அதுவாங்கிறது ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். இதுல பிடிக்கலாமா அதுல பிடிக்கலாமா என்கிட்ட கேட்டா எதுல வேணா பிடிக்கலாம், எதுல பிடிச்சாலும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர் எழுதிட்டு வர வேண்டியதா இருக்கும். Are you all really with me? Are you all really with me? Yes sir. Now you have a revisit of rent family 194I ல ஏன் கூட வாங்க சார், பட்டுன்னு சொல்லு சார். What is the income covered? Any income by way of rent. Sir, who is the person? Deductor. யாரு சார்? Any person other than specified individual or HF paying to a resident. Correct. What is the threshold? 2,40,000. Rate either 2% or 10% as the case may be. What is the time of deduction? At the time of credit or at the time of payment, whichever is. I think everything of 194I has been done. 194IA, sir, IA consideration being transfer of any property other than any land, rural agriculture land. Correct? Sir, yaru to yaru, any transferee to any resident transferor. Correct? Okay man. அப்ப transferor வீடு விக்கிறவர் யாரா இருக்கணும், வாங்குறவர் யாரா வேணா இருக்கலாம். ஒத்துக்கிற நீ? Sir, total consideration and stamp duty value of such property are both less than எத்தனை lakh? ரெண்டுமே 50 lakhs கீழ இருந்துச்சுன்னா 194I ல TDS குடிக்க வேண்டிய. What is the rate sir? 1% of either the consideration paid or whichever is higher.
Sir, no requirement of tan. We are having 203A அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, which is tan. Sir, 194IA TDS பிடிக்க tan தேவை இல்லை. ஏன் தெரியுமா? அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் ஜென்மத்துக்கு TDS பிடிக்க போறது இல்லை. அவர் பண்ண ஒரே ஒரு தப்பு என்னன்னா, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டாரு. அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ எத்தனை லாக்ஸ்க்கு மேல? இதுக்கு அவர் போய் டான் நம்பர் அப்ளை பண்ணி, பேன் நம்பர் மாதிரி தான் டான் நம்பரும், ஆதார் கார்டு மாதிரி தான் என்ன நம்பரும், டான் நம்பரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு டான் நம்பர் வச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார், அச்சீவ் பண்ணுவார் வாழ்க்கையில. அதனால இந்த டிடிஎஸ் பிடிக்க டான் நம்பர் தேவை இல்ல. உங்களுக்கு டைரக்டா இன்கம் டாக்ஸ் சைட்ல போய் டிடிஎஸ் கட்டிக்கலாம். ஒத்துக்கிறியா? டான் நம்பர் இருந்தா தான் டிடிஎஸ் கட்ட முடியும் இல்ல. ஹலோ, இப்போ ஏஎன்எம் கிளாसेसக்கு டான் நம்பர் இருக்கு, ஏஎன்எம் கிளாसेसக்கு பேன் நம்பர் இருக்கு, because we are doing business. ஹலோ சார், பட் he is not doing business. அவர் பண்ண ஒரே ஒரு தப்பு என்னன்னா, தெரியாம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டாரு. அதோட வேல்யூ எத்தனை லாக்ஸ்க்கு மேல? அதனால 194 ஐஏல விழுறாரு. அதனால 1% என்ன பிடிச்சாகணும், அந்த டிடிஎஸ் பிடிச்சு டான் நம்பர் இல்லைனாலும் அவருக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கட்டிக்கலாம். யாரு விற்கிறாரோ அவரோட பேன் நம்பரை வாங்கி, ஹலோ சார், நேரா சைட்ல போய் 194 ஐபில என்ன கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. ஒத்துக்கிறனே? 194 IB, sir, any income by way of rent more than euro rupees per month. யார் TDS பிடிக்கனா, any person being specified individual or HUF paying to resident. கரெக்ட்டா சார்? இங்க சார் அசசி யாரா இருக்கும்னா specified individual HUF. யார் அந்த specifiedனா, who are paying more than, who are paying rent of more than 50,000 per month or part of the month, and who has not fall under hijack. Correct? These two conditions are there. What is the threshold limit? Less than or equal to 50,000 per month or part of the month are the TDS பிடிக்க வேண்டிய rate. What is the alternate section rate? 5%. No requirement for TAN again. கண்டிப்பா, ஏன்னா எனக்கு தான் ஹைஜாக் அப்ளை ஆகல இல்ல, அதனால தான் நான் எதுல விடுறேன், 194 IB ல விடுறேன். அப்ப IB ல விடுறேன்னா கண்டிப்பா ரெசிடென்ஷியல் ரெண்டா தான் இருக்கணும். கரெக்ட்டா? அதுக்கு அதோட டிடிஎஸ் கட்ட எனக்கு டான் தேவையில்லை. if pan not available, 20% restricted to rent payable for the last month. அந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பண்ணோம். எஸ் ஆனோவா? pan இல்லைனா 5% எத்தனை percent ஆகும்? ஆனா it will be restricted to the last month rent. We have done. At the time of credit for the last month of previous year or last month of tenancy vacated, or at the time of payment, whichever is. With regard to 194 IC, let me see consideration under the joint development agreement. இல்லையா? Any person paying to யாருக்கு? Resident. Sir, threshold limit not applicable. Rate எத்தனை percent? If pan not available, அது எல்லாத்துக்குமே general common section தான். At the time of credit or at the time of payment, whichever is. With regard to 194 LA, any sum as compensation or enhanced compensation on compulsory acquisition of any person paying to யாருக்கு? Aggregate amount during previous year does not exceed 2,50,000. Now TDS பிடிக்க வேண்டிய 10%, you are liable to deduct TDS only at the time of payment. I am interested to recall what are those 9 sections. Are you having that courage? யாரெல்லாம்? 192, 192A, 194F, 194, 194LA, 194B, 194BB, 194 DA and 194N. These are the 9 sections for which you are liable to deduct TDS at the time of payment. For all other sections, you are liable to deduct at the time of payment or at the time of credit, whichever is earlier. ஒத்துக்கிறனே? Are you really with me? With this we can say that we are through with rent family. Immovable property family comes to an end. So we are talking about TDS. Chapter TDS classified into how many category? Number 1, TDS on salary, TDS on brokerage or commission, TDS on immovable property, TDS on casual income, TDS on non-resident, and procedural aspects. In that we have completed fully TDS on immovable property. Now my target is TDS on brokerage or commission is the target. 194D, 194G, 194H. What is 194D? What is 194G? What is 194H? ரொம்ப simple. Income covered
is commission or otherwise for soliciting or procuring in a business. அப்ப நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ் வச்சிருக்கேன். that means I have an insurance company basically. என் கையில இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியா இருந்தா என்கிட்ட நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் வேலை செய்வாங்க இல்லையா? அவங்களோட வேலை என்னன்னா போய் ஆளாளா போய் ஊர் ஊரா போய் பிச்சை எடுக்கிறது. இன்சூரன்ஸ் இருங்க, இன்சூரன்ஸ் இருங்க, இன்சூரன்ஸ் இருங்கன்னு சொல்லி சேர்த்துக்கிறது. கரெக்டா? இந்த ஏஜென்ட், ஹலோ சார், நான் அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா கமிஷன் கொடுக்கணும். கரெக்டா? That commission is an income to the insurance agent. Since it is an expense to the insurance company, hello sir, that insurance company is liable to deduct TDS. Pakka. This insurance agent may be a domestic company or other than domestic company. And the insurance agent, நான் சொல்றது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இல்ல, அந்த இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் யாரா இருக்கலாம்? டொமஸ்டிக் கம்பெனியா இருக்கலாம். that means ஒரு கம்பெனியாவே float பண்ணி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா ஏஜென்சி ஒர்க் பண்றாங்க. ஒத்துக்கிறியா? that means insurance company is paying commission to a domestic company or resident domestic company rather. யாருக்கு? or other than resident domestic company. Hello sir. Then this insurance company to the insurance agent, they are liable to deduct TDS under section 194 Sule D. Correct? Either at the rate of 10% or 5% as the case may be. ஒத்துக்கிறனி? முடிக்காத amendment. இங்க வா. 194D has been amended. What they are saying is that insurance agent may be a resident domestic company or other than resident domestic company. Commission nale 5%. Inga va. What they are saying, if the agent is a resident in a company, domestic company, the insurance company is liable to deduct TDS at the rate of 10%. other than resident domestic company இருந்தா 5%. அவ்வளவுதான். ஒரு ரேட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கான். அந்த ஏஜென்ட் ரெசிடென்ட் டொமஸ்டிக் கம்பெனியா இருந்தா எத்தனை பர்சன்ட்? அவ்வளவுதான். சார் அதர் than ரெசிடென்ட் டொமஸ்டிக் கம்பெனியா இருந்தா அப்போ உங்களோட புக்ல ஒரு சார்ட் போட்டுக்குங்க. அந்த புக்ல என்ன சார் brokerage or commissionங்கிற ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் எழுதிங்க. இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் under 194D classified into two category. Insurance agent under 194D classified into two category. Resident domestic company other than resident domestic company. Resident domestic company other than resident domestic company. Resident domestic company na 10%, other than resident domestic company na 5%. I am reading now. There is no change in the brokerage or commission family. The same thing will continue all other. One new addition, resident domestic company ஆர்ந்தா instead of 5% எத்தனை percent TDS குடிக்க சொல்றாங்க. வேற எதுவும் இல்லை, உசுறு போற மாதிரி எதுவும் இல்லை. 194D commission or otherwise for soliciting or procuring insurance business. Sir, person responsible for deducting TDS, any person paying to resident. கரெக்டா? அது கீழே அது ரெசிடென்ட் டொமஸ்டிக் கம்பெனியா இருக்கலாம், இல்ல அதர் than ரெசிடென்ட் டொமஸ்டிக் கம்பெனியா இருக்கலாம். This is a value addition in the new finance act. Threshold limit, aggregate amount during the financial year is less than or equal to how much? அது வரைக்கும் நீ TDS குடிக்க வேண்டிய rate எத்தனை percentage? 10% or 5% as the case may be. 10% or 5% as the case may be. All the remaining are same at the time of credit or at the time of payment, whichever is. 194G is lottery commissioner. Any person who is paying to any person, correct? That means any person to any person. So any person to any person to அப்போ யார் வேணா பே பண்ணலாம், யாருக்கு வேணா பே பண்ணலாம். What is the threshold limit? Less than or equal to? The rate is still எத்தனை percentage? At the time of credit or at the time of payment, whichever is. 194H, sir, any commission or brokerage not being in a commission.
Because insurance commission is covered under, other than insurance commission are covered under 194H. Here hijack provisions will be applicable. So any person paying to yark resident, any person paying to aggregate amount less than or equal to how much? The rate is still 5% at the time of credit or at the time of payment, whichever is. No TDS on any commission or brokerage paid under 194H by Bharat Sanchar Nigam Limited, BSNL. BSNL pay பண்ணாங்கனா or Mahanagar Sanchar Nigam Limited, MSNL pay பண்ணாங்கனா இவங்களுக்கு 194H section என்ன ஆவாது? Apply ஆவாது to their public call office franchisees. Hello. Yes sir. அப்போ BSNL MSNL pay பண்ணாங்கனா TDS under section 194H ல அவங்க TDS குடிக்க வேண்டிய. In case of individual or HUF, no need to deduct TDS for Hijack. In the current year, if the turnover does not exceed எத்தனை crore or எத்தனை lakh, as the case may be, in the immediately preceding previous year, correct? Immediately preceding previous year la turnover எத்தனை or எத்தனை 1 crore or 50 lakhs என்ன ஆவலேனா? அடே கேட்காத சொல்லு, என்ன ஆவலேனா? ஆகலேனா சார் TDS குடிக்க வேண்டிய. No TDS if commission or brokerage related to security like commission to யாருக்கு underwriter, brokerage on public issue, இதுக்கெல்லாம் நீ TDS குடிக்க வேண்டிய. Sir, I'm moving to the next one. Hijack already நான் highlight பண்ணிட்டேன். Hijack on a full form 194H, 194I, 194J, 194A, 194C. This is important, very important. This point will get tested in examination. 194H இங்க பாரு. 194H ல brokerage or commission க்கு TDS பிடிக்கணுமா? அது எதை பொறுத்துனா ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு principal to principal relationship, principal to agent relationship. சொல்லு. Principal to principal relationship. In case principal to principal relationship இருந்தா no TDS under section NH. As per CBDT circular போட்டு government clarify பண்றாங்க. ரெண்டு பேரோட relationship principal to principal இருந்தா 194H ல TDS பிடிக்க வேண்டிய. Sir, in case principal to agent relationship இருந்தா TDS under section. As per Supreme Court judgment, as per Prasar Bharati case law. என்ன case law? அப்போ ஒன்னு CBDT சர்க்குலர் என்ன சொல்லுதுன்னா பிரின்சிபல் டு பிரின்சிபல் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தா TDS குடிக்க வேண்டிய. எந்த செக்ஷன்ல? 194H ல. ஆனா பிரின்சிபல் டு ஏஜென்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தா TDS குடிக்கணும். எந்த செக்ஷன்ல? H ல. As per case law, Prasar Bharati case law. With this background, we'll move into question. Illustration number 1. Good question. Discuss the following issues in the context of provisions of Income Tax Act with specific reference to clarification given by Central Board of Direct Tax. இப்போதான CBDT clarification சொன்னேன். Mudra Adco Limited என்ன company has retained a sum of 15 lakh towards charges for procuring and canvassing advertisement from payment of 1 crore due to Cloud TV, a television channel, and remitted the balance of 85 lakh to the television channel. Would the provisions of tax deduction at source under section 194H be attracted on the sum of 15 lakh retained by advertising company? ICAI question may test in examination. என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றேன். இங்க வா. Sir, there is an assessee called as A&M classes, correct? Yes, sir, A&M classes want to advertise themselves. For that, A&M classes want to give an advertisement in Sun TV or KTV. Hello sir. Yes, sir. For that, I can't go and approach Sun TV and KTV and ask that which is the time slot available. What is the time you will give? Hello sir. So I am approaching an advertisement agency. Advertisement agency. So எனக்கும் advertisement agencyக்கும் தான் என்ன இருக்கு? சம்பந்தம் இருக்கு. எனக்கும் Sun TV KTVக்கும் என்ன இல்ல? அப்ப நான் நேரா என்ன பண்றேன்னா அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி கிட்ட 1 கோடி கொடுக்குறேன். எனக்கு என்ன பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்றேன்? அட்வர்டைஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்றேன். இந்த அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிக்கும் சன் டிவி கேடிவிக்கு என்ன டீலிங்ஸ்னா
இப்போ 1 கோடி அவங்க பிசினஸ் சன் டிவிக்கு கொடுக்கறாங்கன்னா அதுல 15% யாரோட கமிஷன்? அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சியோட கமிஷன். தட்ஸ் தேர் இன்கம். அந்த 15% காக தான் அந்த பொழப்பை அவங்க ஓட்டுறாங்க. ஒத்துக்கிற நீ? ரிமைனிங் 85% யாருக்கு பாஸ் பண்ணிடுவாங்க? சன் டிவி, கே டிவி. இது இந்த क्वेश्चनல மட்டும் இல்ல, ஜெனரலா மார்க்கெட்லயுமே இந்த ரேட்ல தான் பிசினஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி எல்லாருமே 1585ல தான் என்ன பண்றாங்கன்னா வர்க் பண்றாங்க. ஒத்துக்கிற நீ? இப்போ வா, இப்போ என்ன क्वेश्चनனா, நீ 1 கோடி யாருக்கு கொடுத்த? அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி. அவங்களோட 15 கோடியை என்ன பண்ணி ரீடைன் பண்ணி ரிமைனிங் 85 crores யாருக்கு கொடுத்துட்டாங்க? சன் டிவி or கே டிவி கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்ட்டா? இப்போ என்ன क्वेश्चनனா, அந்த 15 கோடிக்கு டிடிஎஸ் அண்டர் செக்ஷன் 194H பிடிக்கணுமா? இங்க வா, இதுக்கு தான் சர்க்குலர். The issue of whether fees or charges taken or retained by என்ன கம்பெனி? From media company. Media company na Sun TV, KTV for canvassing or booking advertisement. Typically, எத்தனை % of the billing is commission or discount to attract the provisions of tax deducted at source has been clarified by NDT. அப்ப CBDT அவங்க வாயை திறந்து சொல்லியிருக்காங்க, இந்த இஷ்யூ இப்படி டீல் பண்ணணும். The relationship between என்ன கம்பெனி? யாரு மீடியா? சன் டிவி, கே டிவி and the advertising agency is that of principal to principal. சொல்லு, என்ன principal to principal க்கும் principal to agent க்குமான ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், சார் இப்போ நான் இந்த மொபைல் டீலரா இருக்கேன், நான் இந்த மொபைல் உனக்கு விற்கிறேன். நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ரேட்டுக்கு தான் நீ கஸ்டமருக்கு விற்கணும், இந்த ஏரியால தான் நீ கஸ்டமருக்கு விற்கணும், இந்த டைம்ல தான் நீ கஸ்டமருக்கு விற்கணும். ஹலோ சார், இதுக்கு மேல நீ சார்ஜ் பண்ண கூடாது, இந்த வாரண்டி இத்தனை மாசம் கொடுக்கணும். நீ இது கூட பேட்டரி இல்லைனா சார் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேட்டரி இல்ல சார்ஜர் இல்ல ஹெட்போன் ஏதாவது ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்கணும். ஹலோ சார், இப்படி நான் சொல்றது பதிலாதான் நீ ஆக்ட் பண்ணுவேனா, இட் இஸ் பிரின்சிபல் டு ஏஜென்ட். பிரின்சிபல் டு அப்படின்னா நீ என் கீழே இருக்க, நீ என் கீழே இருக்கேனா சார் நான் தான் ஒரு கமிஷன் போட்டு தரேன், அந்த கமிஷனுக்காக தான் நீ வேலை செய்யற. ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப நான் 194H என்ன பிடிச்சாகணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் முதலாளி, நீயும் முதலாளி. ஹலோ சார் அப்படின்னா பிரின்சிபல் டு பிரின்சிபல். அதுக்கு 194H TDS பிடிக்க வேண்டிய. தட் மீன்ஸ் நீ என்கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ற பொருளை, நீ என்கிட்ட இருந்து சேல் பண்ற பொருளை, பர்ச்சேஸ் சேலுக்கு 194Q தான் வருமே தவிர 194H வர வேண்டிய இல்ல. அப்போ சார் இந்த அட்வர்டைசிங் கம்பெனி சன் டிவி, கே டிவியோட ஏஜென்ட் கிடையாது. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வர்ற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கேன்வாஸ் பண்ணி யார் கொடுத்துறாங்க? சன் டிவி, கே டிவி கொடுத்துறாங்க. அறிவோட ரிலீவ் வித் மீ. அது இல்லாம இவங்க சொன்ன ரேட்டுக்கு தான் எடுக்கணும், இவங்க சொன்ன டைமுக்கு தான் எடுக்கணும் அப்படியெல்லாம் இல்ல சார். தே ஆர் நாட் அண்டர் சன் டிவி ஆர் கே டிவி, தே ஆர் ஒர்க்கிங் இண்டிபெண்டன்ட்லி. தேர் ஜாப் இஸ் கெட்டிங் த பிசினஸ் ஃபார் சன் டிவி அண்ட். So the relationship between the media company and advertisement company is that of dash to dash. அப்ப சன் டிவி, கே டிவியும் பிரின்சிபல் தான், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்பெனியும் பிரின்சிபல் தான். And therefore not liable for TDS under என்ன செக்ஷன்? In view of the same, CBDT has clarified that no liability to deduct tax is attracted on payment made by television channel to advertising agency for booking or procuring or of canvassing for an ad. Accordingly, in view of the clarification given by யாரு? No tax is deductible at source at the amount of rupees எத்தனை lakh retained by Mudra Adco Limited Advertising Company from payment due to என்ன TV? A television channel. However, Supreme Court in Prasar Bharati has held that if the relationship between Doordarshan, இன்னொரு சேனலோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க, இது ஒரு கேஸ் போயிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு, Doordarshan and its accredited agencies is that of principal and என்ன, then TDS provisions under 194H would get attracted in respect of retention by accredited advertising agency from payment made to யாருக்கு. அப்போ ஒரு கேஸ் பை கேஸ் எடுத்து பார்க்கணும், அவங்க பிரின்சிபல் டு பிரின்சிபலா இல்ல ஏஜென்ட். எல்லா அட்வர்டைசிங் கம்பெனியும் பிரின்சிபல் டு பிரின்சிபல் நான் சொல்ல வரல. ஹலோ, அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்க்கணும்.
அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி என்ன பண்ணிருக்காங்க கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். இந்த கேஸ்ல பிரின்சிபல் டு பிரின்சிபலா இருந்திருக்கு. ஆனா தூரதர்ஷன் கேஸ்ல ஏஜெண்டா இருந்திருக்கு. Therefore the applicability or otherwise of CBDT circular will depends upon the facts of specific case. அப்போ ஒரு கேஸ்ல பார்த்து நீ என்ன பண்ணணும்னா எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணணும் whether it is principal to principal இல்ல principal to, அதுதான் இங்க ஒரு சார்ட்டா போட்டிருக்கேன் பாரு. ரிலேஷன்ஷிப் கிளாசிஃபைட் into how many category. நீ செக் பண்ணி பார்க்கும்போது கடைசியா principal to principal னு வரலாம், இல்ல principal to principal to principal னு வந்துச்சுன்னா no TDS under section 194H as per என்ன சர்க்குலர், அந்த CBDT சர்க்குலர் தான் படிச்சு காட்டினேன். principal to agent இருந்தா you are liable to deduct TDS under என்ன H as per Supreme Court judgment as per Prasar Bharati case law. ஒத்துக்கிறனே? I'm moving into illustration number 2. A commission of 50,000 what is the threshold limit? 15,000. Correct. Was retained by consignee Aspire Limited and not remitted to consignor BGR Limited while remitting the sale consideration. Examine the obligation of the consignor to deduct tax at source. There are two parties, one consignor and then consignor. Consignee goods அனுப்புவாங்களா, consignee goods விப்பாங்களா, அதுல வர்ற என்ன சார் consignee is entitled for commission. Yes sir, consignee sir அவரோட கமிஷனை மைனஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற அமௌண்ட கன்சைனாருக்கு போட்டு விடுவாரா? எஸ் சார். அந்த கமிஷன் மேல TDS பிடிக்கணுமா வேணாமா? consignee is an agent. consignee is a agent. That means it is not principal to principal, it is principal to agent. ஏன்னா ஒரு principal to principal இருந்தா goods ரிசீவ் பண்ணும்போதே காசு தந்திருக்கணும். ஆனா consignee என்ன தர மாட்டாரு. அப்படின்னா அவர் என்ன கிடையாது? He say retention of commission by an agent amounting to constructive payment of commission by யாரு? Therefore 194H is required to be complied with by the principal. இதுல ஒரு விஷயம் நீ கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். consignor consignee இருக்காங்களா? For example, இவர் goods வித் டோட்டலா 10 lakh rupees வருதுன்னு வெச்சுக்குவேன். இவர் 1 lakh rupees என்னவா பிடிச்சிருவாரு? ரிமைனிங் எவ்வளவுதான் போடுவாரு? யாருக்கு? ஆக்சுவலா consignee எவ்வளவு lakhs போட்டுருக்கணும்? 10 lakhs போட்டு இங்கிருந்து எவ்வளவு lakhs பே பண்ணணும்? எதுக்கு 10 lakh இங்க போட்டு திருப்பி 1 lakh பே பண்றாருன்னு சொல்லி இவர் அந்த 1 lakh ரீடைன் பண்ணி ரிமைனிங் எவ்வளவுதான் போடுவார். அப்போ இவர் 1 lakh ரீடைன் பண்ணி எத்தனை lakh போட்டாருன்னா it is treated as equal of he has deposited 10 lakh get back the, இதுதான் இங்கிலீஷ்ல கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒத்துக்கிற நீ இங்க வா. ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கமிஷன் பை an agent amounted to என்ன பேமெண்ட்? கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பேமெண்ட்னா 10 லட்சம் வித்து வந்தா 10 லட்சம் போட்டாச்சு, 10 லட்சத்துக்கு 1 லட்சம் திருப்பி போட்டாச்சு. தம்பி இப்படி எல்லாம் நடக்குதே இல்லை. அவரு 1 லட்சத்தை என்ன பண்ணிட்டு ரீடைன் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எவ்வளவுதான் போடுறாரு. இருந்தாலும் செக்ஷன் 194H நீங்க எப்படி பார்க்கணும்னா எண்டே 10 லட்சமே கன்சைனருக்கு போட்டுட்டு கன்சைனி 1 lakh திருப்பி போட்ட மாதிரி. ஒத்துக்கிறியா? அதான் இங்கிலீஷ்ல என்ன பேமெண்ட் ஆஃப் கமிஷன் பை த பிரின்சிபல். Therefore 194H is required to be complied with by the யாரு? பிரின்சிபல். ஏன்னா நீ என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னா சார் இவர் தான் எதுவும் அங்க பே பண்ணலையே, அங்க டிடெக்ட் பண்ணி தான் திருப்பி இங்க வந்திருக்கு, இப்போ எப்படி சார் இவரால் TDS பிடிக்க முடியும்னா மண்டையில கொட்டு. அதுதான் என்ன பேமெண்ட். Accordingly, in the given case, BGR Limited is responsible to deduct tax on the commission retained by the consignee agent amounting to how much? சொல்லு. அப்படின்னா my dear lovable students 50,000 rupees அவர் கமிஷன் வாங்குறாரா? எஸ் சார். இது 194H. 194H எந்த அமெண்ட்மென்ட்டும் இல்ல சார். threshold limit is less than or equal to 15,000. இது 15,000 விட என்னவா இருக்கு? அதுக்கு எத்தனை percentage comes to how much? இப்ப 2,500 யார் TDS கட்டணும்? கன்சைனார். யார் பேர்ல? கன்சைனி. அப்ப இந்த 2,500 சேர்த்து கன்சைனருக்கு போட்டு விடணும். அப்ப இந்த 9 lakhs போடும்போது பிளஸ் எவ்வளவு போட்டு விடணும்? அப்போ புரியுதா உனக்கு?
அப்ப இந்த 2500 கன்சைனார் யார் பேர்ல கட்டி விட்டுருவாரு? பேர்ல கட்டி விட்டுருவார். அப்படிதான் டாலி பண்ணணும் சார். The commission after reducing என்ன TDS can only be retained by the consignee. அப்ப 50,000 minus how much? 2,500 எவ்வளோ? 47,500 தான் யார் கையில வைக்கணும்? கையில. That means இந்த 2,500 கண்டிப்பா pass on பண்ணிதான் ஆவணும். by யாரு to யாரு? And the balance sale consideration has to be given to the consignor, which is 9 lakh. Transaction wise புரியுதா என்ன? I'm moving to the third question, which is there in the ICA study material. All are ICA study material questions only. I will tell you one thing. If you want to revise TDS chapter, this is both for virtuals and also for classes. Don't revise the provision, revise the question. Revise the question. When you are revising the question, you will be revising automatically the provision. When you are revising the provision, you will be having a double task. What I will tell you, you know the provision, but you know how to apply in the answer question. So when you are revising the question, இப்போ இந்த பொசிஷன்ல சொல்றேன், IFRS படிக்கிறீங்களா, provision revise பண்ணாதீங்க. எதை revise பண்ணுங்க? ஆட்டோமேட்டிக்கா provisions என்ன recall. First provision revise பண்ணாதான் படிச்சாதான் எங்க எடுத்து வைக்க முடியும்? இப்போ எப்படி ரேட்ல சொல்லாம என்ன? இப்போ உனக்கு என்ன ரேட் சொன்னா நீ சொல்லிடுவ. எஸ்ஆர்ஓவா 194 ஓட ரேட் என்ன? 10%. கரெக்ட்டா? 195 ஓட ரேட் என்ன? ரேட் இன் ஃபோர்ஸ். கரெக்ட்டா? 192 ஓட ரேட் என்ன? ஆவரேஜ் ரேட். இப்போ பிளட்ல ஊறி போயிடுச்சு. இதோட எக்ஸாமினேஷன் போனா கண்டிப்பா ஃபெயில் ஆயிடுவேன். You should know to apply in the questions. அப்ப question சால்வ் பண்ணணும் நீ. நிறைய பேர் டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சார் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாதுன்னா கடைசி வரைக்கும் ப்ரொவிஷனே ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா சார் தியரி பேப்பர் கிடையாது, லா மாதிரி கிடையாது. ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு மேல சம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. சம்ம ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஹலோ, இப்போ நீங்க செக்ஷன் 47 டிரான்சாக்ஷன், don't revise the provision, revise the sum, then those provision will be there in your brain. Hello, balance your choice. B Airways Limited, good question. I see a question, sir, most repeated according to me. Sold ticket to travel agent in India at a minimum fixed commercial price. The agent were permitted to sell the ticket at a higher price but not exceeding the maximum published price. Otugrani? Okay, sir. Commission at the rate of 9% of minimum fixed commercial price was deducted under NH by the company. The AO contended that in the AO vandale question asma poidum. Liability for tax deduction at source is attracted on the difference between the minimum commercial fixed commercial price and maximum published price by treating it as additional in a commission in the hands of agent is the contention of AO tenable in law. Question மட்டும் புரியல. இதுதான் உன்னோட மெயின் விஷயமே. நீ படிச்ச 5% எங்கேயுமே இருக்காது, பேர் எங்கேயுமே இருக்காது, பட் அப்ளிகேஷன்ல எல்லாமே தேவைப்படுது. For that you have to understand what they are saying. ஏ என்ன சார்? பி ஏர்வேஸ் இருக்கா? அப்ப பி னு வெச்சுக்கோ. சோல்ட் டிக்கெட் டு என்ன ஏஜென்ட்? இவங்க டிராவல் ஏஜென்ட் டிக்கெட் விக்கிறாங்களா? எப்படினா மினிமம் ஃபிக்ஸட் கமர்ஷியல் பிரைஸ். என்னது? மினிமம் ஃபிக்ஸட் கமர்ஷியல் பிரைஸ். The agent were permitted to sell the ticket at higher price. For example, இங்கிருந்து ஒரு 1000 ரூபாய் டிக்கெட், 1000 ரூபாயோட டிக்கெட்டை ஹலோ சார் இவங்க 1200 ரூபாய்க்கு வித்துருவாங்க. யாருக்கு? கரெக்டா? இந்த ஏஜென்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 1500 ரூபாய் வரைக்கும் யாருக்கு விக்கலாம்? அப்ப 1200 minus 1500 இருக்கானே? Yes sir, there is a gap of 300. So the agents were permitted to sell the ticket at a higher price but not exceeding the maximum. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏஜென்ட் நீங்க கஸ்டமருக்கு வித்துங்க, மேக்ஸிமம் 1500 ரூபாய்க்கு மேல நீங்க விக்க கூடாது. ஒத்துக்கிறீங்க? Commission at the rate of 8% on minimum fixed commercial price was deducted under NH by the company. அப்ப மேக்ஸிமம் எவ்வளவு ரூபீஸ் வித்துருங்க? 1500. எங்க கிட்ட எவ்வளவு வாங்குறீங்க?
1200. நீங்க மினிமம் சார் 1400 காது விற்கிறோம். ரெண்டு கண்டிஷன். எங்க கிட்ட இருந்து எவ்வளவுக்கு வாங்குங்க, நீங்க மினிமம் எவ்வளவுக்காக வித்துருங்க. ஆனா அதை விட அதிகமா கூட வித்துக்குங்க. ஆனா எக்காரணத்தை கொண்டு 1500 தாண்டக்கூடாது. ஏன்னா அது எங்களோட மார்க்கெட் அடி வாங்கும். சார் பிரைஸ் அதிகமாச்சுன்னு சொல்லிட்டு யாருமே ஃபிளைட்ல டிராவல் பண்ண மாட்டாங்க. ஒத்துக்கிற நீ இங்க வாயேன். அப்ப கண்டிப்பா எல்லா ஏஜென்ட்டுமே 1200க்கு வாங்கி 1400க்கு வித்துருவாங்க மினிமம். So there is a gap of this is called as commission. யாருக்கு? ஏஜென்ட்டுக்கு. சில ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைம் நெருங்க டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 470, 480, 490, 1500 வரைக்கும் விற்பாங்க. இது விற்கிறதுக்கு யார் அலோவ் பண்றா? ஏர்லைன்ஸ் அலோவ் பண்றாங்க. கொஸ்டின் புரியுதா? ஆனா எந்த ஏஜென்ட் எந்த கஸ்டமருக்கு எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு 1400க்கும் 1500க்கும் இடையில விற்கிறான்னு ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும். அது அவனோட டிஸ்கிரிஷன், அவன் டைம் அண்ட் டிமாண்ட பார்த்து விற்கிற விஷயம். ஆனா எல்லா ஏஜென்ட்டும் கம்பெனி கிட்ட இருந்து 1200 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க. எல்லா ஏஜென்ட்டும் மினிமம் எவ்வளவு விற்பாங்க? 1400. So there is a gap of 200. This 200 is a known commission on that company has deducted TDS. அந்த செக்ஷன் என்ன ஆச்சு? இப்போ ஏவோட பஞ்சாயத்து என்ன தெரியுமா? He has sold for 1420. So that extra 20 should be treated as special commission and TDS under 194 should be deducted அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு ஏர்லைன் கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க? அது எப்படிப்பா எனக்கு தெரியும்? அவன் 1410க்கு விற்கிறானா, 1420க்கு விற்கிறானா, 1430க்கு விற்கிறானா அப்படிங்கிறது எனக்கு கண்டுபிடிக்க அவன் ஒரு டைம் ஒன்னு வித்துட்டு இருப்பான். இதுக்கு பின்னால என்னால போய் டிடிஎஸ் பிடிச்சிட்டு இருக்க முடியாது. நீ டிடிஎஸ் பிடிக்கணும்னு சொன்ன, அவ இன்கம் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஹைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்ன. நான் அவனுக்கு 1200 ரூபாய் கொடுக்குறேன். ஹலோ, எஸ் சார். அவங்கிட்ட எவ்வளவு ருபீஸ் விற்க சொல்றேன்? 1400 ரூபாய் விற்க சொல்றேன். மினிமம் 1400 ரூபாய். அது கீழே ஒரு டிக்கெட் சேல் ஆகாது. அப்ப டிரான்ஸ்பரண்டா எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா 200 ரூபாய் அவனோட கமிஷன். அதுக்கு மேல நான் என்ன பிடிப்பேன்? டிடிஎஸ் பிடிப்பேன். அதுக்கு மேல 1400 to 1500 விற்கிறது அவனோட சாமர்த்தியம். அவன் சிச்சுவேஷனை பொறுத்து 1410 ரூபாய், 20 ரூபாய், 30 ரூபாய், 40 ரூபாய் அப்படி அவன் விற்பான். ஹலோ, அதுல எந்த கஸ்டமர் எப்ப விற்கிறான், எப்படி விற்கிறான், யாருக்கு விற்கிறான், இதெல்லாம் என்னால பார்த்துட்டு இருக்க. அதனால இந்த ஸ்பெஷல் கமிஷன் சொல்றதுக்கு என்னால டிடிஎஸ் பிடிக்க முடியாது இப்படின்னு யாரோட கருத்து? நீ பிடிச்சுதான் ஆகணும், ஏவோட கருத்து. இப்போ கொஸ்டின் படி you will be able to appreciate or understand. B Airways Limited sold ticket to the யாருக்கு? Travel agent in India at a minimum fixed commercial price. ஒத்துக்கிற நீ? Agent were permitted to sell the ticket at higher price but not exceeding the maximum published price. அது எவ்வளவு நமக்கு? 1000. அதுக்கு மேல நீ விற்க கூடாது. Commission at the rate of 9% of minimum fixed commercial price was deducted under what section? By the company. அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ்க்கு கம்பெனி கமிஷன் 194 வச்சு பிடிச்சிருக்காங்க. எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு? The AO contended that liability for tax deducted at source is attracted on the difference between the minimum fixed என்ன price? எவ்வளவுப்பா minimum fixed? And the maximum published price by treating it as additional என்ன commission? What is the maximum? What is the gap? Sir, 100 எல்லாருக்கும் கமிஷன் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்காது. ஏன்னா செலவுக்கு 10 ரூபாய் இருக்கும், 20 ரூபாய் இருக்கும். ஆனா ஏவோ என்ன சொல்றா, 100 ரூபாய் அடிஷனல் கமிஷனா போடு. அது எப்படி போட முடியும்? அவனுக்கு ஆக்சுவல் இன்கமாவே. சார், is a contention of AO tenable in law? No sir, AO is என்ன? Wrong. As per provisions of 194H. என்ன 194H? A person is liable to deduct tax at source at the time of creditor payment of commission to any resident, whichever is earlier, that is at the time of payment or at the time of credit. Sir, in the present case, B Airways Limited correctly deduct tax at source under what section? From the commission at எத்தனை percent per annum of the minimum fixed commercial price to the end agent
who were allowed to sell the air ticket at any price higher than the minimum fixed commercial price, subject to a maximum published price. However, AO contended that airline company was required to deduct tax at source on the difference between minimum fixed commercial price and maximum published price by treating it as additional special commission in the hands of. Actually, the balance part of the answer is missing, I think. So we will be referring with the ICAI. What is the section we are doing? 194H. Yes, 194H is what we are doing. Airline commission. What is the question? B airlines, sir. Airways. They are having Singapore Airlines, KLM, Royal Dutch Airlines, British Airlines. Case law is there. Airlines question is not there. So here we will be continuing here itself. Singapore Airlines. Irukana. That is case law. The question is irukana. So AO contention of AO is not correct. AO contention enna kadayadu? Correct kadayadu. Because enna practically it is not possible to deduct the TDS difference. Othukirani? Yes, sir. So your last line, fourth line, AO's contention is not tenable in law. That's it. I'm moving to the last question from this family, sir. Illustration number 4. It's an ICA question. Srimati Vijaya, proprietor of Lakshmi Enterprises, made turnover of 210 lakh during the previous year, 22-23. Srimati Vijaya is individual or HF. 22-23 is immediately preceding previous year. Turnover is more than 1 crore. They said that business, right? Her turnover for the year ended 31-3-2024 was etana lakh. Put it on dustbin. It is irrelevant. Because for hijack, we will not see the current year turnover. We will see the decide whether provision relating to deduction of tax at source are attracted for the following payment made during the financial year 23-24. Purchase commission paid to one agent. How much rupees? Which is less than or equal to 15,000 is the threshold limit. This is how much? More than 15,000. Is hijack applicable? Yes, sir. On 13/6/2023 towards purchase made during the year. Since Srimati Vijaya's turnover from business was 210 lakh, in the immediately preceding financial year, that is 22-23, she is liable to deduct tax at source in previous year 23-24, irrespective of her turnover, only 90 lakh in the financial year 23-24. This question is to highlight you that you have to see the 1 crore or 50 lakh in the immediately preceding previous year. Pakka. Tax at 5% has to be deducted under 194H in respect of any commission of 25,000 to an agent for purchase made during the year. Since the same exceeds the threshold limit of 15,000 for non-deduction of tax at source, they are under, my dear lovable students. Purchase 194Q ku poidada. Purchase பண்ணதுக்கு TDS பிடிக்கிறதா 194Q. இது purchase கிடையாது, purchase commission அதுக்கு 194 ஒத்துக்கறனி? With this we can say that we are through with the second family, that is brokerage or commission, 194D, 194G, 194H. In that 194D we are having an amendment. The amendment is saying that in case of insurance agent classified into two categories, resident domestic company other than resident domestic. If the assessee is a resident domestic company, TDS rate is 10%. Other than resident domestic company, and we are having a relationship concept. You have to check relationship in each and every case. Relationship may be principal to principal or principal to agent. If the relationship is principal to principal, no TDS under section 194H. If the relationship is principal to agent, TDS under section will be applicable. As per Supreme Court case law, Prasad Bharati case law, there we are having severity circle. Clarity? Yes, sir. With this we can say that we are done with the second family. So we are doing the TDS. Chapter TDS classified into number 1 TDS on TDS on TDS on TDS on TDS on contract, TDS on TDS on
non-resident, TDS on and procedural aspects. Salary, how many section? 192, 192A, 194F. Brokerage or commission? 3 section, 194D, 194G, 194H. Immovable property, 5 section, 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194LA. Paka. The next one, sir, interest or dividend return. 193, 194, 194A. What is 193? 194, 194A, 194K. Okay man, 193, any income by way of interest on securities. 194 dividend includes deemed dividend under section 222A, 222B, 222C, 222D, right? 222E. 194A, interest other than interest on securities. 194K, income in respect of units. These are exception. இதுக்கெல்லாம் TDS பிடிக்க வேண்டிய. Notes for 194A, no TDS, sir. If income credited or paid, நீங்க interest pay பண்றீங்க, ஓகேவா? சார் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணா PL ல டெபிட் பண்ணணுமா? எதுக்கு இந்த TDS மெக்கானிசம் வச்சிருக்காங்கன்னா, நம்ம பே பண்ற இன்கம் நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ், அவங்களுக்கு இன்கம். அது அவங்க ஹைட் பண்ண என்ன இருக்கு? அதை ட்ராப் பண்றதுக்காக தான் TDS ப்ரொவிஷன்ஸே எடுத்துட்டு வந்தாங்க. கரெக்டா? நீங்க 194A, that is interest other than. இப்ப நான் சொல்றவங்களுக்கு எல்லாம் பே பண்ணீங்கன்னா TDS பிடிக்க வேண்டிய. சார், this will be tested in examination by way of adjustments. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, PGBP யோட கொஸ்டின் தரும்போது இவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க, அதுல TDS பிடிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க. நீ தைரியமா 30% செலவு பண்ணுவே, 6 மாசம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் TDS these are exception. Number 1, to any banking company, cooperative society carrying on என்ன business. அப்ப நீ பேங்கிங் கம்பெனிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ற இல்லையா, that can be claimed as deduction under 36 subsection 1 clause 3 interest on borrowed capital. It is subject to 43B, deduction on actual payment basis. கரெக்டா? அவங்களுக்கு சார், பேங்குக்கு, பேங்கிங் கம்பெனிக்கு நீ என்ன பே பண்ணும்போது, இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும்போது TDS பிடிக்க வேண்டிய. ஏன் காரணம்னா, first of all banking company is under RBI. They are supposed to subject to, sir, always like public books of accounts. எப்ப வேணா பார்க்கலாம். And they are following CBS software, core banking solution. என்னது? அதனால அவங்களோட கணக்க சார் திருட முடியாது, சார் மறைக்க முடியாது. ரெண்டாவது, 1 லட்சம் ரூபாய் நீ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ற, அதுல 10% TDS பிடிச்சேனா ரிமைனிங் 90,000 தான் யாருக்கு போகும்? பேங்க். அது அவங்களோட லோன் கொடுக்கறதுக்கான ஃபண்ட் அவைலபிள கம்மி பண்ணும், அது அவங்களோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை கம்மி பண்ணும். அப்ப நீ பேங்குக்கு என்ன பே பண்றதா இருந்தா நீ தைரியமா பே பண்ணு, என்ன பிடிக்காத. உன்னை TDS பிடிக்கலன்னு சொல்லி நாங்க டிசலவ் பண்ண மாட்டோம். ஆனா பே மட்டும் பண்ணா போதும். பேயபிளா இருந்தா நாங்க ஆட் பேக் பண்ணிப்போம் as per NB. Next one, to a financial corporation, they are also related to finance or LIC. என்ன LIC? Life Insurance Corporation or UTI, Unit Trust of India, or others notified by central government like NSDC, HUDCO, etc. So இந்த specified peopleக்கு நீங்க என்ன பண்றதா இருந்தா, interest pay பண்றதா இருந்தா TDS பிடிக்க வேண்டிய. Number 1, banking company, cooperative society carrying on banking business, financial corporation, LIC, UTI, others notified by the central government. ஒத்துக்கிறியா? ரெண்டாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், by a partnership firm to the partner of that firm. ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் firm பார்ட்னருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பே பண்ணுவாங்களா? ரெம்யூனரேஷன் டு பார்ட்னர் பே பண்ணுவாங்களா? and that can be claimed as a deduction under section 40B. under section 40B. இதுக்கு நீங்க 194A ல TDS பிடிக்க வேண்டிய. அப்ப நம்பர் 1, ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன்ஸ்க்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணீங்கன்னா TDS பிடிக்க வேண்டிய. ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் firm
பார்ட்னருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாங்கன்னா டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பிகாஸ் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் அதர் தேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ் கரெக்டா ரெண்டாவது எக்ஸெப்ஷனும் சொல்லியாச்சு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பார்ட்னருக்கு பே பண்ணா டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டாம் மூணாவது டு a cooperative society என்னது சார் அதர் than என்ன பேங்க் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் to a member thereof sir or by a cooperative society to any other என்ன society அப்ப ஒரு cooperative society you are paying to a என்ன society cooperative society or cooperative society is paying to a யாருக்கு member இங்க வா 194A ல லிமிட் இருக்கா yes sir limit threshold limit இருக்கா ஞாபகம் இருக்கா threshold limit number 1 banking company cooperative society post office pay to a senior citizen na other than senior citizen 40,000 general 5,000 yes sir sir if you are paying to a cooperative society you are paying to a நம்ம பேங்க்குக்கு பே பண்ற மாதிரி யாருக்கு பே பண்றோம் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு பே பண்றோம் ஹலோ சார் அப்படினா நீங்க டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய இல்லேனா பை a cooperative society to another cooperative society ஒரு cooperative society இன்னொரு cooperative societyக்கு பே பண்றாங்கன்னா டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய அப்ப நம்பர் 1 நம்ம ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன்ஸ்க்கு பே பண்ணோம்னா which I am calling as banking company which I am calling as banking companyக்கு நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய சார் நீங்க கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு பே பண்ணீங்கன்னா இல்ல ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இன்னொரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு பே பண்ணீங்கன்னா டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஸ்க்கு பே பண்ணாங்கன்னா டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டெபாசிட் நீங்க டெபாசிட் போட்டிருக்கீங்க சார் என்ன போட்டிருக்கீங்க அண்டர் எனி ஸ்கீம் framed by the என்ன கவர்மெண்ட் and notified in the என்ன கசட் அப்ப இந்த ஸ்கீம் யார் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கா அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல தான டெபாசிட் போட்டுருக்கீங்க எஸ் சார் அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் தர்றதே யாரு கவர்மெண்ட் அவங்க என்ன பிடிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறாங்கங்கிறது ஹலோ சார் சார் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டெபாசிட் under any scheme of central government or which has been notified by the sir in respect of deposit other than time deposit with the company banking including any bank or any institution sir time deposit na FD is a deposit RD is a deposit fixed deposit recurring deposit எல்லாமே time deposit இப்போ நீங்க சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கீங்க வெச்சுங்களே ஹலோ சார் அதுதான் 80 என்ன சார் TTA TTB இருக்கு இல்லையா 80 TTB is applicable to என்ன citizen whereas 80 TTA is SB interest கரெக்ட்டா பேங்க் SBI ன்னு எழுதுல SB interest கரெக்ட்டா சார் இப்போ உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் பேங்க் இருக்கா இல்லையா அந்த சேவிங்ஸ் பேங்க்ல ஒரு 1000 ரூபாய் பேலன்ஸ் இருக்கா அந்த 1000 ரூபாய் பேலன்ஸ் வெச்சேனா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த சேவிங்ஸ் பேங்க்ல என்ன போடுறான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு 194A ல டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய ஒத்துக்கற நீ டைம் டெபாசிட்க்கு தான் 194A ல டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமே தவிர சேவிங்ஸ் பேங்க்க்கு பாரு இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டெபாசிட் அதர் than என்ன டெபாசிட் அப்படினா சேவிங்ஸ் பேங்க் டெபாசிட் பத்தி பேசுறான் ஹலோ with the banking company including any banking or financial institution ஒத்துக்கற நீ next one in respect of deposit with நீ deposit போட்டுருக்க ஓகேவா யார்கிட்ட தெரியுமா primary agricultural என்ன society or primary credit society or cooperative land mortgage bank or cooperative land development bank or deposit other than என்ன deposit அப்ப time deposit னா கோவம் வந்துரும் என்ன பிடிக்கணும் with a cooperative society other than cooperative society or bank referred in A above engaged in carrying in the business of banking ஒத்துக்கற நீ இவங்க கிட்ட டெபாசிட் போட்டேனா அதில இருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய by the central government under the act under this act அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றது யாரு
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்டர் திஸ் ஆக்ட்னா இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் இன்கம் டாக்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ன சார் இன்கம் டாக்ஸ் ரீஃபண்ட் வருதா எஸ் சார் 194A ஆர் தி எஸ்டேட் டியூட்டி ஆக்ட் ஆர் வெல்த் டாக்ஸ் ஆக்ட் இந்த ஆக்ட்ல எல்லாம் உனக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுனா TDS பிடிக்க வேண்டிய because all are interest other than securities such income credited by way of interest on the compensation amount awarded by motor accident claim tribunal hello motor vehicle accident ஆகி யாரோ செத்து போறாங்க அது காம்பன்சேஷன் வருது காம்பன்சேஷன் வரும்போது இன்ட்ரெஸ்டும் சேர்த்து தராங்க அப்படினா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு 194A ல TDS பிடிக்க வேண்டிய such income paid by way of interest on such compensation amount where the aggregate amount of such income does not exceed another limit இருக்கு எவ்வளவு ரூபீஸ் right to such income which is paid or payable by a infrastructure capital company அப்ப யார் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தரா infrastructure capital company or infrastructure என்ன fund or என்ன sector company or என்ன bank or in relation to என்ன coupon bond இது எல்லாமே யார் இஷ்யூ பண்ணனும்னா issued by such company or fund or public sector company or என்ன bank இவங்க சார் இன்ட்ரெஸ்ட் தந்தாங்கன்னா 194A ல TDS பிடிக்க வேண்டிய to any income by way of interest referred in 1023FC என்ன 1023FC we will be talking in REIT ஒத்துக்கறனி that we will be discussing so these are the 10 exception for 194A that is interest other than interest on security இதுக்கெல்லாம் என்ன பிடிக்க வேண்டாம் so இதுக்கெல்லாம் TDS பிடிக்க வேண்டானா we will try to consolidate what are the item like a summary you just sir help me to list what are the item number 1 specified persons correct நீ specified persons க்கு pay பண்ணேனா TDS பிடிக்க வேண்டிய யாரெல்லாம் அந்த specified person banking company cooperative financial corporation institutions LIC UTI so if you are making payment to இவங்களுக்கெல்லாம் நீ pay பண்ற கரெக்ட்டா அப்ப specified person க்கு நீ interest pay பண்ணேனா TDS பிடிக்க வேண்டிய நம்பர் 2 ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஸ்க்கு பே பண்ணாங்கனா TDS பிடிக்க வேண்டிய third one நம்ம யாருக்கு பே பண்ணோம்னா கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு பே பண்ணோம்னா TDS பிடிக்க வேண்டிய சார் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு நம்ம பே பண்ணோம்னா TDS பிடிக்க வேண்டிய இனி கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இன்னொரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு பே பண்ணாங்கனா அதுக்கும் அந்த பே பண்ற கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி TDS பிடிக்க வேண்டிய நெக்ஸ்ட் ஒன் டெபாசிட்ஸ் கரெக்ட்டா டெபாசிட்ஸ்ல பல டெபாசிட் இருக்கு எல்லா டெபாசிட் நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சார் இப்போ டெபாசிட் the deposit classified into 3 category first deposit நீ எங்க டெபாசிட் போடுற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல நீ டெபாசிட் போட்டு சார் அங்கிருந்து உனக்கு என்ன வருதுனா இன்ட்ரஸ்ட் வருதுனா TDS பிடிக்க வேண்டிய நெக்ஸ்ட் ஒன் other than டைம் டெபாசிட் எங்க பேங்க்ல பேங்கிங் கம்பெனிலேயே நீ என்ன போடுறேனா other than டைம் டெபாசிட் போடுற டைம் டெபாசிட்னா FD and RD இத தவிர பேசிக்கா என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா பேசிக் சேவிங்ஸ் பேங்க் டெபாசிட்க்கு அவங்க சேவிங்ஸ் பேங்க் இன்ட்ரஸ்ட் வருது நீ உன் பேங்க்ல பார்த்தா 20 ரூபாய் 30 ரூபாய் 50 ரூபாய் அப்படிን சேவிங்ஸ் பேங்க் தருவாங்க இல்லையா எஸ் சார் அதுக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய சார் அதுக்கே சார் TDS வரப்போகுது 40000 ரூபாய் லிமிட் இருக்கு சிலவங்களோட சேவிங்ஸ் பேங்க்லயே கோடி கணக்குல வச்சிருப்பாங்க ஹலோ எஸ் சார் சார் அதுக்கு என்ன தருவாங்க அது 40000 ரூபாய்க்கு மேல வரும் அதுக்கு பேங்க் TDS பிடிக்க வேண்டிய ஓகே ரைட் ரெண்டாவது டெபாசிட் எங்க வைக்கிற எஸ் சார் பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சரல் என்ன சொசைட்டி or primary credit society or cooperative land mortgage bank or cooperative land development bank ஒத்துக்கிறியா அப்ப டெபாசிட் எங்க போடுறேனா primary agricultural credit society or primary credit society or cooperative land mortgage bank cooperative land development bank இங்க எல்லாம் போய் டெபாசிட் போட்டேனா அவங்க உனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் தருவாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன பிடிக்க மாட்டாங்க TDS பிடிக்க மாட்டாங்க ஒத்துக்கறனே நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் அவ்வளவுதான் சார் டெபாசிட் other than என்ன டெபாசிட்
with இங்க எல்லாம் எங்க cooperative society, other than cooperative society or bank referred in A above engage in the carrying on business of இங்க போய் நீ டெபாசிட் போடுறேன்னா சார் உனக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய எங்கன்னா cooperative society கரெக்டா எஸ் சார் அப்ப cooperative society other than என்னது அப்படின்னா நீ cooperative society FD போட்டா TDS பிடிப்பாங்க எஸ் சார் அதுக்கு தான் லிமிட் 40,000 ஆனா கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில பேங்க் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி சேவிங்ஸ் பேங்க் வச்சா என்ன பிடிக்க மாட்டாங்க அது கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியா இருந்தாலும் சரி பேங்கிங் கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி எஸ் சார் அப்ப பேங்கிங் கம்பெனி ஆர் என்ன சொசைட்டின்னு இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி அப்ப டெபாசிட் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் யாரு பே பண்றானா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பே பண்றாங்களா கவர்மெண்ட் பே பண்றாங்க கவர்மெண்ட் ஏன் சார் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றது என்னன்னா சார் இனி வந்து அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் அதிகமா கட்டிட்ட TDS அதிகமா கட்டிட்ட இன்கம் டாக்ஸ் ரீஃபண்ட் நமக்கு வரணும்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு என்ன பிடிக்க மாட்டாங்க இதே கம்பல்சரி அக்விசிஷன்னால இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ஹான்ஸ் காம்பன்சேஷன் தந்தா 194 LA ல TDS பிடிப்பாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வேற இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வேற வெல்த் டாக்ஸ்ல உனக்கு இப்ப வெல்த் டாக்ஸ் ஆக்ட் இல்ல அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க சார் வெல்த் டாக்ஸ் ஆக்ட் இருக்கும்போது ஹலோ சார் வெல்த் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல உனக்கு ரீஃபண்ட் வரும் எஸ் சார் நான் படிக்கும்போது வெல்த் டாக்ஸ் ஆக்ட் இருந்துச்சு சோ அந்த டைம்ல சார் இன்ட்ரெஸ்ட் ரீஃபண்ட் வரும்போது என்ன தேவையில்லைனா ஒத்துக்கிற நீ ஓகே ராஜா நெக்ஸ்ட் ஒன் such income credited by interest on compensation avoided by the என்ன claim act motor accident claim tribunal இல்லையா or such income paid by way of income on such compensation where the aggregate amount does not exceed how much அப்போ உனக்கு எங்கிருந்து வருதுன்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள் மோட்டார் ஆக்சிடென்ட் எஸ் சார் மோட்டார் ஆக்சிடென்ட் கிளைம் ட்ரைபியூனல் உன்னை யாரோ வந்து இடிக்கிறாங்க நீ நேரா போய் கேஸ் கொடுக்குற ஓகேவா சார் அவங்க வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுப்பாங்க காம்பன்சேஷன் அந்த காம்பன்சேஷன் வர டிலே ஆச்சுன்னா என்னோட சேர்த்து கொடுப்பாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் 50,000 rupees வரைக்கும் நான் TDS பிடிக்க வேண்டிய 50,000 rupees மேலனா என்ன பிடிக்கணும் ஒத்துக்கிற நீ சோ மோட்டார் என்ன சார் ஆக்சிடென்ட் கிளைம் ட்ரைபியூனல் up to how much rupees 50,000 வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய next one sir to such income which is paid or payable by infrastructure capital company infrastructure capital fund public sector company scheduled bank in relation to என்ன கூப்பன் பாண்ட் அப்ப என்ன கூப்பன் பாண்ட் தான் விஷயம் ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் தான் விஷயம் இதை இஷ்யூ பண்றது either infrastructure capital கம்பெனியா இருக்கலாம் infrastructure capital ஃபண்டா இருக்கலாம் சார் public sector கம்பெனியா இருக்கலாம் or என்ன பேங்க் அப்போ ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் என்ன கூப்பன் பாண்ட் ஜீரோ கூப்பன் பாண்டுக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய next one sir any income by way of interest referred in 1023 FC 1023 that 1023 FC is part and parcel of NIT அப்ப REIT related ஆன விஷயங்களுக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய so we have consolidated we try to consolidate like this da inga பார் ராஜா இப்படி நம்ம சொல்லலாம் one line summary 194A என்னது 194A ல இதுக்கெல்லாம் TDS பிடிக்க வேண்டிய எதுல 194A க்கு இதுக்கெல்லாம் TDS பிடிக்க வேண்டிய அப்ப A stands for 194A ஒத்துக்கிற நீ B stands for banking company B stands for அப்ப நீ யாருக்கு பே பண்ணேனா ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன் அதுதான் பேங்கிங் கம்பெனி ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் LIC UTI இந்த மாதிரி இருக்கிற பேங்கிங் கம்பெனிக்கு நீ பே பண்ணேனா TDS பிடிக்க வேண்டிய சார் C stands for cooperative society C stands for நீ cooperative societyக்கு பே பண்ணாலோ இல்ல ஒரு cooperative society இன்னொரு cooperative societyக்கு பே பண்ணாலோ TDS பிடிக்க வேண்டிய D stands for deposit D stands for we have summarized all the deposit correct நீ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல டெபாசிட் போட்டாலோ ஹலோ இல்ல பேங்கிங் கம்பெனி ஆர் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அதர் than டைம் டெபாசிட் போட்டாலோ ஒத்துக்கிற நீ or deposit in primary agricultural credit society primary credit society cooperative land mortgage bank or cooperative land development bank என்ன பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல are you really with me sir அப்போ A stands for
194A 194A கான எக்ஸெப்ஷன் தான் பேசுறோம். B stands for நம்ம பேங்கிங் கம்பெனிக்கு பே பண்ணோம்னா TDS பிடிக்க வேண்டிய. C stands for cooperative society. D stands for if you are putting deposit in various places, specified places deposit க்கு interest pay பண்ணாங்கன்னா என்ன பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. சார் E stands for REIT NIT REIT ரிலேட்டட் ஆன விஷயங்களுக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய. அப்போ வா A stands for 194A ஏன்னா 194A பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். இதெல்லாம் எக்ஸெப்ஷன் கரெக்ட்டா. B stands for பேங்கிங் கம்பெனி. அப்ப பேங்கிங் கம்பெனிக்கு நம்ம பே பண்ணோம்னா TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. சார் B stands for பேங்கிங் கம்பெனி. C cooperative society. D deposit in notified places. E F stands for firm. F stands for firm. என்ன firm? Partnership firm to a partner. என்ன பண்ணாங்கன்னா interest pay பண்ணாங்கன்னா G stands for government. G stands for ஆமாடா ராஜா கவர்மெண்ட் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்லயோ வெல்த் டாக்ஸ் ஆக்ட்லயோ நமக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாங்கன்னா TDS பிடிக்க வேண்டிய ஒத்துக்கிறனே. எஸ் சார். தென் என்ன சார் திருப்பி வா. A stands for 194A. B பேங்கிங் கம்பெனி. C D E F firm. G government. What and all we have என்ன சார் left? motor accident claim and என்ன கூப்பன் பாண்ட்? ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட். மிச்சம் போட்டாச்சா? எஸ் சார். இப்போ G க்கு நம்ம எங்க போவோம்? போ M க்கு போக முடியும். எஸ் சார். D deposit டெபாசிட்டே நிறைய இருக்கு கரெக்டா இல்லையா? அதுவே கச்சா முச்சான் போகுது. G ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் H வரணுமா என்ன? ஏன் முன்னாடி வைக்கும் போதே M வைக்க வேண்டியது தானே? ஏன் H வச்சு உயிர் எடுக்கிறான்? எஸ் சார். Z ன்னு அதர்ஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதான். Z stands for என்ன கூப்பன் பாண்ட்? அமேசான் மாதிரி A to Z கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட். அண்ட் என்னன்னா M stands for என்ன? மோட்டார் வெஹிக்கிள் அப் டு 50,000 ரைட். C ல கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆர் காம்பன்சேஷன் போட்டுடலாமா? ரைட். வேணாவா? வேணாம். சரி ஓகே விடு சார். 194A இதுக்கெல்லாம் A for accident வச்சிடலாமா? பெட்டர். வெரி குட் ஃபென்டாஸ்டிக். 194A தூக்குறோம். So A stands for accident. ஆள விடு சார். up to how much? 50,000. ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம் 50,000 வரைக்கும் தான் ஆக்சிடென்ட் ஆகணும். ரைட் சார். So anyway no one will have that courage to have some wordings when the live is going on, recording is going on. This is the first time I am creating with your help அப்படினு சொல்லலாம் நம்ம. Because this is something என்ன சார் very boring. Even I don't know. I know that for these items என்னன்னா வந்து TDS பிடிக்க வேண்டிய அப்படி இண்டிவிஜுவலா கேட்டா எனக்கு தெரியும் எது எதுக்கு வருங்கிறது. இப்ப கடவுள் புண்ணியத்தால கடவுள் நமக்கு ஒரு 56 சப்செக்ஷன் டு கிளாஸ் 10 கொடுத்திருக்காரு சார். இப்ப சொல்லு. A stands for accident. B stands for banking company. C stands for cooperative society. D stands for deposit. Deposit in various places இல்லையா? Yes sir. E stands for REIT கரெக்டா? F stands for firm. G government கரெக்டா? அவ்வளவு முடிஞ்சு. அவ்வளவு கவர்மெண்டோட முடியுது. Z stands for zero coupon bond. That means இந்த இதுக்கெல்லாம் நீ பே பண்ணேனா 194A ல TDS பிடிக்க வேண்டிய. So my dear lovable students, we are having notification condition and இது ஒரு 194A க்கு மட்டும் தான். அதெல்லாம் இதே மாதிரி 193 க்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. ஹலோ எஸ் சார். 194 க்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. ஹலோ 194A க்கு இன்னும் சார் இது இல்லாம வேற எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. ஹலோ எஸ் சார். 194K க்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. ஹலோ that all we have to discuss in the coming class. So if you are following the charter TDS, there are only two options are there. Either study the charter TDS very properly or study the chapter TDS very properly, because this is a very important chapter for examination
Don't leave that for exam, whether it is inter or final. 10 mark is something very big at CA level. And number 2, before you come to the next class, my dear lovable students, have a pakka revision up to this in TDS. Then only you can proceed further. Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing TDS. Chapter TDS has been classified into 9 categories. Number 1, TDS on, 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 and procedural aspects. Correct? TDS on salary, section 192. What is 192? What is 192A? What is 194F? TDS on brokerage or commission. What is 194D? What is 194G? 194H? 194I? 194IA? 194IB? What is 194IC? What is 194LA? TDS on interest and dividend, 193, 194, 194A, 194K. Income in respect of. The coming to the 5th one, which is 194C, 194M. We were standing with the TDS on interest and dividend. 4 sections were there: 193, 194, 194A, 194K. 193, sir, any income by way of interest on securities. Any income by way of? அப்ப securitiesல இருந்து ஏதாவது interest வருதுனா, that interest will be, sir, subject to TDS. Under what section? Any person paying to a resident. Sir, any person to a resident. Sir, இந்த return பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க, principal officer of Indian company or company to என்ன in India? Resident in India. With regard to this, sir, 194A, any person paying to a resident. 194K, any person paying to a resident. That means everything is any person to a resident. Because this is in a return family. Yeah. Return na residents mattumda India ku thirumbi varuvaanga. Correct இல்லையா? So any person to resident is a shortcut. Any person to resident. So any person to resident. Any person to resident. Varajaha, sir, income covered. 193 la enna income covered? Any income by way of interest on securities. Basic interest on securities. Appo what is 194 la covered? Dividend including deemed dividend. Dividend including deemed dividend. With regard to 194A, sir, interest other than interest on securities. 194K, income in respect of units. 193, 194, 194A, 194K, deductor and deductee, any person to resident. எது? யாரு வேணா income pay பண்ணலாம். யாருக்கு income pay பண்ணணும்? Resident income pay பண்ணணும். That means the recipient should be a resident. If the recipient is resident, my dear lovable students, sir, they are liable to deduct TDS under those sections. Threshold limit we already done. Under section 193, 3 threshold limits are there, either 10,000 or 5,000 or nil, as the case may be. With regard to, sir, 194, the threshold limit is 5,000. With regard to 194A, we are having multiple threshold limit, correct? Sir, we have to check whether the interest other than interest on securities is paid by the banking company, cooperative society, post office to a senior citizen. Other than senior citizen, 40,000. Other cases, 5,000. Sir, with regard to, sir, rate of TDS, everything is at 10%. Correct? 194K, what is the threshold limit? 5,000. Sir, all are, whether it is 193,
194A, 194K. These three sections are at the time of payment or at the time of credit, whichever is earlier. Whereas 194 dividend, you are liable to deduct TDS only at the time of payment. I'm coming, man. 194A, no TDS. So these are exception. Idukkalam TDS pudikka vendiya. Yesterday we have done that. A stands for accidents. Up to how much? 50,000. B stands for banking company. Correct? If we are making payment to banking company and banking company is making payment to us up to 40,000 rupees or 50,000 rupees as the NMAB, both are not liable to deduct. இப்ப நம்ம பேங்கிங் கம்பெனிக்கு பே பண்றோம்னா அதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது இல்லையா? ஆனா பேங்கிங் கம்பெனி நமக்கு பே பண்றாங்கன்னா 40,000 rupees வரைக்கும் 50,000 rupees வரைக்கும் அவங்க TDS பிடிக்க வேண்டிய ரைட். C stands for நம்ம கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு பே பண்றோம்னா TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இன்னொரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு பே பண்ணா அதுக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய. D stands for deposit. We are making deposit in various places like central government scheme or in a banking company other than in a deposit, time deposit, or cooperative societies other than time deposits. That means we are not putting FD or RD. We are just having savings bank account. From that we are getting interest. Then, sir, primary agriculture credit society, primary credit society, or in a cooperative land mortgage bank or cooperative land development bank, ingela nama deposit போட்டோம்னா அவங்க நமக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்னா interest கொடுத்தாங்கன்னா TDS பிடிக்க வேண்டிய. And when government is giving us interest on IT refund or wealth tax, interest on wealth tax, then we are not supposed to they are not supposed to deduct TDS. So then zero coupon bond, then E stands for REIT and F stands for firm. ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் பார்ட்னருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றதா இருந்தா TDS பிடிக்க வேண்டிய. G கவர்மெண்ட் வேரியஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல தரதா இருந்தா TDS பிடிக்க வேண்டிய. And Z zero coupon bondக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய. So these are the income credited or paid to these guys. 194A is exempted. Correct இல்லையா? Notification. Sir, no TDS on payment made to member of என்ன tribe? Scheduled tribe referred under section 10 subsection 26 by a bank. So there is a scheduled bank. In the scheduled bank வந்து member of என்ன tribeக்கு interest pay பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்குவேன். அதுல TDS பிடிக்க வேண்டிய இப்படின்னு CBIC DT notify பண்ணிருக்காங்க. So no TDS on payment made to member of என்ன tribe? Scheduled tribe referred under section NS6 because under section 10 subsection 26 income of scheduled tribe is fully exempted because section 10 nale exemption dane 10 gratuity 10 pension like that it goes clear. Appo if you are a member of any tribe scheduled tribe their income is fully exempted under section 10 subsection 26. Appo member of scheduled tribe ku interest pay பண்ணாங்கன்னா TDS பிடிக்க வேண்டிய. Condition. Payer report the payment as per 200 subsection 3. Sir, the payer is responsible to furnish the quarterly return. அந்த quarterly returnல நாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் பே பண்ணியிருக்கோம். என்ன பிடிக்காம TDS பிடிக்க. An aggregate of payment does not exceed எத்தனை lakh? Total payment எத்தனை lakhs exceed ஆவல? இப்படிங்கிறது சார் நான் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவர் பண்றதா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த செக்ஷன்ல என்னால TDS பிடிக்காம இருக்க முடியும். பக்கா? I am moving into 193. What is 193? Interest on securities. If interest paid to LIC, GIC or any other insurance company, listed demat securities, notified development bonds, 7-year NSC, 54 EC sir central government bond issued by Power Finance Corporation Limited or Indian Railway Finance Corporation Limited, sir individual holding 6.5% gold bond 1977 or 7% gold bond 1980 provided that nominal value of bond does not exceed how much man? Sir, அப்போ 193 ல இதெல்லாம் TDS பிடிக்க வேண்டிய என்ன இல்ல அவசியம் இல்ல. If interest is paid to யாருக்கெல்லாம் LIC, GIC or any other insurer, listed demat securities,
national development bond, 7-year NSC, 54 EC central government bond issued by Power Finance Corporation Limited or Indian Railway or individual holding 6.5% gold bond 1977 or 7% gold bond 1980 provided that nominal value of bond does not exceed இப்போ 194 if paid to LIC, GIC or any other insurer, any business trust by a யாருக்கு SPV, sir, special purpose vehicle or any other person as may be notified by the sir, இவங்களுக்கெல்லாம் 194 apply ஆகாது. 194A, sir, in case of banking company following CBS software which is core banking solution, என்னது no TDS should be made on interest which is credited to a provision account on a daily or monthly basis only for the purpose of macro monitoring by CBS software since no amount is actually credited to the depositor's account. The TDS is to be made at the time of actual credit given to depositor's account and further the limit of 40,000 shall be checked bank wise and not branch wise. என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ ஒரு பேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன், அந்த பேங்க் நிறைய பேர் டெபாசிட் போடுவாங்க, அந்த நிறைய டெபாசிட்டுக்கு பேங்க் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த கிரெடிட்டை பார்க் பண்ணி வச்சிரும். கஸ்டமர் கொடுக்க மாட்டாங்க, அவங்களோட கால்குலேஷனுக்காக, அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் தெரியறதுக்காக. ஏன்னா மேபி எஃப்டி 1 வருஷத்துக்கு போட்டிருப்பாங்க, இல்ல 6 மாசத்துக்கு போட்டிருப்பாங்க. அப்போ இந்த பேங்க் சாஃப்ட்வேர் டெய்லி பேசிஸ்லயே சம்டைம்ஸ் என்ன கால்குலேட் பண்ணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 கோடி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும், ஒரு நாளைக்கே 10 கோடி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு மெட்டீரியலான அமௌண்ட்ல. அப்பதான் உண்மையான ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அந்த பேங்குக்கு தெரியும். டெய்லி பேசிஸ் என்ன சார் ப்ராஃபிட் தெரியணும்னா தென் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கஸ்டமர் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் வைக்க மாட்டாங்க, பிளஸ் ஒரு டம்மி அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் வச்சிருவாங்க. This will be automatically taken care by the software, CBS software. ஓகேவா? அப்படி மேக்ரோ மானிட்டரிங் பர்பஸ், என்ன பர்பஸ்? அதுக்காக இந்த அமௌண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் அக்கவுண்ட்ல நீங்க பார்க் பண்ணி வச்சீங்கன்னா, ஹலோ எஸ் சார் அப்படின்னா நீங்க வந்து டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய no TDS should be made on interest which is credited to a provision account. இது provision account சொல்லலாம், சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் சொல்லலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட் சொல்லலாம், என்ன வேணா சொல்லலாம். on a daily or என்ன basis only for the purpose of என்ன monitoring by CBS software since no amount is actually credited to என்ன account, the TDS to be made at the time of actual credit given to என்ன account, அந்த provision accountல இருந்து யார் அக்கவுண்ட்க்கு போகும்? depositors அக்கவுண்ட்க்கு போகும். அப்ப என்ன பிடிச்சா போதும்? and further the limit of 40,000 shall be checked wise, bank wise and not ஏன்னா கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன்ங்கிறதுனால பிரான்ச் வைஸ் 40,000 செக் பண்ணக்கூடாது, பேங்க் வைஸ் 40,000 செக் பண்ணணும். ஏன்னா நான் 40,000 லிமிட் தாண்டாம இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவேன்னா எஸ்பிஐ நுங்கம்பாக்கத்துல ஒரு எஃப்டி போடுவேன், நேரா போய் எஸ்பிஎம் அண்ணா நகர்ல போய் ஒரு எஃப்டி போடுவேன். ஒத்துக்கிறேனே? வாட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இஸ் சேயிங் தட் எஸ்பிஐங்கிறது ஒரு கன்சர்ன் தான், அவங்க கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன் வச்சிருக்கிறதுனால ஒரு அசஸியோட ஐடி போட்டாலே இங்க எவ்வளவு எஃப்டி போட்டிருக்கேன் அங்க எவ்வளவு எஃப்டி போட்டிருக்கேன்னு தெரியும். இத ரெண்டையும் என்ன பண்ணிதான் டோட்டல் பண்ணி தான் 40,000 கால்குலேட் பண்ணணுமே தவிர பிரான்ச் வைஸ் 40,000 கால்குலேட் பண்ண. செகண்ட் ஒன், interest income accrued to minor child where both the parents have deceased. TDS is required to be deducted and reported against span of the minor child unless a declaration is filed that credit for tax deducted has to be given to என்ன person. அதாவது ஒரு மைனர் வந்து எப்படி போட்டிருக்காரு வச்சுக்குவேன், அதுல ரெண்டு பேரண்ட், we know that sir minor child income will be clubbed in the hands of the parents, கரெக்டா? ரெண்டு பேருமே இறந்து போயிட்டாங்கன்னா மைனரோட பேன்ல தான் என்ன பிடிக்கணும்? டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பேன் நம்பர் தராங்க, ஹலோ சார் அப்படின்னா வேற ஏதாவது பேன் நம்பர் தராங்கன்னா அந்த நம்பர்ல என்ன பிடிக்கணும்? டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். சார் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கெயின் சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் சேவிங் ஸ்கீம் CGAS டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? கேபிட்டல் கெயின் அக்கவுண்ட் ஸ்கீம் where depositor has in a deceased, you can keep the money
till 54, 54B, 54D, 54EC and 54F time limit. கரெக்டா? அப்ப கேபிட்டல் கெயின் அக்கவுண்ட் ஸ்கீம்ல பணத்தை டெபாசிட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறம் போட்டவர் செத்து போயிட்டார். TDS on interest accrued up to the death of the depositor is required to be deducted and reported against PAN of the yaru. And TDS on interest accrued period after death of the depositor is required to be deducted and reported against PAN of the hire. Unless a declaration is filed that credit for tax deducted has to be given to என்ன person. அப்ப யார் போட்டிருக்காங்களோ அவங்க பேர்ல சாவர வரைக்கும் TDS பிடிக்கணும். செத்ததுல இருந்து லீகல் ஹையரோட பேர்ல என்ன பிடிக்கணும்? TDS பிடிக்கணும். இது FD போடும் போதே கேபிட்டல் கெயின் அக்கவுண்ட் ஸ்கீம்ல போடும் போதே கேட்பாங்க லீகல் ஹையர் யாருன்னு. அப்போ டெபாசிட் பண்ணதுல இருந்து எது வரைக்கும்? டெத் வரைக்கும் யார் டெபாசிட் போடுறாங்களோ அவங்க கையில TDS பிடிக்கணும். அவங்க செத்து போயிட்டாங்கன்னா யார் லீகல் ஹையரோ with regard to 194K no TDS if income in the nature of என்ன gain capital gain ஆ இருந்தா 194K ல TDS பிடிக்க வேண்டிய. அப்போ 194K only இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் டிவிடெண்டுக்கும் மட்டும் தான் applicable. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இருந்து வர்ற இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இருந்து வர்ற மட்டும் தான் applicable. We'll be doing sir illustration number 1. To do that only we have read everything. We'll be doing illustration number 2 and we'll be doing illustration number 3. We are having sir 3 illustrations. All the 3 will be completing now. With that we can say that we are through with the dividend or interest family. Examine the TDS implication under 194A in the cases mentioned here under. 3 கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 3 கேஸ்ல 194A TDS பத்தி கேக்குறாங்க. On 1/10/2023 Mr. Harish aged 45 years made a 6 months FD of rupees 10 lakh at 9% per annum with ABC Cooperative Bank. இது FDங்கிறதுனால என்ன டெபாசிட்? டைம் டெபாசிட். டைம் டெபாசிட்க்கு எக்ஸெப்ஷன் கிடையாது. டைம் டெபாசிட்க்கு என்ன பிடிச்சதா ஆகும்? The fixed deposit matures on 31/3/2024. 110 ல போட்டுருக்காங்களா? 10, 11, 12, 1, 2, 3. எத்தனை மாசம்? எக்ஸாக்ட்டா 6 months மேட்ச் ஆகுதா? எவ்வளவு lakhs FD? 10 lakhs into 9% into 6/12. So 10 lakh into 9% into 6/12. 45,000 which is more than ஏன்னா சீனியர் சிட்டிசன் இருந்தா ஏஜ் 45 இயர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா? So the cooperative society is liable to cooperative bank is liable to deduct under section NA at the rate of எத்தனை percent? அப்படின்னா 45,000 into 10% comes to. Look at the first answer, my dear lovable students. ABC Cooperative Bank has to deduct tax at source at எத்தனை percent? On the interest of 45,000 which is 10 lakh into 9% into 6/12 under section 194A. The tax deductible under 194A from such interest is therefore 4,000. Comfortable? On 1/6/2023 Mr. Ganesh, aged 35 years, made 3 9 months fixed deposit of 3 lakhs each, carrying at 9% with Dwarka branch, Janakpuri branch and Rohini branch of XYZ Limited. Just now I said that you have to see bank wise and not branch wise. Correct? A bank which has adopted CBS, that is என்ன banking solution? அவங்களுக்கு மட்டும்தான் என்ன wise? Bank wise. மிச்சவங்க எல்லாருக்குமே இந்தியால யாருமே CBS அடாப்ட் பண்ண பேங்கே இல்ல. Every bank mandatory to adopt என்ன CBS. Core banking solution அடாப்ட் பண்ணாம இப்ப பண்ற எந்த ப்ராடக்ட்டுமே உங்களால கொடுக்க முடியாது. Right, the fixed deposit mature on 28/2/2024. அப்ப எத்தனை மாசம் FD போட்டுருக்காங்க? 9 months FD. கால்குலேட் பண்ணு. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. எக்ஸாக்ட்டா மேட்ச் ஆகுதா? ஒரு FD எவ்வளவு லாக்? 3 lakh. அப்ப 3 lakhs into எவ்வளவு FD? 3 FD. So டோட்டலா 9 lakh. into எத்தனை percent? 9% into எத்தனை மாசம்? 9/12. அப்ப 9 lakh into 9% into 9/12. 60,750. This is more than 40,000. So TDS has to be under section at the rate of.
So 6075 will be the amount of TDS. Comfortable? Yes, sir. So XYZ bank has to deduct tax at source at the rate of under section 194A, since the aggregate interest on FD, hello sir, with the 3 branches of bank is 60,750. Yes, which exceeds the threshold limit of, since XYZ bank has adopted the NSR CBS, the aggregate interest credited or paid by all branch has to be, since the aggregate interest of 60,750 exceeds the threshold limit of 40,000, tax has to be deducted 10% under section 194A. Purida? Yes, sir. Moving to the third part of the question. On 1/10/2023, Mr. Rajesh, aged years, started a 6 months recurring deposit. Even RD is also a time deposit. Yeah. Of rupees lakh per month. At % per annum. With PQR bank, the recurring deposit matures on 31/3. 110 10 11 12 1 2 3 exactly match ஆகுதா? எவ்வளவு lakh per month? 2 lakhs per month. அப்ப இங்க வாங்க சார், first one 2 lakhs கரெக்ட்டா? 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 1 2 3 4 5 6 6 மாசம் போடுறாரா? சார் 2 lakhs into எத்தனை % RD interest? 8% into 6/12 இங்க into 8% into 5/12 இங்க into 8% into 4/12 இங்க 8% into 3/12 இங்க into 8% into 2/12 இங்க into 8% into என்ன by 12? Calculator sir, 2 lakhs into 8% into 6/12 போட்டேன்னா எவ்வளவு வருது? 8,000 வருது. அடுத்தது கால்குலேட் பண்ணு. 2 lakhs into என்ன 8% into 5/12 எவ்வளவு வருது? 6,667. Next one 2 lakh into 8% into 4/12 comes to 5,333. Next one 2 lakh into 8% into 3/12 comes to 4,000. Next one 2 lakh into 8% into 2/12 comes to 2,667. 2 lakh into 8% into 1/12 comes to 1,333. So 8,000 plus 6,667 plus 5,333 plus 4,000 plus 2,667 plus 1,333 comes to 28,000. Is this more than 40,000, less than 40,000? இங்க பாரு சார், no tax has to be deducted under 194A by PQR bank on the interest of rupees how much? அவங்க அசால்ட்டா 28,000 கொடுத்துட்டாங்க. அந்த 28,000 எப்படிங்கிறது தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண, பிகாஸ் அந்த ஆன்சர்ல how they got 28,000 இல்ல. ஹலோ சார், இது இல்லாம உங்களுக்கு மேக்ஸ்ல உங்களுக்கு ஃபார்முலா வேற ஏதாவது ஈஸி மெத்தட், தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். This is the NSR. That's what how working inside the 28,000. Falling due on recurring deposit on 31/3/2024 to Mr. Rajesh, since such interest does not exceed the threshold limit of how much? ஏன்னா only 28,000 தான் இருக்கு இல்லையா? அது எவ்வளவு exceed ஆகல? So calculation of 28,000 type பண்ணிருக்கோம். So this is how you have to calculate. Are you really with me? I'm moving into illustration number 2, which is an ICI question. Maya Bank credited 73,50,000 towards interest on deposit in a separate account for macro monitoring purpose by using a banking solution. No tax was deducted at source in respect of interest on deposit so credited even where the interest in respect of some depositors exceeds the limit of 40,000. Deduct பண்ண வேண்டிய the AO disallowed 30% of interest expenditure where the interest on time deposit credited exceed limit of how much, and also levied penalty under section 271C. Hello sir, tappu AO is wrong because sir we are having CBDT circular saying that if a bank is crediting interest to on a suspense account for any purpose, no need to deduct TDS. Decide the correctness of action of AO is what the question. The explanation below 194A subsection 1 provides that where any income by way of interest other than interest on securities is credited to any account,
were called interest payable account illena enna account suspense account or by any other name in the books of accounts of the person liable to pay such income. Such crediting shall be deemed to be the credit of such income to the account of the payee and provisions of 194A shall thus apply. இங்க பாருங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்குங்க, டென்ஷன் ஆகாதீங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க மாசம் மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டெபாசிட்டர்ஸ் அக்கவுண்ட்க்கு என்ன கொடுக்கறதுக்கு பதிலா கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நீங்க சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்டனோ இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் அக்கவுண்டனோ அப்படி ஏதாவது கிரெடிட் கொடுத்தா கூட அது டெபாசிட்டர்ஸ் அக்கவுண்ட்க்கு கிரெடிட் கொடுத்ததுதான். அப்படின்னா அதுக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சுதான் ஆகணும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான் இங்க பாரு. However, CBDT has circular number something by something clarified that explanation to section 194A will not apply in case of bank where credit is made to provisioning account on daily or monthly basis for purpose of என்ன monitoring only by the என்ன software. அப்போ இது பரவாயில்ல, இது வேலிடான ரீசன். இது மேக்ரோ மானிட்டரிங் பர்பஸ்க்காக இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் அக்கவுண்ட்டுக்கு தள்ளுறாங்கன்னா, ஹலோ சார், அது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிடிஎஸ் பிடிக்க வேணாம். பட் சில பேங்க் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, இப்போ யாரோ ஒருத்தர் ஒரு 1 கோடி ரூபாய் எஃப்டி போட்டிருக்காரு, அவருக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அவரோட அக்கவுண்ட்டுக்கு போட்டா என்ன பிடிக்கணும்னு சொல்லி, ஹலோ சார், இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் அக்கவுண்ட்னோ சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட்னோ தள்ளி விட்டுருவாங்க. This will be treated or deemed that bank has credited to, since no constructive credit to the யாருக்கு depositors payee account take place while calculating interest on என்ன basis, monthly basis in the என்ன software. Tax need not be deducted at source on such provisioning of interest by bank for the purpose of, in such case எப்ப TDS பிடிக்கணும்னா tax shall be in at source on accrual of interest at the end of the financial year or at periodical intervals as per the practice of the bank or as per the depositors or payee's requirement or on maturity or on encashment of in a deposit, whichever even take place earlier and whenever the aggregate amount of interest income credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year by the bank exceeds the limit specified in, that is how much, in view of the above action of AO in disallowing the interest expenditure credited in a separate account for any purpose is not, and consequently initiation of penalty proceedings under 271C is not tenable in law. ஒத்துக்கிற நீ? அப்போ செக்ஷன் 194A கீழே ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட வந்து டெபாசிட்டர்ஸ் அக்கவுண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்ணாம வேற ஏதோ பேர்ல கிரெடிட் பண்ணா கூட யாருக்கு டெபாசிட் யார் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணதுக்கு ஈக்குவல். பட் அதுக்கு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான் சிபிடிடி சர்க்குலர். ஒத்துக்கிற நீ? ஆனா நீங்க மேக்ரோ என்ன சார் மானிட்டரிங் பர்பஸ்க்காக டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் சார் ஏதாவது அக்கவுண்ட்ல பார்க் பண்றீங்கன்னா சார் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்ளை ஆகாது. அதுக்கு நீங்க டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய, அங்கிருந்து நீங்க எப்போ டெபாசிட்டர்ஸ் அக்கவுண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்றீங்களோ அப்ப டிடிஎஸ் பிடிச்சா போதும். பக்கா? I'm moving to illustration number 3. Examine whether tax has to be deducted under the provisions of Income Tax Act in the following situation, which have taken place during the year under 31/3/2024. Mrs. Jiva and Co. a firm pays a sum of 43,000 as interest on loan borrowed from an Indian branch of a bank, foreign bank. Appo foreign bank, they are bank. They are paying interest to banking company. They are paying interest to a banking company. ஆனா யாருக்கு பே பண்றாங்க? இந்தியன் பிரான்ச் ஆஃப் a foreign bank. அப்படி ஏதாவது நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டி ஏதாவது படிச்சோமா என்ன? அப்படி இவங்களுக்கு தான் இப்படி அவங்களுக்கு இல்ல அப்படி ஏதாவது படிச்சோமா என்ன? நோ சார். அப்ப இங்க வா. செக்ஷன் 194A require deduction of tax on any income by way of interest other than interest on securities credited or paid to a resident at the NI force. However, it specifically exclude from its scope income credited or paid to any company to which the Banking Regulation Act 1949 applies.
நம்ம already படிச்சோம். A stands for accident, B stands for if we make payment to interest to a banking company, we are not liable to deduct. Sir, an Indian branch of a enna bank transacting the business of enna in India is a banking company to which the Banking Regulation Act apply. Therefore, interest payment to such bank will not attract tax deduction under section NIA because 194A ஓட exceptionல இருக்கா. நம்ம banking companyக்கு interest pay பண்ணோம்னா TDS குடிக்க வேண்டிய that banking company, hello sir, should be covered under the provisions of Banking Regulation Act 1949. Consequently, no TDS is required to be deducted at source under NS section. On interest of 43,000 paid by Mrs. Jiva and Co, a partnership firm, on loan borrowed from an Indian branch of a foreign bank at source. TDS குடிக்க வேண்டிய எனக்கு ஒரு டவுட் சார், இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல in case TDS குடிக்கணுமா இருந்துக்குன்னு வெச்சுக்குவேன், threshold limit எவ்வளவு applicable? 50யா 40யா 5யா? 5,000 is the threshold limit. Because banking company நமக்கு பே பண்ணும்போது தான் சீனியர் சிட்டிசனா இருந்தா 50,000, other than senior citizen இருந்தா நம்ம banking companyக்கு பே பண்ணும்போது other casesல வரும் இல்லையா? The limit will be சொல்லு. I'm moving to the second part of the question. Above firm, இந்த மேல சொன்ன firm has paid 42,000 as interest on capital to partner Mr. A, a resident in India. என்ன in India? Oho. And rupees 44,000 as interest on capital to partner B, என்ன resident? Oho. Sir, return யாரு தான் இந்தியாக்கு ரிட்டர்ன் வருவாங்க? அப்ப any person to resident, TDS provisions will be applicable. கரெக்ட்டா? சார் இது யாருக்கு பே பண்ணிருக்காங்க? One is resident, one is non-resident. Correct? We are having 194A exception. 194A is saying that if a partnership firm is paying interest on capital to the partner, no need to deduct TDS. Correct? Is that partner be resident or non-resident? Resident, non-resident, both. Resident only, sir. Sir, section 194A requiring deduction of tax on any income by way of interest other than interest on securities credited or paid to a யாருக்கு? Resident exclude from its scope income credited or paid by firm to its partner. Therefore, no tax is required to be deducted at source under any section on interest on capital of how much? Paid by firm to A, who is a section 195, which require tax deducted at source on payment to a resident, does not provide any exclusion in respect of payment of interest by firm to its resident partner. Therefore, tax has to be deducted under section at the rate in force in respect of interest on capital of 44,000 paid to partner Mr. B, a resident. Correct? Because scope 193, 194, 194A, 194K, any person to a அதுதான் ஸ்கோப்பே இருக்கு. அப்படின்னா அந்த ஸ்கோப்புக்கு தான் எக்ஸெப்ஷன் தர முடியுமே தவிர நான் ரெசிடென்ட் வந்து கடல்லே இல்ல. 193க்கும் நான் ரெசிடென்ட்க்கும் என்ன இல்ல? the recipient should be a resident. கரெக்ட்டா? 194க்கும் நான் ரெசிடென்ட்க்கும் என்ன இல்ல? Because recipient, I'm not talking any person, and any person mean பண்றது அதுக்குள்ள நான் ரெசிடென்ட் வரலாம். ஹலோ சார், சார் recipient யாரா இருக்கணும்? 194A recipient should be a resident. Sir, 194K recipient should be a. அப்போ 194A ல எக்ஸெப்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா ரெசிபியன்ட்க்கு தான் எக்ஸெப்ஷன் அப்ளிகபிள் ஆகுமே தவிர சார் நான் பேசாத நான் ரெசிடென்ட்க்கு எக்ஸெப்ஷன் அப்ளை ஒன்னு. ரெண்டாவது நான் ரெசிடென்ட்க்கு பிடிக்க வேண்டிய டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய செக்ஷன் 195, அதுல எந்த எதுவும் இல்ல. I'm moving to the last part of the question. The above firm paid 50,000 being enough profit of partner Mr. B, a non-resident. Share of profit of partnership firm is exempted. Exempt income TDS pudikka vendiya as per section 10(2)A
share of profit received by a partner from total income of the firm is enna from tax. Therefore, the share of profit paid to a non-resident partner is not liable for. However, section 195 subsection 6 provides that person responsible for paying any sum, whether or not chargeable to tax, to a non-corporate, non-resident or to a enna company, shall be required to furnish the information relating to payment of such sum in the prescribed form and manner. You have to just inform the government that நாங்க இந்தியால இருந்து இவ்ளோ பேமெண்ட் யாருக்கு பே பண்ணிருக்கோம், நான் ரெசிடென்ட். இப்படி நீ என்ன பண்ணனும்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் கவர்மெண்ட். அது இல்லாம நீ TDS பிடிக்க வேண்டிய 195 subsection 6ல நீ just என்ன மட்டும் பண்ணா போதும். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. So with this we can say that we are through with the next family, that is TDS on interest or dividend. Appreciate பண்றனே. How many families are there? Number 1 TDS on. We have not done. Number 2 TDS on. We have completed. In that one highlight is there with regard to 194D. Insurance agent may be a resident domestic company. If they are resident domestic company, 10%. Other than resident domestic company, this is an addition, correct? Next one, sir. One illa adliye 194G எத்தனை percent? 5%. 194H எத்தனை percent? 5%. But for 194H, hijack provisions will be right. Come to the next family. 194I, IA, IB, IC, LA, all those we have done, we have completed that family. Next one, 193, 194, 194A, 194K. Just now we have done, correct? I'm moving into 194C and 194M, CM. Sir, if you are making any payment to a contractor or subcontractor, for a work, sir, யாரு தெரியுமா TDS புடிக்கணும் 194C ல பாரு, person responsible, any specified person சொல்ல, paying to a resident contractor, paying to a next one, individual or HCF other than those required to deduct TDS under 194C, 194H and 194J to any யாருக்கு resident. You tell me CM, are you really with me? Will you allow a non-resident to be a CM? No, sir. We will never allow. We should not allow. Are you really with me? A resident only should be a CM. So, the CM recipient should be a resident. Return. Who will only return to India? Residents will only return to India. That means a recipient should be a resident. Sir, rent family. Correct? Resident. Excluding non-resident. Hello, sir. There, if you have to see on the aggregate or total basis. Pakka. With regard to commission, 194D insurance commission should be a recipient, should be a resident. Hello, sir. Whereas lottery commission, any person to any person. Lottery commission, that's an exception. Any person to any person. Any person to 194H, any person to a resident. Whereas 194C, யார் TDS பிடிக்கிறோம்னா specified person TDS பிடிக்கிறோம். Specified person யாருன்னு பாரு, central government or என்ன government? Or company, society, government of foreign state, local authority, cooperative society, trust, firm, corporation, housing or accommodation authority, university or individual or HVF whose sale or turnover exceeds 50 lakhs or எத்தனை crore. More or less எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. கரெக்டா இல்லையா? இது எதுக்கு இப்படி உயிர் எடுக்கணும்னு தெரியல. So, any specified person, என்னது? Making payment to a contractor, a resident contractor for the work done, for the sir, work na enna, advertisement, catering, broadcasting or telecasting, carriage of goods or passenger, manufacture or supply of product as per the specification of customer from the material enna from him, then you are liable to deduct TDS. We are having certain notes. These notes are important to do the sum. இப்போ நம்ம 194A ஒரு sum solve பண்ணோம் இல்லையா,
அதுல அந்த எக்ஸெப்ஷன் தெரியலைனா that question we cannot solve. சார் 194A க்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு பாத்தியா, அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு CBDT சர்க்குலர் இருக்கு பாத்தியா, that only they are testing. Come on. சார் no TDS, நீ வந்து 194C ல TDS பிடிக்க வேண்டிய. If you made payment to a transporter, transporterனா GTA வா, they are transporting goods and passengers owning not more than எத்தனை vehicle at any time in the year, because they are having 44AE, they can travel through presumptive taxation. If they travel through presumptive taxation, heavy goods vehicle and other than heavy goods vehicle, they will be declaring either 1000 per ton or 7500 per month or part of the month. Correct? Yes, sir. So oral இவங்க எந்த ரூட்ல டிராவல் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு? அப்போ GTA சார் flying, hiring or leasing of என்ன carriage? 10 vehicle தான் வெச்சிருக்கார்னா தயவு செஞ்சு 194C ல TDS புடிச்சு சாவச்சிராத. ஏன்னா அவரே ப்ரொசீஜர் வேணாம், எனக்கு ப்ரொசீஜர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியாது, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, கம்பல்சரி ஆடிட் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் பிரிசம்ப்டிவ் டாக்ஸேஷன் ரூட்ல டிராவல் பண்றாரு. நீ அவர்கிட்ட போய் பேன் நம்பர் எடுத்துட்டு வா, டிடிஎஸ் பிடிக்கிறேன், டிடிஎஸ் கிரெடிட் எடுத்துக்கோ, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணு, அவருக்கு இல்லைன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். ஆனா அவரோட மிச்சம் இருக்கிற ப்ரொசீஜர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்? And who furnishes a declaration to this effect along with his PAN. அப்ப இந்த ஸ்பெசிஃபைட் பர்சனுக்கு அந்த சார் ஜிடி என்ன பண்ணணும்னா நான் 10 vehicles கம்மி தான் அப்படின்னு எழுதி சைன் போட்டு தரணும், பிளஸ் இதான் சார் என்னோட அப்படின்னு கொடுத்தேனா 194C ல டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய. நம்பர் 2, இன் கேஸ் ஆஃப் என்ன ஒர்க், அந்த லாஸ்ட் கேஸ் சொன்னோம் இல்லையா, material I have to supply, you have to work on my material as per my specification, this is called as என்ன work. TDS shall be applied on the என்ன value, excluding the value of material for purchase from the customer or associate, provided bifurcation is given in the என்ன invoice. If no bifurcation is given, then savda TDS shall be applied on the என்ன amount. ஒண்ணும் இல்ல, நான் உனக்கு மெட்டீரியல் அனுப்புறேன்னா மெட்டீரியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 lakh, நீ பண்ற ஜாப் ஒர்க் 2 lakh, டோட்டல் எத்தனை lakh? இந்த 2 lakhsக்கு என்ன பிடிச்சா போதும், because that is what your income is all about. நான் 12 lakhs உனக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சா நீ செத்து போயிடுவே, நீ கரெக்ட்டா? எஸ் சார். சோ உன்னோட கன்சிடரேஷன் என்னவோ அதுக்கு மேல மட்டும் என்ன பிடிச்சா போதும். சார் பில்லுல பிரிச்சு காட்டவே இல்லை சார், பில்லுல பிரிச்சு காட்டவே இல்லைன்னா சாவுடா ஃபுல் அமௌண்ட்டுக்கு என்ன பிடிச்சாகும்? பேமெண்ட் பை கிளைண்ட் டு என்ன ஏஜென்சி, because advertisement is also work, correct தானே? A stands for advertisement, B stands for broadcasting and telecasting, correct? It is treated as work and TDS applicable under section, the definition here இருக்கு, advertisement is a work. Payment for transportation of gas, sir, if the seller sells as well as transport the gas to the buyer till the point of delivery, nature of such contract which remains contract for sale and not a NSR works contract, irrespective of fact whether the transportation charges are included in the cost of gas or shown in a. However, if the transportation charges paid to a party, transporter, third party transporter, then TDS shall be made under section NC. Ipo, this is a clarification again given by CBDT. Ipo, you are making some payment for transportation of gas. சார் நீங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் நாங்க உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் உங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து தர்றோம் அப்படின்னா that transportation facility is not a GTA service. ஒத்துக்கிற நீ அதுக்கு நான் TDS பிடிக்க வேண்டிய, because that will form part and parcel of their supply work. Whereas gas நான் எடுக்கிறேன், நான் பிரைவேட் பார்ட்டி கிட்ட அரேஞ்ச் பண்றேன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காக, that will fall under transportation of goods and passengers, that will be treated as work. அதுக்கு என்ன பிடிச்சாகும்? Cold storage charges which involve providing or refrigeration facility as well as storage facility shall also be subject to TDS under NSE as contract charge and only and not under 194I. நீங்க வந்து இந்த warehousing charges எல்லாம் பே பண்றீங்க இல்லையா, cold storage charges எல்லாம் பே பண்ணும்போது அது 194I ல TDS பிடிக்க வேண்டிய 194C ல பிடிச்சா போதும். என்ன காரணம்னா 194I அப்படின்னா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ, 194I னா ரெண்ட், 194I னா இப்போ A&M கிளாसेस, ஓகேவா,
இந்த பில்டிங் ரெண்டுக்கு எடுத்திருக்கோம்னா அவங்க வெறும் பில்டிங் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால தான் 194I என்ன பிடிக்கிறோம். இதே இது நீங்க வந்து கோல்டு ஸ்டோரேஜ் சார்ஜஸ் இல்ல ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டியில உங்களோட பொருளை கொண்டு வைக்கிறீங்கன்னா நீங்க பே பண்றது ரெண்ட் தான். ஆனா நீங்க பே பண்றது வெறும் ரெண்டுக்கு மட்டும் கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெம்பரேச்சர் தேவைப்பட்ட அளவுக்கு வச்சுப்பாங்க, பிரிசர்வேட்டிவ் வச்சுப்பாங்க, அந்த பொருள் கெட்டு போகாம பார்த்துப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேல சார் கூலிங் ஆயிடுச்சுன்னா வாலா ஏசியை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் அவங்க பண்றதுனால வெறும் மொட்டையான என்ன மட்டும் கிடையாதுன்னா ரெண்டு மட்டும் கிடையாது. அப்படி மொட்டையான ரெண்டா இருந்தா 194 TDS. வேற ஏதாவது ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்னா நம்மளோட கான்ட்ராக்ட் அதான். கரெக்டா இல்லையா? பாத்துக்குங்க, வாடகை தரேன் பிளஸ் ஆன்சிலரி சர்வீசஸும் கூடயே ப்ரொவைட் பண்ணுங்கன்னா 194 TDS பிடிக்க வேண்டிய 194. I'm moving into the question. We are having illustration number 1. This is a very good question according to me. It's the most hit question. Illustration number 2. Second question, the most repeated question. Illustration number 3, very normal question. And illustration number 4, again a normal question from ICAI. Illustration number 5, it's a normal question. Illustration number 6 is a concept question of our understanding. Illustration number 7, sir, again ICAI question. So there are 7 questions. Appa 7 question irukuna, you look at the importance of the CM. That's why they have given nearly more question, and it's an I love you area for ICAI. Generally they will test, especially this illustration number 1 I like the most, because lot of concepts this question will be teaching you. Listen very carefully, try to answer by yourself, then surely you will go wrong. Then you will understand what the real essence of the act or the section. Examine whether TDS provisions would be attracted in the following case, and if so, under which section. Also specify the rate of TDS applicable. In each case, assume that all payment are made to the resident. அந்த கவலை விட்டுரு, நான் ரெசிடென்ட் இல்ல, எல்லா பேமெண்ட்டும் யாருக்கு? பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க, ஆன்சர் நீங்க சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற கிளாரிட்டியே வேற லெவல்ல இருக்கும். மிஸ்டர் கணேஷ் an individual carrying on retail business, இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு பிசினஸ் பண்றார், with a turnover of 2.5 crore in the previous year 22-23. That means immediately preceding in a year, previous year, his turnover has exceeded 1 crore. That means hijack will be applicable in the current year. Correct? Our rule, if hijack applicable, IBM will not be applicable. Contract payment for repair of residential house எத்தனை லாக்? அவரோட வீடை ரிப்பேர் பண்றதுக்காக 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்திருக்காரு. கரெக்டா? இவர் பிசினஸ் மேனேஜர்னால ஹைஜாக் அப்ளை ஆகுமா? எஸ் சார். ஹைஜாக் அப்ளை ஆனா சார் 194M இந்த கேஸ்ல இல்லையா அப்ளை ஆக வேண்டிய. ஓகே. பேமெண்ட் ஆஃப் கமிஷன் டு மிஸ்டர் வல்லிஷ் ஃபார் என்ன பர்பஸ்? business purpose. This is 80,000 which is less than or equal to 15,000 தான threshold limit. சார் இதுக்கு 194H அப்ளை ஆகுமா? எஸ் சார். 194H is brokerage or commission. இது என்ன பர்பஸ்க்காக பே பண்ணிருக்காரு? ஓகே. அப்ப இந்த 80,000 பிசினஸ்ல TDS பிடிச்சிருவாங்களா? எஸ் சார். சார் இங்க 5 lakh rupees பிசினஸ்ல TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஆனா ஹைஜாக் என்ன ஆயிடுது? அப்ளை ஆயிடுது. ஹைஜாக் அப்ளை ஆவறதுனால 194 IBM அப்ளை ஆக வேண்டிய. இன் கேஸ் அப்படியே அப்ளை ஆனா கூட 50 lakhs எக்ஸீட் ஆகும். எவ்வளவு லாக்ஸ் பே பண்ணிருக்காரு? ஒத்துக்கறனி? threshold limit is எத்தனை லாக்? 50 lakh. கரெக்ட்டா? for என்ன? M. கரெக்ட் தானே? சோ இப்ப ஆன்சர் கீழ வா பாரு. மிஸ்டர் கணேஷ் an individual carrying on retail business with a turnover of எத்தனை crore in the previous year 22-23. Contract payment for repair of residential house rupees எத்தனை lakh? Sir, whether TDS provisions are attracted? No, TDS under 194C is not attracted since a payment is for என்ன purpose? இங்க வாயே 194C ல only business payments மட்டும் தான் என்ன பிடிக்கும்? 194C ல சார் பர்சனல் பேமெண்ட்க்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய. and TDS under 194M is not attracted
as the aggregate of contract payment to the payee in previous year 23-24 does not exceed எத்தனை lakh? ஏன்னா எவ்வளவு lakhs pay பண்ணிருக்க நீ? 5 lakhs. இங்க 194C apply ஆகுமா ஆவாதா? ஆகாது. எதனால 194C apply ஆகாது? personal purposeனால. இங்க ஒரு விஷயம் நீ தெளிவா கிளாரிட்டியா வச்சுக்கணும். இந்த immediately preceding previous year sir turnover has exceeded எத்தனை crore? அப்ப hijack apply ஆகும். sections apply ஆகும். ஆனா 194C ல TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹலோ அப்ப செக்ஷன் அப்ளை ஆகாது. ஹலோ சார் வெறும் ஹைஜாக்கோட நிறுத்த கூடாது. அனாலிசிஸ் டபுள் அனாலிசிஸ் நீ பண்ணணும். ஒன்னு இமிடியட்லி ப்ரெசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ல த்ரெஷோல்ட் லிமிட் என்ன ஆயிருக்கா? அப்படி என்ன ஆயிருக்குன்னா கரண்ட் இயர்ல ஹைஜாக் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகும். ஹைஜாக் அப்ளை ஆகும். உடனே 194 ஐபிஎம் அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஹலோ சார் இதுல 194 என்ன சார் சியா எதுக்காக பே பண்ணிருக்காங்க? பர்சனல் பர்பஸ். அது எதுல கவர் ஆகல? 194C ல கவர் ஆகல. அப்ப எந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆகும்? எம் அப்ளை ஆகும். ஆனா இந்த क्वेश्चनல 194M என்ன ஆவறதுக்கு? த்ரெஷோல்ட் லிமிட் என்ன ஆகல? அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. இப்ப இரண்டாவது சார் பேமெண்ட் ஆஃப் கமிஷன் டு மிஸ்டர் என்ன சார் வல்லிஷ் ஃபார் என்ன பர்பஸ்? எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்க? எஸ் அண்டர் செக்ஷன் 194H since the payment exceed how much? And Mr. Ganesh turnover exceeds 1 crore in previous year 22-23. In the immediately preceding previous year, is the turnover exceed 1 crore? In the current year, hijack will be applicable. Hijack le 194H will be applicable. Is 194H is for business purpose? Yes sir. அப்ப M க்கு போக வேண்டிய அங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். With that என்ன சார் number 1 comes to an number 2 ஆன்சர் சொல்ல ட்ரை பண்ணு. அப்பதான் உனக்கு மிஸ்டேக் வரும். அப்பதான் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். மிஸ்டர் ராஜேஷ் a wholesale trader whose turnover was எத்தனை lakh? 95 lakh in the preceding previous year 22-23. That means current yearல என்ன அப்ளை ஆகாது. அப்போ 194M அப்ளை ஆகல இருக்கு. Contract payment for reconstruction of residential house. Contract payment 194C made during the period Jan to March. Rupees 20 lakh in January, 15 lakhs in February and 20 lakh in March. 20 plus 50 plus 20 which is more than 50 lakh. Since if the analysis now in the immediately preceding year previous year turnover does not exceed 1 crore, sir provisions of hijack will not be applicable. Sir provisions of IBM will be applicable. ஒத்துக்கிறனே sir IBM apply ஆகும்போது the condition is aggregate turnover should exceed aggregate payment should exceed 50 lakh. Yes it's exceeding at a lakh 50 lakh. Correct? Sir TDS has to be deducted at the rate of எத்தனை percent? 5%. Mr. Rajesh a wholesale trader whose turnover was 95 lakh in previous year 22-23 contract payment for reconstruction of in a house total எவ்வளவு lakh? Yes under 194M since the aggregate of payment that is rupees எத்தனை lakh exceeds எத்தனை lakh? 50 lakh. Since its turnover does not exceed எத்தனை crore in previous year 22-23 and TDS provisions under 194C are not attracted in respect of payment made in previous year. அப்ப கான்செப்ட் என்னன்னா immediately preceding previous yearல turnover எத்தனை கோடி exceed ஆகாததனால 1 crore exceed current yearல 194C என்ன ஆகாது. அப்ப 194M அப்ளை ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. if the aggregate payment exceed அது கரெக்ட்டா வந்திருக்கு. அதனால 194M ல நீங்க TDS புடிச்சாகணும். பக்கா. I'm moving to the next one. Mr. Satish a salaried individual. என்ன individual? salaried individual தலைவர் கரண்ட் இயர் ஹைஜாக்கே வராது. கரெக்ட்டா? ஏனா ஹைஜாக்ல TDS புடிக்க வேண்டிய அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள புடிக்கிறதுக்காக தான் 194M. Sir payment of brokerage for buying a residential house in March எவ்வளவு lakhs? ஆஹா brokerage 194H அது மட்டுமே 51 லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணிருக்கான். ஒத்துக்கறனே is liable to deduct
TDS under section. Yes, Mr. Sadish, a salaried individual. Payment of brokerage for buying a residential house, rupees etana lakh. Yes, TDS has to be deducted under any section. Since a payment of 51 lakh made in March exceed the threshold limit of. Since Mr. Sadish is a salaried individual, provisions of 194H are not applicable in this case. இவருக்கும் section என்ன சார் ஹைஜாக்குக்கும் என்னவே இல்லை. அப்ப ஹைஜாக் அப்ளை ஆனா 194 M என்ன ஆகாது. Moving to the fourth one, Mr. Dheeraj, a pensioner. A pensioner na hijack enna avadu. Contract payment during October to November for reconstruction of enna house. எத்தனை lakh? இவருக்கு hijack enna avadu. அப்போ 194M provisions apply ஆகும். ஆனா threshold limit enna ஆகல. அதனால 194M apply ஆகாது. Clarity? Moving to the last one, man. Mr. Dheeraj, a pensioner. Contract payment for reconstruction of residential house, rupees etana lakh. TDS provision under 194C are not attracted since Mr. Dheeraj is a pensioner and not subject to tax audit. TDS provisions under 194M are also not applicable in this case since the payment of 48 lakh does not exceed the threshold limit of. You should understand one thing, my dear lovable students. When you are writing, sir, இவர் வந்து pensioner-ஆ அப்ப provisions of hijack not applicable அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. hijackங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ற வார்த்தை. இவர் என்ன பே பண்ணியிருக்காருன்னா கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட். அப்ப provisions of அந்த hijack உள்ள இருந்து relevant section எடுத்து அது ஏதோ அது அப்ளை ஆகுதுன்னு தான் எழுதணுமே தவிர hijackல எதுனா மார்க் கிடையாது. hijackல ஒரு ரெகக்னைஸ் வேர்டும் கிடையாது. ஒத்துக்கிறீங்க? எஸ் சார், நம்மளா கிரியேட் பண்ணது சார், நீயா குழப்பத்தை கிரியேட் பண்ணாத. With that, question number 1 comes to an end. Actually, it's an understanding, beautiful, brilliant question. Correct? Yes, sir. Sir, I'm moving into question number 2. We'll be completing all the 7 in one stretch. T, an individual, owns 5 goods carriage. Correct? Yes, sir. எதை பத்தி பேசுறான்னு உனக்கு தெரியுது. இவன் எதுல போற வாய்ப்பு இருக்கு? இவன் டிக்ளரேஷன் கொடுத்தான்னா 194C ல TDS பிடிக்கும் இல்லையா? அவ்வளவுதான், ஆன்சர் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. From 1st April 2023 to 31st October 2022. On 1st November, he purchased 6 more goods carriage. எவ்வளவு வச்சிருந்தா total? 5. Plus என்ன? 6. Total? Sauda. TDS has to be deducted. Correct? On 1st January 2024, he sold 8 goods carriage. கணக்குல வராது. Because, sir, any time during the previous year. Mr. Murali, sir, who makes following payment of transport charges to T during the financial year 23-24. இதெல்லாம் பே பண்ணிருக்காங்க. 15th April 35,000. Single payment exceed 30,000 or aggregate of payment exceed. அப்ப 15th April 35,000 பே பண்ணிருக்காங்கல்ல. இங்க வாங்க வா. 15th April 35,000 பே பண்ணும்போது 5 வெஹிக்கிள் தான் வச்சிருக்காங்க. அப்ப 10 வெஹிக்கிள் எக்ஸீட் ஆகல. ஹலோ சார், அப்ப இந்த டேட்ல TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒத்துக்கிறனி? கணக்கு கதை எப்படி போகுதுன்னு புரியுது? 15th July 40,000 பே பண்ணாங்களா? எஸ் சார். அன்னைக்கும் என்ன சார்? 5 வெஹிக்கிள் தான். அப்ப இந்த டேட்டுக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய சார். 15th November எப்ப சார் அவங்க வாங்குனாங்க? 1st November. 15th Novemberல வரும்போது மோர் than எத்தனை வெஹிக்கிள்? that means subject to TDS ஆ? எஸ் சார். சோ அப்ப இந்த சார் அமௌண்ட்க்கு TDS பிடிக்கணுமா? எப்படி நீ பழைய இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 20,000 TDS அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவியா, இல்ல இங்க இருந்து TDS பிடிச்சிட்டு போவியா? எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து TDS பிடிப்பியா? If single payment exceed 30,000 or aggregate of payment exceed 1 lakh. அப்ப aggregate பார்க்கும்போது 35 plus 40 plus 20. கரெக்ட்டா? எவ்வளோ? இப்ப single payment 30,000 exceed ஆகல, aggregate of payment exceed போல. அப்படின்னா 20,000 பே பண்ணும்போது நான் TDS பே பிடிக்க வேண்டிய புரியுது எனக்கு? 15th December சார் 20,000 rupees திருப்பி பே பண்ணிருக்க. அங்க பார்க்கும்போது single payment does not exceed, ஆனா aggregate of payment exceed 1. அப்ப எப்படி இந்த மூணு TDS சேர்த்து இதுல மைனஸ் பண்ணிப்பியா? including this 20,000 ஆ? ஓகே ரைட். 15 February பின்ன அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆயிடுச்சு. 50,000 rupeesக்கு TDS முடிச்சு கொடுக்க வேண்டியதுதான். கதை கேட்டுக்கோ சார். இது மாதிரி ஒண்ணு வந்தா போதும் எக்ஸாமுக்கு.
No tax is deductible on payment made on 15th April if T furnishes a declaration that he does not own more than 10 goods carriage and PAN. Numbering, yeah? No tax is deductible on payment made on 15th July if T furnishes a declaration that he does not own more than 10 goods carriage and PAN. Yeah? Even if the goods carriage vehicle owned by the assessee exceeds what? No tax is deductible on payment made on 15th November 2023 as the payment does not exceed and the aggregate of payment made during the financial year does not exceed. அப்ப இது வரைக்கும் வண்டி நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா? Tax at the rate of 1%, that is rupees how much, is deductible from payment made on EPO 15th December as T owns more than எத்தனை goods carriage on that date and aggregate of payment made during the financial year exceed the threshold limit of அப்ப இந்த 20,000 க்கு 200 புடிச்சுதா ஒரு எஸ்ஆர் போடு. Further 200 is deductible even for payment made on EPO though aggregate payment did not exceed the threshold limit on எந்த டேட்ல. Tax shall be deducted even for payment made on 15th November since it exceeds the limit on. ஒத்துக்கிற நீ சார்? அப்போ இந்த இங்க வா எனக்கு தெளிவா பாரு சார். இந்த 35,000 பே பண்ணும்போது நான் TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. 40,000 பே பண்ணும்போது TDS பிடிக்க வேண்டிய 20,000 பே பண்ணும்போது செக்ஷன் அப்ளை ஆச்சு, ஆனா நான் TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ரைட்டா சார்? இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லு. செக்ஷன் ஓகேவா சார்? TDS இங்க செக்ஷன் அப்ளை ஆகுதா? செக்ஷனே அப்ளை ஆகல. இங்க செக்ஷன் அப்ளை ஆகுதா? செக்ஷனே அப்ளை ஆகல. இங்க செக்ஷன் அப்ளை ஆகுது. இங்க செக்ஷனே அப்ளை ஆகலனா TDS வராது. இங்க செக்ஷன் அப்ளை ஆகுது, ஆனா என்ன வரல? threshold limitனால TDS வரல. இங்க செக்ஷன் அப்ளை ஆகுது, TDS வருது. செக்ஷன் அப்ளை ஆகுது, TDS வருது. கரெக்ட்டா? இந்த 20,000 க்கு அப்பவே நீ என்ன புடி பண்ணி? இங்க சார் செக்ஷன் அப்ளை ஆச்சு, ஆனா என்ன பிரச்சனை? threshold limit பிரச்சனை. இங்க வரும்போது இதோட threshold limit exceed ஆயிடுது. அப்ப நான் இதுக்கும் சேர்த்து என்ன பிடிக்கணும் சார்? இங்க வரும்போது இதுக்கும் சேர்த்து என்ன ஆயிடுதுன்னா threshold limit exceed ஆயிடுது, ஆனா என்னவே அப்ளை ஆகல. உனக்கு புரியுதா இல்லையா தெரியல. நம்பலாமா? ஓகே ரைட். இதே மாதிரி வேணா நீயும் இண்டு என்ன சார் டிக் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கோ உன்னோட புக்ல. பிகாஸ் சார் அந்த இண்டு டிக் பார்த்தாலே என்ன விஷயங்கள் தெரியும். This amount of 400 made in November and 200 for December is deductible from the payment of 15th December 2023. ஒத்துக்கிற நீ? இப்போ வா, அவ்வளவு முடிஞ்சுச்சு. இதுக்கு செக்ஷனும் அப்ளை ஆகும், லிமிட்டும் அப்ளை ஆகும். பே பண்ணும்போதே என்ன பிடிக்க வேண்டியதா? அப்ப கடைசி வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேமெண்ட்க்கு TDS வராது. கரெக்ட்டுங்களா? ஏன்னா என்னவே அப்ளை ஆகல. ரைட் சார். Tax is also deductible from the payment made on 15th Feb even though T did not own more than 10 goods carriage on 15th Feb because T owned more than 10 goods carriage during the financial year 23-24 and payment exceed both the specified threshold limit for individual and aggregate payment. Tax is deducted at NSR 500 which is 50,000 to 1%. இங்க வாங்க. டோட்டலா ஸ்டார்டிங்ல எத்தனை வெஹிக்கிள் வச்சிருந்தாரு? 5. எவ்வளவு வாங்குனாரு? டோட்டல் அதுல எவ்வளவு வித்தாரு? 8. பேலன்ஸ் இந்த 3 தான் எப்ப இருக்குனா 15th February இருக்கு. ஆனா எனி டைம் during the previous year எத்தனை வெஹிக்கிள் வெச்சதுனால 10 வெஹிக்கிள் வெச்சதுனால ஹலோ அப்ரிஷியேட் பண்ற that in that section will be applicable. TDS is liable to be deducted. I hope you are having a perfect clarity. I'm moving into illustration number 3. You itself will say the answer because suspense has been broken. X is a salaried employee. Salaried employee ka hijack apply ஆகுமா? வராது சார். He makes the following payment to a resident contractor. CM யாராதா இருக்கணும்? For a works contract for என்ன purpose? அப்ப தலைவா நீ 194C ல விழ மாட்ட தலைவா. ஆனா 194M ல விழ என்ன இருக்கு? Amount of payment is எத்தனை lakh? On 10th August and 30 lakh on 22nd November. அப்ப 25 lakh plus 30 lakhs comes to மாட்டிக்கிட்ட பங்கு. Determine the amount of tax to be deducted at source if any. Sir, இதோட எத்தனை percent? சொல்லுங்க.
So இதோட 5% TDS பிடிக்கணுமா என்ன? Yes sir. Would your answer be different if Mr. X is a businessman and his books of accounts were not audited in the immediately preceding previous year? Not audited na threshold limit exceed ஆகல 1 crore தாண்டலேன்னு meaning. 1 crore தாண்டலேன்னா current year hijackல TDS பிடிக்க வேண்டிய. But hijackல பிடிக்கலனா and the payment to contractor is for என்ன purpose? Business purpose. Hello. Sir, அப்ப கதை எப்படி வருதுன்னு புரியுதா? தலைவரோட turnover immediately preceding previous yearல threshold limit exceed ஆகல. Sir, ஆனா current yearல 55 lakhs என்ன purposeக்காக pay பண்ணிருக்காங்க? Business purposeக்காக pay பண்ணிருக்காங்க. இங்க வாயே. அப்ப 194C என்ன ஆவாது? ஏன்னா immediately preceding previous yearல turnover என்ன ஆவாததனால? சார் இந்த கேஸ்ல ஒரு 194M ல விழுவாரா? 194M ஓட பேர் என்ன? பேமெண்ட் மேட் பை யாரு or யாரு? For 194C 194J அந்த business purpose or residential purpose அப்படி ஏதாவது differentiation இருக்கா என்ன? No sir, 194C க்கு இருக்கு. என்ன purpose? ஆனா 194M க்கு அந்த மாதிரி எந்த வகையான differentiation கிடையாது. என்னப்பா புரியுதாப்பா? So Mr. X has made the payment to a contractor for என்ன purpose? Hence tax is not deductible under NSC. Aggregate payment to the recipient during the financial year 23-24 is எத்தனை lakh? More than threshold limit of 50 lakh under section 194M. So TDS has to be deducted under section NIM. So tax is deductible under 194M. The amount of TDS is 55 lakhs or 5%. This is one part of the answer. என்னப்பா? In case if X is a man and whose turnover does not exceed 1 crore is not required to tax at source under what section? But will be required to deduct tax at source under NIM and the answer shall remain the அப்ப 194C ல அந்த மாதிரி ஒரு bifurcation இருக்கு business personal. ஆனா 194M ல அந்த மாதிரி ஒரு bifurcation இல்ல. ஏன் இல்லனா 194M சார் recovery of tax காக தான் வச்சிருக்காங்க. alternate mechanismல வச்சிருக்காங்க. அப்ப அதோட ஸ்கோப்பை சுருக்க முடியாது. பெருசா தான் பண்ணணும். கரெக்ட்டா இல்லையா? Yes sir. I'm coming to illustration number 4. ICA question. ABC Limited makes the following payment to Mr. X, a contractor, again 194C, for a contract work during the previous year 22-23. 20,015 ki pay பண்ணிருக்காங்க. Is the single payment exceed 30,000? Aggregate of payment exceed 1 lakh? No sir. That means inga TDS பிடிக்க வேண்டிய? Right. Sir, 1/8/2023 25,000. Is the single payment exceed 30,000? Is the aggregate payment exceed 1 lakh? TDS பிடிக்க வேண்டிய? Sir, 1/12/2023 is the single payment exceed 30,000? Is the aggregate of payment exceed 1 lakh? No sir. அப்ப TDS பிடிக்க வேண்டிய? Sir, on 1/3/2024 a payment of 30,000 is due to Mr. X on account of contract work. மாட்டிக்கிட்ட பங்கு. கரெக்ட்டா இல்லையா? So total comes to 1,03,000. கரெக்ட்டா? இங்க வாயே ஒரு டவுட். இங்க TDS வராது. இங்க செக்ஷன் அப்ளை ஆயிருந்துச்சா? சொல்லு. செக்ஷன் எல்லாத்துலயும் என்ன ஆகுது? ஆனா அக்ரிகேட் லிமிட் என்ன ஆகாததுனால நம்ம என்ன பிடிக்கல. So entire TDS has to be adjusted against how much rupees? Discuss whether ABC Limited is liable to deduct NX source under section 194C from payment made to Mr. X. In this case, individual contract payment made to X does not exceed how much? However, since aggregate amount paid to Mr. X during 23-24 exceeds எவ்வளோ lakh on account of last payment of 30,000 இல்லையா? லாஸ்ட் பேமெண்ட் பே பண்ணதுனால தான் எக்ஸீட் ஆச்சு இல்லையா? Taking the total from 73,000 எங்க எடுத்துட்டு போயிடுச்சு? TDS provisions under 194C would get attracted. Tax has to be deducted 1%. ஏன் 1%? Individual. கரெக்டா? சார், an entire amount of 1,03,000 from the last payment of rupees 30,000 and balance of 28,970. ஏன் தெரியுமா? இதுவரைக்கும் எவ்வளவு rupees total? அதோட 1% போட்டேனா 1030. அது full amount லாஸ்ட் பேமெண்ட் மைனஸ் பண்ணிடு. எஸ் சார்? ஏன்னா ஸ்டார்டிங் எல்லாம் இங்கேயுமே செக்ஷன் என்ன இதுதான் இருந்துச்சு.
has to be paid to Mr. X. Concept clear? ஆனா அந்த GTA questionல first இதுல என்ன ஆவல? Section apply ஆவல. அப்ப அதுக்கு TDS குடிக்க வேண்டிய. And coming to illustration number 5, Bharati Cements Limited purchased jute bag from Raj Kumar and Co. The latter has to supply the jute bag with the logo and address of the Asasi printed on it. From 1/9/2023 to 23/2024, value of jute bag supplied is how much lakh? For which invoice has been raised on 23/2024. While effecting the payment for the same, is the Asasi bound to deduct tax at source, assuming that value of printing component involved is how much lakh, sir? You are informed that Asasi has not sold any material to Yarke and later, and that the latter has to manufacture jute bag in its plant using the raw material purchased by it from Engirundu. You tell me, is this a job work? No sir. அவனா வெளிய மெட்டீரியல் வாங்குறான், அவனா என்ன சார் தெச்சு தரான், நம்ம பொருளை தான் பர்ச்சேஸ் தான் பண்றமே தவிர ஜாப் ஒர்க்குக்கு தரல. ஜாப் ஒர்க் என்னது? 194C payment to contractor or subcontractor for work. கரெக்ட்டா? இது என்னவே கிடையாது, ஒர்க்கே கிடையாதுன்னா 194C ல TDS குடிக்க வேண்டிய. So as per the definition under 194C, work shall not include manufacturing or supplying of a product according to the requirement or specification of customer by using any material purchased from person other than such customer or associate of such customer. This is regardless of the quantum of expenditure incurred towards printing or processing comprised in the amount. The problem clearly states that Rajkumar and Co has to manufacture the jute bag using raw material purchased from Yarkitande, and that the Asasi Bharati Cements Limited had not sold any material to them. Therefore, in this case, it's a dash of sale. இதுக்கு என்ன கிடையாது? 194Q மேபி வரலாம், 194C ல என்ன கிடையாது? TDS கிடையாது. கரெக்ட்டா? Hence the provisions of 194C are not attracted and not liability to deduct tax at source would arise. Appreciate பண்றியா? சார் அப்போ இந்த क्वेश्चனை ஹைலைட் பண்றதுக்காக ஒரு கான்செப்ட் क्वेश्चन, ரொம்ப ஈஸி தான், பட்டு பட்டு ரீடிங் மட்டும் போதும். BlackBerry Limited give clothes to யாருக்கு? And ask Mr. X to stitch shirt as per the specification given by N Limited. Mr. X charges his invoice 200 per shirt for stitching 10,000 shirts and raising a bill of how much lakh? On 1/9/2023. You tell me, is TDS under 194C attracted? Because this is a job work. This is a works contract and TDS shall be deducted by BlackBerry at 1%. On 20 lakh. Are you clear with example number 1? In the above illustration number 1, say BlackBerry Limited sells cloth of 50 lakh to X and ask X to stitch shirt as per the specification. Adile case A. Mr. X raise a bill on BlackBerry இப்படி cloth எவ்வளோ lakh, stitching charges எவ்வளோ, total எவ்வளோ, அப்ப எவ்வளோ lakhsக்கு TDS பிடிச்சா போதும். Now since value of material is separately mentioned in the invoice, TDS at 1% will be deducted by BlackBerry on rupees at 1 lakh. உனக்கு புரியுது? அதிலேயே case number B, Mr. X raises consolidated bill of 1 lakh as under sale of 10,000 shirt at 700%, 70 lakhs. Sauda. The BlackBerry has to deduct TDS. Now since material has been purchased by Mr. X from BlackBerry Limited and value of material is not shown separately in the bill, BlackBerry Limited shall deduct tax at 1% on Mr. X purchased cloth from Raymond's, hello sir, for 1 lakh. He stitches the shirt as per the specification of BlackBerry and supply to BlackBerry as per invoice given below. Material purchase, stitching charges, total, idukku 194C ku, this will be treated as sale of shirt. 194Q may be applicable. TDS is not required to be deducted since material has been purchased from other than customer, that is N Limited. Ingava, however, if Raymond's is closely related to yaru, Raymond is a specified person as referred in 40A subsection to N party transaction, then it will be treated as N contract, works contract as per the amendment made by Finance Act 2020 and shall be deducted under section NC. இப்போ என்கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு பதிலா யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க? Raymonds. அது Raymondsங்கிறத விட க்ளோஸ்லி ஹெல்ட், ஹலோ சார்,
அதுக்கு தான் அந்த வார்த்தையில மேல இருந்துச்சு. நீங்க மேல போய் பார்த்தா தெரியும். If either purchase from the assessee or the associate அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. That means என்னோட related person கிட்ட வாங்கினாலே, hello sir, works contract will be treated. ஏன்னா material இப்ப நான் தான் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Being a businessman, I may be sir having a related concern with Raymond's கூட நான் டைப் வச்சிருப்பேன். நான் என்ன சொல்றேன்னா, Raymond's நீ துணி அனுப்பு, நான் சொல்ற மாதிரி BlackBerry நீ எனக்கு தைச்சு கொடு, நான் என்னோட ஸ்டோர்ஸ்ல போட்டு வித்து தரேன், ஒத்துக்கிற நீ? So this will also be treated as a contract. பிசினஸ் டெவலப் ஆன போது அவங்க அந்த டெஃபினிஷனை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டாங்க, வேற எதுவுமே இல்லை. Moving to the last question, question number 7. Srimati Vijaya, proprietor of Lakshmi Enterprises, made turnover of 210 lakh during the previous year 22-23. That means hijack provisions will be applicable, correct? Her turnover for the year ended 31/3/2024 was 90 lakh. Put it up. Decide whether provisions relating to deduction of tax at source are attracted for the following payment made during the financial year 23-24. Payment to civil engineer எவ்வளோ lakh? On 23rd August for construction of residential house for self use. Civil engineer 194C யா? இங்க 194C என்ன ஆகுது? அப்ளை ஆகும்? ஆகாதா? ஆகாது. ஆகாது. என்ன பர்பஸ்? ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ். அப்போ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு? அதுக்கு எவ்வளவு லாக்ஸ் எக்ஸீட் ஆகும்? அது எக்ஸீட் ஆகாததுனால, since Srimati Vijaya's turnover from business was 210 lakh in the immediately preceding previous year, that is 22-23, she is liable to deduct tax at source in 23-24 irrespective of her turnover being 90 lakh in financial year 23-24. ஒத்துக்கிற நீ? Tax has to be deducted under 194C in case of payment to என்ன contractor. The rate of tax is எத்தனை percent? If the payee is an individual or HUF, and 2% in case of payee other than individual or HUF. However, as per 194C subsection 4, no individual or HUF shall be liable to income tax on the sum credited or paid to the account of the contractor, where such sum is credited or paid exclusively for any purpose of such individual or any member of the HUF. In such case, the provisions of 194M attracted provided the aggregate payment to the contractor exceed. In this case, Srimati Vijaya, an individual makes a payment of only 5 lakh to a civil engineer for construction of residential house for self-use. She is not liable to deduct tax at source under section 194M from such sum, my dear lovable students. Are you all really with me? Yes, sir. With this we can say that we are through with 194CM, right? Yes, how many families are there? Number 1, TDS on salary, we have not done. TDS on brokerage or commission, completed. TDS on immovable property, completed. TDS on interest or dividend, completed. TDS on contract, which is CM, completed. We are having TDS on casual income, non-resident, others, and procedural aspects. Are you all really with me? Yes, sir, whether it is classes or virtuals, my dear lovable students, before you proceed, revise the question rather than the provisions, because question நீ revise பண்ணும்போது automatically respective provision will be there in your brain. So we are doing TDS on salary, TDS on brokerage or commission, TDS on immovable property, then TDS on interest or dividend, TDS on contract, TDS on casual income, TDS on non-resident, TDS on others, and procedural aspects. Correct? TDS on salary. I will say the section number, you say the name. 192, 192A, 194F, 194D, 194G, 194H, 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194LA, 193, 194, 194A, 194K units. Super sir. Then the fourth one, 194C, 194M, payment by certain individual HUF,
194C, 194. Then sir, next one, the sixth one, 194B, 194BB, 194E, 195, 194DA, sir, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, 194S, virtual digital asset. I'm moving into the next family, TDS on non-resident, then to casual income, because non-resident, my dear lovable students, it's very small area. Notes, sir, you are liable to deduct TDS under section 194E, correct? If you are making any payment to a non-resident sportsman or non-resident sports association, yarku or yarku? So income received by non-resident sportsman, income received by who is not a citizen of India by way of participation in any game or sports in India. இந்தியால ஏதோ ஒரு கேம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு, அதுல அவருக்கு என்ன வருதுன்னா இன்கம் வருது, அதுக்கு தான் TDS பிடிக்கணும். ஆர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அவர் விராட் கோஹ்லி மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல ஆக்ட் பண்றாரு, அதுக்கு அவருக்கு என்னன்னா இன்கம் வருது. Or contribution of article in a paper, newspaper or magazine or journal relating to game or in India, sports in India. Yes, that means if you are making any payment to a non-resident NMN or sports association, for this income you are liable to deduct TDS under section. So if you see the sportsman, every sportsman will wear a cap. Topi போட்டுருப்பாங்க, கரெக்டா? CAP. C stands for contribution of article in a newspaper. A stands for advertisement and P stands for participation in any game. அப்ப நீ தொப்பி போட்டு வந்தா நாங்க TDS பிடிப்போம். 20% TDS பிடிப்போம். ஒத்துக்கிறீங்க? Then guarantee income received by non-resident sports association or institution in relation to any game or sports in India. For example, South African team is coming to India for playing a match in Indiana. The South African cricket board will get some guaranteed amount from India. அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க டீம் எடுத்துட்டு வாங்க 1 கோடி தரோம்னாங்க. ஹலோ, அதுக்கப்புறம் வியூவர்ஸ் வரத பொறுத்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சொல்லுவாங்க. ஒத்துக்கிறீங்க? அப்போ சார், any income paid to a non-resident என்ன மேன் or என்ன association, sports association தான் இந்த guarantee fee. அப்ப any guarantee fee received by non-resident sports association or institution in relation to any game or sports played in India, or income received or performing in India by non-resident entertainer who's not a N of India. Someone is coming and playing dance in India, we will also play dance on you, we will deduct TDS at the rate of 20%. ஒத்துக்கிறீங்க? Calculate the amount of tax to be deducted at source on payment made to Ricky Ponting, an Australian cricketer non-resident in India, by a newspaper for contribution of article under 25 rupees 25,000. Is this covered under cap? Yes, sir. For this you are liable to deduct under section at the rate of, there is no N limit, threshold limit. So under section 194E, the person responsible for payment of any amount to a non-resident sportsman for contribution of article relating to any game or sports in India to a newspaper shall deduct tax at 1%. Further, since Ricky Ponting is a resident, health and education cess at 4% on TDS would also be added. இது எல்லா non-resident sectionக்கு சரி. TDS பிடிக்கும்போது health and education cess add பண்ணி TDS பிடிச்சணும். இல்லனா அவன் health and education cess 4% கட்டறதுக்காக திருப்பி இந்தியாக்கு வர வேண்டியதா இருக்கும். Correct தானே? So whenever the assessee is a resident, always the rate of TDS should be enhanced by, therefore the tax to be deducted is 25,000 மேல 20% TDS rate. இதோட எத்தனை percent? 4%, 0.8%. So the effective rate will be 20.8%, which is 5,000. This provision is applicable exclusively or especially for யாருக்கு? எல்லா non-residentக்கு நீ TDS பிடிக்கும் போதும் எதை சேர்த்து வச்சு TDS பிடிக்கணும். So with this we can say that we are through with the
NSR TDS for non-resident, which we can add one more family to our pocket. Clear? I'm moving to the next one. The last family, which is casual income. Sir, 194B and 194BB, Bhagya and Bada Bhagya. Correct? Bhagya, superana NSR விஷயம் எத்தனை percent? What is the threshold limit? 10,000. Right? Okay, man. Sir, I'm reading. If the winning is wholly in kind, இப்போ நீ ஏதோ ஒன்று ஜெயிச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோமே, லாட்டரி அடிச்சிருக்க உனக்கு, சார் கார் பிரைஸா கொடுக்குறாங்க, ஓகேவா? உனக்கு என்ன பிரைஸா வந்திருக்கு? கார். ஹலோ? Or it's partly in kind and partly in cash, and the cash balance is not sufficient to meet the liability, then the payer shall release the price only after ensuring that tax on such winnings is entered to the government. இப்போ நீ ஏதோ ஒரு கேஷுவல் இன்கம் ஈவென்ட்ல என்ன பண்றேன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ணிடுற, அதுல ஃபுல்லி கைண்டா இருக்கு வின்னிங்ஸ், இல்லைன்னா பார்ட்லி கேஷா இருக்கு. இந்த கேஷ் போர்ஷன் உனக்கு ஆக்சுவலா என்னவா தருவாங்க? கிஃப்டா கொடுத்துருவாங்க. கரெக்டா? ஆனா அவங்க என்ன பிடிக்கணும்? அந்த டிடிஎஸ் அமௌண்ட் இந்த கேஷ் போர்ஷன் சஃபிஷியண்டா இல்லைன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, போயிட்டு நேரா சார் டிடிஎஸ் கட்டி சலான் எடுத்துட்டு வா, கார் எடுத்துட்டு போய்க்கும். டிடிஎஸ் கட்டி சலான் எடுத்துட்டு வா, பிளாட் உன் பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தரோம். ஹலோ சார், சூப்பர் சிங்கர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடத்துறாங்க இல்ல, அதுல எல்லாம் பிளாட் அட் சம்திங் காசா கிராண்ட் வழங்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? சோ அதெல்லாம் கிடைக்கணும்னா 30% உன் கையில இருந்து டிடிஎஸ் நீ முதல்ல கட்டணும். பிகாஸ் வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்டரி, winning from crossword puzzle, card games or other games of any sort, அது மாதிரி இருக்கிற எந்த கேமா இருந்தாலும் சரி, except online game, except ரம்மி சர்க்கிள் எல்லாம் விளையாடுறாங்க இல்லையா, that is altogether different story. For that they have made 115BBH and they have brought 194BA, the TDS casual income. Now it has been extended to 3 sections, 194B, 194BA and 194BB. ஒத்துக்கிறனி? In that the old ancient sir historical sections 194B and 194BB. Sir Bhagya, Bada Bhagya. There is in between a new section has been introduced, 194BA, which for online games. For that online games only TDS has to be deducted under 194BA with NSR charging section. This is an amendment, super short area for examination. So I want to make that as a separate discussion. I will make that section separate, and lot of inclusions are there. They have killed. They have added so many things from that. Surely that will be tested for examination in this May. இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நான் உனக்கு வந்து அதை செப்பரேட்டா எடுத்து தரேன். Maybe one class also we may take to discuss that one section because that much additions are there. I'll come at the appropriate time. இங்க என்ன பாயிண்ட்னா, இங்க நீங்க வின் பண்ணும்போது நீங்க வின் பண்ண கேஷ் பத்தலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they will ask you to என்ன சார் pay the TDS from your pocket, then come we will give the gift. ஒத்துக்கிற நீ? அப்போ 1 கோடி நீ வந்து ஃபிளாட் வின் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, பாட்டு பாடிட்டு சார் அந்த 1 கோடி ஃபிளாட் உனக்கு வரணும்னா 30 லட்சம் ரூபாய் நீ என்ன கட்டணும்? TDS கட்டணும். லோன் எடுத்து TDS கட்டணும். 30 லட்சம் ரூபாய் TDS கட்டின சீட்டு காட்டினாதான் அந்த பிளாட் உன் பேர்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகும். இங்க வா. In case for the bookmaker paying the winnings, credit such winning and debit the losses to the puncher, tax has to be deducted at 30% on winning before end of loss. Thereafter, the net amount after deduction of tax and loss has to be paid to the winner. அதாவது இந்த winning from horse price இருந்தா கிராஸ்க்கு மேல என்ன பிடிக்கணும்? TDS பிடிக்கணும். அது இல்லாம மைனஸ் லாஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டு கிடையாது என்ன பிடிக்க வேண்டியது. ஆனா பே பண்ண வேண்டியது gross amount minus if there any losses minus என்ன சார் TDS deducted. அது கேஷா பே பண்ணும்போது net amount தான் பே பண்ணணும். Question number 1 is a target. Mrs. Swaroop won a motor car in a lucky draw held by Amway Marketing. You would have heard about this. Otherwise, hear now. The marketing price of car was 4 lakh. 4 லட்சம் ரூபாயோட கார் சார் லக்கி டிரால நீ போகும்போது சம்டைம்ஸ் இந்த கடையில இருக்கும் இல்லையா, இந்த கூப்பன் கொடுப்பாங்க, உங்க பேர் எழுதி போடுங்க, உங்க பேர் ஜென்மத்துக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லி எழுதி போட சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கூப்பன் மோட்டார் கார் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வின் பண்ணியிருக்காரு. யாருன்னா மிஸ்டர்
Amway Marketing erroneously gave the car to Mr. Swaroop without deducting என்ன source. TDS புடிக்காம காரை கொடுத்துட்டாங்க. Discuss the tax implication. இங்க பாரு, இப்ப கார் fully in kindங்கிறதுனால TDS சொல்லி ரெண்டு டயரை கழட்டி வைக்க முடியாது. கரெக்டா? So யார் கொடுக்கறாங்களோ they have to ensure that the TDS has been paid. அவங்க பே பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கற சலான் எடுத்துட்டு வர சொல்லணும். இல்ல காரோட 30% கேஷா வாங்கி இவங்க பே பண்ணணும். ஒத்துக்கறனே? பாத்துக்கோ, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன் கேஸ் winnings are wholly in kind, மொத்தமா எதுல இருக்கு? கைண்ட்ல இருக்கு. The person responsible sir for paying the winning shall before releasing, hello sir, one second. If in case where the winnings are wholly in kind, person responsible for paying the winning shall before releasing such winning ensure that tax has been paid in respect of the winning, aggregate winning. This can be done by way of collecting from the winner a sum equal to the deductible on the winning in kind and thus meeting the liability for TDS before releasing the அப்போ வின் பண்ணது ஃபுல்லா கைண்டில் இருந்தா அந்த வின்னிங்கை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி he has to ensure that, right, for this purpose value of in kind, winning in kind shall be taken as the incurred by the payer in acquiring the said winning in kind. If the payer is unable to collect the amount of TDS, it is a responsibility of the payer to remit the same to the accordingly in the given case Amway Marketing is responsible to collect how much, being a person of how much price money towards TDS, where the payer Amway Marketing is unable to collect the amount of TDS, same shall be remitted by marketing itself. சாவுடா. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் நான் வின்னிங் எனக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்குவேன். ஹலோ சார், ஐதர் உன்கிட்ட இருந்து நான் என்ன பண்ணணும்னா என்ஷூர் பண்ணணும் நீ TDS கட்டி இருக்கேங்கிறது. நீ கட்டிட்டு அந்த சீட் எடுத்துட்டு வா, நான் உனக்கு என்ன தரேன்னா பிரைஸ் தரேன். இல்லைனா அந்த அமௌண்ட் 1,20,000 நான் கலெக்ட் பண்ணி நான் கட்டணும். இது ரெண்டுல நான் ரெண்டும் பண்ணலைன்னா அந்த 1,20,000 நான் என் பாக்கெட்ல இருந்து கட்ட வேண்டியதா இருக்கும். அப்ரிஷியேட் பண்றேனே? So this is a very dangerous provision, the act. So if the winnings is wholly in kind, it is a responsibility of the payer to ensure that payee has paid the TDS. Hello? Yes, sir. Or he has to collect and pay to the government. If neither of the case is not applicable, he has to pay from his pocket to the government. Government is saying that we are not ready to lose that 30%. Because he may pay, he may not pay, he will never pay. Correct? Because car vandadukku avanga pay பண்ணுவானே இல்ல. So you are the person responsible for all this confusion. நீ என்ன பண்ணி இருந்திருக்கணும்னா அவன் TDS கட்டிட்டால என்ஷூர் பண்ணி இருந்திருக்கணும். இல்ல அவங்க கிட்ட 1,20,000 ரூபாய் வாங்கிட்டு பே பண்ணி இருந்திருக்கணும், கொடுத்திருக்கணும் gift. இது ரெண்டும் பண்ணலனா ஓ மண்டையில தான் நாங்க போடுவோம். இங்க வா. I'm moving into the illustration number 2. Mr. X, a non-resident, wins a Maruti car in a crossword puzzle. Crossword puzzle விளையாடி தலைவர் மாருதி கார் ஜெயிச்சிருக்காரு on 13/2/2024. ஒத்துக்கிறனே? ஓகே சார். And the market price of the car is how much? 2,40,000. எவ்வளவு காரோட மார்க்கெட் பிரைஸ்? The said crossword puzzle was organized by Cadbury Limited. Tax rate under 115BB is எத்தனை percent? Plus health and education cess of எத்தனை percent? 4%. We know that this is a casual income. This is taxable under 56 subsection 2 class 1B at a flat rate of under section 115. No deduction will be allowed. No chapter 6A will be allowed. Unexhausted basic exemption limit cannot be claimed against the casual income. No set off and carry forward against casual income. Only exception is loss from owning and maintaining resources that can be carried forward under section 73A for 4 years. All this 74A for how many years? 4 years. All these provisions you know? Yes sir? Varaja. Sir, answer. Where Cadbury Limited recover the tax from the winner. That is the first option. ஒண்ணும் இல்ல, அவங்க கார் ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னா நீங்க கையில இருந்து எடுத்து கட்ட வேண்டிய
ஆப்ஷன் நம்பர் 1 என்னன்னா நீங்க கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுங்க, கலெக்ட் பண்ணுங்க, காரை கொடுங்க. ஹலோ சார், in case company Cadbury Limited recover the tax from the winner amounting to எவ்வளவு காரோட வேல்யூ 2 lakh. அப்ப கால்குலேட்டர் 2,40,000 ஓட 30% comes to 72,000. அதுக்கு மேல health and education cess வருதா 104% comes to 74,880 because Mr. X என்ன ரெசிடென்ட். ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் क्वेश्चनலயே சொன்னேன், நான் ரெசிடென்ட்க்கு நீங்க என்ன TDS பிடிக்கிறதா இருந்தாலும் செஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு வேணும் பிடிக்கிறது, கரெக்ட்டா? அதனால 30% ல பிடிச்சா பத்தாது, 31.2% ல பிடிக்கணும். So in case the company Cadbury Limited recover the tax from the winner amounting to 31.2% of 2,40,000 which is 74,000, then it can release the car to the winner. அப்ப என்ன சொல்லணும்னா 74,880 கட்டிட்டு அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டிட்டு எனக்கு சலான் எடுத்துட்டு வா, நான் கார் தரேன். இல்ல 74,880 கேஷ் ஆத்தா கார் தரேன், ஒத்துக்கிறேன் நீ. Company in such a case shall deposit a sum of how much and give a என்ன certificate of rupees how much to the winner. either company அத கேஷா கலெக்ட் பண்ணி அவங்க பேர்ல கட்டி TDS certificate 203 ல தரணும். என்னப்பா இல்லனா என்ன பண்ணனும்னா alternatively if the winner gives challan of என்ன tax of rupees how much to Cadbury Limited and to certify that advance tax is paid on the end of the car, then the car can be. அப்ப ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்கறாங்க, இங்க வா. கார் வின் பண்ணிருக்காங்களா என்ன, எவ்வளவு ரூபீஸ்? இந்த 2,40,000 ஓட கார் உனக்கு வேணும்னா either 74,880 எனக்கு கேஷா கொடு, அது நான் உன் பேர்ல என்ன பண்ணுவேன்னா TDS ஆ கட்டி நான் உனக்கு TDS சர்டிபிகேட் தருவேன். கிளாரிட்டி? அது இல்லனா ஹலோ சார், நீ 74,880 க்கு செல்ஃப் அசஸ்மென்ட் டாக்ஸ் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் நீ கட்டிட்டு வா. கட்டிட்டு வந்து எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணனும் this advance tax is not your normal advance tax, this advance tax you have separately paid on account of this winning. ஏன்னா நீ நார்மலா குவார்ட்டர்லி பேசிஸ்ல என்ன டாக்ஸ் கட்டற ஆளா இருக்கும், அந்த அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டிட்டு இந்த சலான் எடுத்துட்டு வந்தேன்னா கண்ணுல குத்துவேன் நான், அதுக்கு நான் இந்த கார் தர மாட்டேன். So you have to prove to me that this advance tax I have paid exclusively for the. Are you really with me? Yes sir. இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் யாருக்கு இருக்குன்னா பேயருக்கு இருக்கு. பேயர் இதுல ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணும், either கேஷ வாங்கி winnings தரணும், இல்லனா advance satisfy himself that yes he has paid whatever tax is supposed to be paid. Otherwise இவர் தலையில வர பிரச்சனை என்னன்னா இவரே அந்த டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதா. கிளியர்? நம்பர் 2, sir, the Cadbury Limited does not recover tax from the winner. இங்க பாருங்க, ரெண்டாவது சிச்சுவேஷன். இப்போ நான் ஃபிளாட் 1 கோடி சார், நீ வந்து ஒரு சிங்கிங் காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற, 1 கோடி உனக்கு என்ன ஃபிளாட் வின் பண்ற அப்படினா 30% ஆக்சுவலா TDS ஆ பிடிக்கணுமா? என்ன வீட்டோட ரெண்டு கதவை TDS ஆ பிடிக்க முடியாது. So this is only kind. அப்ப யார் ஜெயிக்கறாங்களோ அவங்க 30 lakhs என்ன கட்டிட்டு TDS கட்டிட்டு, இல்லனா அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டிட்டு சலான் கொடுத்தாதான் gift கிடைக்கும், winnings கிடைக்கும், கரெக்ட்டா? ஆனா இந்த பாடம் வர்றவங்க இதே மாதிரி இருக்கவங்க திறமை இருக்குமே தவிர காசு இருக்காது. அப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் எங்களால 30 lakhs கட்ட முடியாது. அப்ப சில இந்த வின்னிங்ஸ் நடத்துறவங்க இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா நாங்களே அந்த டாக்ஸையும் கட்டி தருவோம். அப்ப உங்களுக்கு டபுள் gift, 1 கோடி ரூபாய் ஃபிளாட்டும் வரும், நான் கட்டுற டாக்ஸும் உங்களுக்கு gift ஆகும். Perquisite மாதிரி நான் சொல்ற புரியுதா? அப்படின்னா நீ எதுவும் கட்ட வேண்டிய, we will take care of the responsibility of payment of the TDS. உங்களுக்கு நாங்க ஃபிளாட்டும் தருவோம், TDSும் கட்டி தருவோம், நீ ஜாலியா வந்து பார்ட்டிசிபேட் மட்டும் பண்ணு. இது இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றவங்களோட ஆப்ஷன், அவனோட வசதி. அவன் என்ன சொல்லுவான்னா, நான் வின்னிங்ஸ் என்ன சார் கண்டக்ட் பண்றேன், காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்றேன், ஜெயிச்சா நீ TDS கட்டிக்கோ, நான் பொருள் தரேன். ஹலோ, சில கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டே இது வின் பண்றவங்க எல்லாருமே வசதியானவங்களா இருக்க மாட்டாங்க, அதனால அவங்களால இந்த 30 lakhs பேர் பண்ண
நாங்களே வீடும் தருவோம் பிளஸ் என்னவும் தருவோம். அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இங்க பாரு. where the Cadbury Limited recover the tax from the winner, this is option number 1. where the Cadbury Limited does not recover the tax from the winner, this is option number 2. இதுல எது வரணும் அப்படினா பிராக்டிகலி கண்டக்ட் பண்றவன் எதை சூஸ் பண்றானோ அது அவனோட வசதியை பொறுத்து இருக்கும். அவன் சொல்றான் நான் 1 கோடி பிளாட் மட்டும் தான் தருவேன், நீ தான் TDS பேர் பண்ணும். ஆப்ஷன் நம்பர் 1. செலவுங்க நிறைய காசு இருக்குன்னா நீ வந்தா மட்டும் போதும், நான் என்னவும் தருவேன். இப்ப சிச்சுவேஷன் நம்பர் என்ன 2. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கார் வந்துச்சா என்ன சார் எவ்வளவு ருபீஸ் 2,40,000 கார் நான் தரேன், TDS நீ கட்டணும்னா உனக்கு கார் மட்டும் தான் gift. எஸ் சார். அப்படினா 2,40,000 into 30% as increased by health and education 72,000 is the tax plus you have to enhance by health and education cess. கரெக்ட்டா? இத நீ எனக்கு காசா கொடு, இல்லனா நீ கட்டி சலான் எடுத்துட்டு வா, உனக்கு நான் கார் தரேன். அப்ப உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் சார் winnings சார் which is going to be taxed under 56 subsection to class 1B is only the car amount. உனக்கு என்ன amount மட்டும் தான் tax ஆகும். Because your income from salary, income from house property, PGBP, capital gain and NOS. IFOS ல தான் நீ casual income காட்டணும். அந்த casual income-ஓட value உன் கையில எவ்வளவு தான் வரும் 2,40,000 தான் வரும். அப்ப gross total income உனக்கு 2,40,000 என்ன ஆயிடும் இன்கிரீஸ் ஆயிடும். 2,40,000க்கு 30% போட்டேனா 72,000 வரும். எஸ் சார். அந்த 72,000 மேல 104% போட்டேனா 7880 வரும். இது கரெக்ட்டா டாக்ஸ் லைபிலிட்டி வரும். அது நீ கரெக்ட்டா either TDS ஆ கட்டிருப்ப இல்ல அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் ஆ கட்டிருப்ப, நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்ப நீ. ஒத்துக்கற நீ? இப்போ ரெண்டாவது சினாரியோ, ரெண்டாவது சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, யார் கண்டக்ட் பண்றாங்களோ அந்த கம்பெனி என்ன சொல்றான்னா, நான் உங்களுக்கு காரும் தரேன். In case tax cannot be recovered from the winner as per the terms of the contest, and the contest terms அப்படிதான் சொல்லிருக்காங்க, நீங்க TDS தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And as per the contest the company is to dash the tax, bear the tax, then the Cadbury Limited will have to pay TDS as under before releasing the car to the winner. That means இங்க responsibility of payment of TDS யார் எடுத்துக்கறா? Cadbury எடுத்துக்கறாங்க. யார் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றாங்களோ அவங்க எடுத்துக்கறாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க TDS பே பண்ண வேண்டிய, நாங்க பே பண்ணிக்கிறோம் TDS. ஒத்துக்கறனே? அப்படினா வின்னரான உங்களுக்கு சார் கேஷுவல் இன்கம்ங்கிறது வெறும் காரோட வேல்யூ மட்டும் கிடையாது. காரும் உங்களுக்கு என்னதான் gift தான், டாக்ஸும் gift தான். ஏன்னா டாக்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கு உங்களுக்கு. கரெக்ட்டா? உங்களோட சார் கிராஸ் டோட்டல் இன்கத்துல IFOS நீங்க காட்டுற இன்கத்துக்கு டாக்ஸ் ஆக்சுவலா நீங்க தானே கட்டணும். சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1ல நீங்க either காசா கொடுத்தீங்க இல்லனா அட்வான்ஸ் டாக்ஸா ரெமிட் பண்ணீங்க. இப்போ நீங்க கட்ட வேண்டிய உங்க பேர்ல யாரோ கட்டி விடுறாங்க. அப்ப நீ அத சும்மா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கத்துல காட்டினா மட்டும் போதும். ஏன்னா காட்டி கேஷுவல் இன்கம் தூக்கி விட்டுரு, கண்டிப்பா அதுக்கு டாக்ஸ் பேபிள் என்ன ஆயிடும், அதிகமாயிடும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னவா வந்துரும் சொல்லு, யார் கட்டியிருப்பா? Are you really with me? இங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க வா, ரெண்டு சினாரியோ அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டாக்ஸ் யார் பே பண்ற மாதிரி? வின்னர் பே பண்ற மாதிரி. கரெக்டா இல்லையா? டாக்ஸ் வின்னர் பே பண்றதா இருந்தா 2,40,000 ஓட எத்தனை பர்சன்ட் comes to 72,000 plus sir 4% education cess comes to 2,880. total comes to 74,880 and total tax வந்தா போதும். இத TDS புடிச்சா போதும். இது டாக்ஸா வர வேண்டிய செக்ஷன் 115BB. இது டாக்ஸா வர வேண்டிய செக்ஷன். வின்னிங்ஸ் TDS புடிக்க வேண்டிய செக்ஷன் 194B. என்னப்பா டாக்ஸ் ரேட் எத்தனை பர்சன்ட்? அதனால தான் 194B ல நீ 30% TDS புடிக்கிற. ஹலோ,
இப்ப கவர்மெண்ட் ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றவன் என்னவும் கட்டுறேன்னு சொன்னா gift amount 72,000 நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம். அப்ப 72,000க்கு மேல எத்தனை பர்சன்ட்? சாரி, 2,40,000 rupees gift amount நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம். 2,40,000 மேல கட்டினா எங்களுக்கு பத்தாது. ஏன்னா the winner is winning not only the car but also the tax. But also the clarity concept clear? அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா the tax to be paid by the company. இது வந்து யார் கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ்? ஏன்னா அவன் தானே சொன்னா நான் கட்டிக்கிறேன்னு. அந்த கம்பெனி கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ்ங்கிறது ஹலோ சார் gift amount ஓட 31.2%. அப்படிதானப்பா? யாரோட கிஃப்டோட? டக்கு டக்குன்னு கனெக்ட் பண்ணு. வின்னரோட கிஃப்ட். வின்னரோட கிஃப்ட் வரும் காரா கார் பிளஸ் டாக்ஸா? அதான் 2,40,000 பிளஸ் என்ன தெரியலையே, டாக்ஸ் எவ்வளவு தெரியலையே. we have to find out. yes or no? this is the portion of gift, portion of winning. this tax means the tax to be paid by the யாரு? company on behalf of the winner. correct? எதுக்கு மேல கம்பெனி டாக்ஸ் கட்டணும்? winnings மேல கட்டணும். what is winnings? car plus tax. what is that tax? that tax paid by the correct? அப்ப 2,40,000 plus என்ன tax? இதுதான் dash of the winner into அதுக்கு மேல 31.2% கட்டணுமா? ஒத்துக்கிறனே? அப்படினா சார் 2,40,000 into 31 point என்ன சார் 2 tax வரணுமா சார்? total 31.2 divided by 100 minus 31.2. ஏன்னா என்ன லாஜிக்னா சார் வேல்யூ இருக்கா என்ன? எஸ் சார், கரெக்டா? அதுக்கு மேல என்ன வரணும்? டாக்ஸ் வரணும். கரெக்டா? வேல்யூ எவ்வளவு உனக்கு தெரியும்? எவ்வளவு ரூபீஸ்? டாக்ஸ் தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாது. கரெக்ட்? சரி, இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் கவர்மெண்ட் 100 ரூபாய் சொல்றான். இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் கவர்மெண்ட் 100 ரூபாய் சொல்றான். ஏன்னா வின்னிங்ஸ்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ல 100 ரூபாய்க்கு வரும் கார் மட்டும் தான். செகண்ட் சிச்சுவேஷன் என்ன இருக்கு? அப்ப இது ரெண்டும் சேர்த்து 100 ரூபாய். அப்ப 100 ரூபாயில எவ்வளவு ரூபீஸ் TDS போயிருக்கு? 31.2 TDS போயிருக்கு. அப்படின்னா ரிமைனிங் மிச்சம் எவ்வளவு? 68.8% will be the difference. அப்ப 100 minus 31.2 னா 68. அப்போ கால்குலேட்டர்ல வா 2,40,000 ஹலோ சார் இஸ் a car amount into எவ்வளவு percentage? 31.2%. எவ்வளவு டோட்டல்? எவ்வளவு வருது? divided by 68.8 comes to how much? 1,08,807 should be the tax paid by யார்? company. sir therefore TDS எவ்வளவு பே பண்ணனும்னா 1,08,837 which shall be deposited by என்ன limited in the hands of Mr. X. income shall be எவ்வளவு இன்கம் இருக்கும்? இது என்ன 2,40,000 இது கார் வின்னிங்ஸ் பிளஸ் அவங்க டாக்ஸ் கட்டிருக்காங்களா? எவ்வளவு டாக்ஸ்? 1,08,837. இதுவும் என்ன கேஷுவல் இன்கம் தானே? டோட்டல் கம்ஸ் 3,48,837. இதுக்கு மேல இது கிராஸ் டோட்டல் இன்கமா காட்டனா? இதுக்கு மேல அசெஸ்சி டாக்ஸ் கட்டணுமா என்ன? எவ்வளவு பர்சன்ட்? 31.2. அப்ப 3,48,837 into 31.2% போட்டேனா எவ்வளவு வருது? 1,08,000. இது கம்பெனி என்னவா கட்டியிருக்காங்க? அப்ப அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் இதுதான் கவர்மெண்டோட எக்ஸ்பிளனேஷன். நீங்க என்ன கட்டுறதா இருந்தா வெறும் கார் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வின்னிங். கம்பெனி என்ன கட்டுறதா இருந்தா டாக்ஸ் கட்டுறதா இருந்தா உங்களோட வின்னிங் என்ன மட்டும் கிடையாது, கார் பிளஸ் டாக்ஸ் இஸ் வின்னிங். அதை நீங்க கேஷுவல் இன்கமா காட்டணும். அப்ப கம்பெனி முந்திரி கொட்ட மாதிரி 2,40,000 ரூபாய்க்கு டிடிஎஸ் கட்டினா நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம். ஒத்துக்கிற நீ எங்களுக்கு கார் டாக்ஸ் வேற எங்களுக்கு என்ன வேணும்?
TDS வேணும். அப்ப நீங்க முன்னாடி எவ்வளவுதான் டாக்ஸ் கட்டியிருந்தீங்க? 74,880. ஏன்னா அந்த டைம்ல வின்னர்ஸ்க்கு பர்க்விசிட் இல்ல. இப்போ வின்னர்ஸ்க்கு என்ன உண்டு? அப்படினா கம்பெனி has to pay or bear more tax. நீங்க வெறும் 74,000 ஆர்டு கட்டிட்டு போனா உங்களுக்கு நான் சும்மா விட மாட்டோம். அது கிடையாது அமௌண்ட் 1 lakh something நீங்க கட்ட வேண்டியதா இருக்கும். அப்ப சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1ல winner has to show only 2,40,000 as income, casual income. அப்ப IFRS ல 2,40,000 காட்டினாரு வெச்சுக்குவேன். IFRS 2,40,000 என்ன ஆயிடும்? சொல்ல 2,40,000க்கு மேல 31.2% போட்டா கரெக்ட்டா TDS மேட்ச் ஆயிடும். ரெண்டாவது சிச்சுவேஷன்ல ஒரு IFRS ல 2,40,000 கிடையாது, IFRS ல காட்ட வேண்டியது 3,48,831 காட்டணும். ஏன்னா அவரோட வின்னிங்ஸ்ங்கிறது எதுவும் கரெக்ட். Because some other person is paying tax on behalf of you. That's a perquisite for you. That's a benefit for you. That has to be included as your casual income. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா casual income என்ன? அதுக்கு மேல 31 point. This is nothing grossing up. என்னன்னா grossing up. கரெக்ட்டா இல்லையா? gross up பண்ணி என்ன குறிக்க சொல்றான்? வேற எதுவுமே இல்ல. So plus அப்போ therefore TDS of 1,08,837 which shall be deposited by NL Limited Cadbury in the hands of Mr. X, the income shall be 2,40,000 plus 1,08,837, that is 3,48,847. அதுக்கு மேல 31.2% tax thereon comes to 1,08,837 which has been exactly match ஆ போயிடும். அப்ப இந்த क्वेश्चनல உங்களுக்கு நான் என்ன டீச் பண்றேன்னா எவ்வளவு amount of TDS பிடிக்கணும், that depends upon whether the TDS is going to be bear by the winner. Pakka? I'm moving into illustration number 3. Mr. X, a non-resident. Fine. So, when you are deducting TDS, please deduct enhanced by health and education of wins a Maruti car in a word person. And the market price of the car is how much? And also cash price of 80,000. Very good. Up in partly in a kind and partly in cash. The said crossword puzzle was organized by Cadbury Limited. Tax rate under 115BB is 31.2% since assessee is in case company Cadbury Limited recover the tax from the winner amounting to 3,20,000. Adu eppadi? Car value evo? 2,40,000. Cash 80,000. Total gift value 3,20,000. Idukku mele evlo kattanum? 31 point. அப்ப 3,20,000 into 31.2% comes to 99,840. ஆல்ரெடி கம்பெனி கிட்ட கேஷ் எவ்வளவு இருக்கு? அத கேஷ் கொடுத்து திருப்பி வாங்க வேண்டிய அது அவங்களே TDS கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். எஸ் சார். அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு ஷார்ட்? இது யார்கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணா போதும்? that is 19,840. then it can release the car to the winner. என்னப்பா புரியுதாப்பா? ரெண்டாவது அது என்ன சொல்ல வரான்னா ஒண்ணும் இல்லப்பா, ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. இங்க பாரு, இவ்வளவு எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நீ ஒரு வின்னிங், நீ ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ற, உனக்கு வந்து வின்னிங்ஸ் வந்து காரும் வருது பிளஸ் கேஷும் வருது. எவ்வளவு கார் வேல்யூ, எவ்வளவு கேஷ் வேல்யூ, டோட்டல் வின்னிங் எவ்வளவு? அதுக்கு மேல 31.2% போடு. 99,840. இங்க விடு, இங்க 99,840 நீ எனக்கு கொடு, நான் உனக்கு காரும் கேஷும் தரேன். ஹலோ சார், இல்லையா 19,840 மட்டும் கொடு, கார் தரேன். டர்ம்ஸ் நீ எடுத்துக்கோ. உங்ககிட்ட காசு கொடுத்து காசு திருப்பி வாங்குற மாதிரி இருந்தா நீ பண்ணிக்க, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. சார் எதுக்கு சார், நான் ஏன் சார் 99,840 தந்து நீங்க எனக்கு எவ்வளவு தரணும்? சோறு சாப்பிட்ற யாரும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த கேஷ் என்ன பண்ணீங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க, கார் மட்டும் கொடுங்க, எனக்கு எவ்வளவு தரணும்னு கேட்பாங்க. 19,000 கொடு. பட் இன் கேஸ் டாக்ஸ் cannot be recovered from the winner as per the end of the contest. As per the contest of the company can adjust the cash price of how much towards tax and cannot further recover any tax, then Cadbury Limited will have to pay TDS as under before releasing the car to the winner. Hello, இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரலாம். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கார் மட்டும் கொடுங்க, என்னால அந்த எக்ஸ்ட்ரா 19,840 என்னால பே பண்ண அப்படின்னு சொல்றாங்க வின்னர். நீங்க வேணா ஒரு விஷயம் பண்ணீங்க சார், அந்த கேஷ் வின்னிங்ஸ் TDS வச்சிருங்க. கேஷ் வின்னிங்ஸ் எதை இனி எக்ஸ்ட்ரா என்கிட்ட என்ன பண்ணும்?
கேட்காதீங்க, எனக்கு என்ன கொடுத்துருங்க அப்படின்னா as per contest என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க கட்டிக்கிறோம் ரிமைனிங் இருக்கிற எதை டாக்ஸ். அப்ப கம்பெனி has to bear the tax. கம்பெனி has to bear the tax னா சார் இங்க கேஷுவல் இன்கம் in the hands of the winner வெறும் காரா வெறும் கேஷா கார் பிளஸ் கேஷா வெறும் டாக்ஸா இல்ல கார் பிளஸ் என்ன சொல்றேன் கார் பிளஸ் சூப்பர் சார். அப்ப taxable winning plus tax கரெக்ட் தானே? taxable winning is nothing but sir car plus cash. car 2,40,000 plus cash how much total இதோட முடிஞ்சா இதுக்கு மேல plus tax இருக்கா? இது யார் கட்டற tax? கம்பெனி கட்டற tax. யாருக்காக கம்பெனி கட்டறது? it's a cash income for the என்ன சார் winner bra. okay man. அப்ப taxable winning plus tax, this is the casual income, total casual income for the அதுக்கு மேல எத்தனை % வரணும்? 31.2 minus 80,000 ஆல்ரெடி கேஷா இருக்கு. இதுதான் கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டணும். ஏதா புரிஞ்சுக்கிற நீ அப்ரிஷியேட் பண்ற? இங்க வா இன்னொரு வாட்டி பாரு சார். ஒண்ணுல ரொம்ப சிம்பிள். நீ தான வின் பண்ணிருக்க. கார் எவ்வளவு வின் பண்ண பிளஸ் கேஷ் எவ்வளவு வின் பண்ண டோட்டல் எவ்வளவு? நீ எனக்கு ஏதாவது டாக்ஸ் தருவியா தர மாட்டியா? சார் இதெல்லாம் ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல வொர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது. நீ வாயத்தோட தர மாட்டே சொன்ன கான்டெஸ்ட் அப்படிதான் நான் வச்சிருக்கேன்னா உன்னோட வின்னிங் 3,20,000 கிடையாது. உன்னோட வின்னிங் 3,20,000 பிளஸ் டாக்ஸ். அதுக்கு மேல நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு 31.2% கட்டணும். கரெக்டா? அதோட கவர்மெண்ட் பஞ்சாயத்து முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஆனா நீ அதுல எனக்கு எவ்வளவு பீஸ் கேஷ் இருக்கு என் கையில? Are you really with me? அப்போ where tax represent the tax borne by the company 3,20,000 total winnings plus tax நான் உனக்காக நான் கட்ட போறேனா அதுக்கு மேல 31.2% minus 80,000 is equal to tax. So when you knock off this, hello sir, this tax will be 28,807. Therefore TDS of how much rupees? ஏன்னா உன்னோட cash portion என்கிட்ட இருக்கா இல்லையா? இது உன்னோட காசு என்கிட்ட இருக்கிறது பிளஸ் கம்பெனி கையில இருந்து போட வேண்டியது எவ்வளவு டாக்ஸ்? 28,000 என்ன 37 which shall be deposited by Cadbury Limited. ஹலோ இப்போ உன் கையில என்ன கதைன்னு சொல்றேன். இந்த hands of யார் கையில? Mr. X. income shall be 2,40,000. அது எதோட ஷேர்? கார் 80,000 plus 28,837 இது tax paid by the on behalf of the இப்ப டோட்டல் போடு 2,40,000 plus 80 plus 28,837 put together comes to 3,48,837. இது உன் கையில கேஷ் இன்கமா காட்டுவனி? எஸ் சார். இன்டு இதுக்கு 31.2% டாக்ஸ் கட்டி இருந்திருக்குமா? அப்ப 3,48,837 into 31.2% னா 1,08,837 டோட்டல் வருதா? இதுல உன்னோட கேஷ் கம்பெனி கிட்ட எவ்வளவு இருந்துச்சு? minus 80,000 போட்டேனா வாட்ஸ் a gap? இது கம்பெனியோட கையில இருந்து 28,837 அவங்க எடுத்து பே பண்ணாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றியா சார்? that is 3,48,837. there are 1,08,837 which has been deducted at source. tax keynote tax liability in the above two illustration is coming to the same. ரெண்டுலயுமே tax liability ஒண்ணுதான வருது? yes sir. sir, number 1 in the first illustration there is no cash price of how much but tax deposited 1,08,837 is treated as income of the winner. என்னப்பா? sir, in the second illustration there is cash price of how much but after depositing என்ன sir but tax deposited 28,837 is treated as income of the winner. first circumstanceல என்னன்னா வெறும் 2,40,000 மட்டும் தான் நீ வின் பண்ண. entire 1,08,000 tax winnings. அது என்னன்னு சொல்லு? tax winnings. அப்ப casual income ஒரு புது ஐட்டம் கவர்மெண்ட் சொல்லாம இன்க்ளூட் பண்றாங்க. there are only 5 list of casual income man. winning from lottery, winning from crossword puzzle, winning from card game or game of any sort, gambling, betting or races including horse races. இந்த லிஸ்ட்ல கவர்மெண்ட் சொல்லாம ஒரு casual income இன்க்ளூட் பண்றாங்க. if you are getting tax winnings. என்ன winning? tax winning. அப்போ உனக்காக நீ casual income கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் வேற யாரா கட்டி தராங்கன்னா அது உன் கையில கிஃப்டா ட்ரீட் பண்ணணும்.
அது உன் கையில கேஷுவல் இன்கமா ட்ரீட் பண்ணணும். ஒத்துக்கிற நீ? அதுக்கு 56 சப்ஜெக்ஷன் டு கிளாஸ் 10 மாதிரி லிமிட் 50,000 ரூபாய்லாம் கிடையாது. அவங்க 10 ரூபாய் கட்டினாலும் கேஷுவல் இன்கத்தை கூட என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டி அப்பதான் டேலி ஆகும். Are you all ready with me? That's it, man. I'm moving into the last question, illustration number 4. Mr. Govind won the first prize in lottery ticket and prize was a Maruti car worth rupees etna lakh. What is the procedure to be adopted before handing over the Maruti car to Mr. Govind? Already பலவாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. இதான் சம்மரி. இந்த 3 ஆப்ஷன் தான் சம்மரி. இது கீழே நான் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்க வேணா காப்பி பண்ணிக்கலாம். எழுதுனதுக்கு அப்புறம் பாருங்க. நம்பர் 1, இந்த ஒரு 3 ஆப்ஷன் என்ன சார் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக தான் இவ்வளவு பஞ்சாயத்து. ஒண்ணு என்ன பண்ணலாம்னா TDS கேஷா வாங்கி மாருதி கார் கொடுக்கலாம். ரெண்டாவது அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டிட்டு வர சொல்லி சலான பார்த்து என்ன கொடுக்கலாம், இல்ல யார் gift கொடுக்கறாங்களோ அவங்களே டாக்ஸ் கட்டலாம். அந்த gift கொடுக்கறவங்க என்ன கட்டறதா இருந்தா டைரக்டா 30% போட்டா கட்டி எடுத்து கொடுத்துருவேன் நான். அது எப்படி போறதுங்கறத கேட்பரியோட क्वेश्चन உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். ஒத்துக்கறனே? அவங்களே TDS கட்டறதா இருந்தா 30%, கண்டிப்பா நான் ரெசிடென்டா இருந்தா 31.2%, சண்டைக்கு வராத. சார் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் அவங்களே கட்டறதா இருந்தா 30%. ஒத்துக்கறனே? இன் கேஸ் கம்பெனி gift டாக்ஸ் கட்டறதா இருந்தா, ஹலோ சார், சார் என்ன சார் கேஷுவல் இன்கத்துக்கு மேல மட்டும் டாக்ஸ் கட்டினா கேஷுவல் இன்கம் அட் டாக்ஸ், திஸ் இஸ் த டோட்டல் என்ன இன்கம். இதுக்கு மேல 31.2% கம்பெனி should pay. கிளாரிட்டி? அதுதான் நம்ம என்ன சார் கேட்பரியோட क्वेश्चन படிச்சோம். இது ஒண்ணும் இல்ல, ரொம்ப சிம்பிள். 194B provides that person responsible for paying to any person any income by of winning from any lottery or crossword puzzle or card game or any other game of any sort, and of the amount of winning exceed, tax shall be deducted at source at 10%. However, in case where the winning is wholly in kind, person responsible for paying the price shall before release the winning ensure that tax has been paid in respect of such winning. This is first option, insurance option. Othugriya. The Karnataka High Court in case of Hindustan Lever Limited has held that where the winnings are NI in kind, the responsibility cast under 194B is to ensure that the tax is paid by the winner of prize before the prize is released in his favor. In this regard, CBDT circular number something by something clarifies that person responsible for paying the winning shall before releasing such winning ensure that tax is paid by the winner. ஒரே லைன் 25 வாட்டி சொல்லிருக்காங்க. He can do so. For example, collecting from the winner a sum equal to tax deductible at source on the winning in kind before the release of the winning. For this purpose, value of the winning in kind shall be taken as the cost incurred by the payer in acquiring the said winnings in kind. That means only the gift amount. Pakka? Therefore, in this case, since the entire winnings is in kind, it must ensure that sum equal to the tax deductible at source, that is 5 lakh ரூபாய் எத்தனை %? 1,50,000 is paid by Mr. Govind before the car is released in his favor. This can be done by collecting 1,50,000 from Mr. Yarkitande before releasing the Maruti car to him and remitting the said sum to the government account or Kadasiya or verify the tax payment by the winner and thereafter another price. இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்னா அவர்கிட்ட அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டிட்டு வர சொல்லிட்டு அந்த சலான் எடுத்துட்டு இந்த அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் நார்மல் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கிடையாது, இந்த அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டுனது இது வின் பண்ணதுனால அப்படி உங்களுக்கு ப்ரூவ் ஆகுதுன்னா அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், otherwise you will be treated as assessee in default. You will be treated as and you are liable to pay that TDS at the rate of 30%. And once you are liable to pay that TDS, gross of concept will be applicable. நீ அந்த ஃபிளாட்டுக்கு மேல பே பண்ணா பத்தாது, because the casual income for the winner will be winnings plus the tax winnings. I hope that you are able to appreciate or understand what I am talking to you. With this we can say that we are through with taxes or TDS for என்ன and என்ன. If you see the list, sir, I have not touched TDS on salary because of 115 BSc amendment are there. Will come at the end. Sir, TDS on brokerage or commission done. TDS on immovable property done. TDS on interest or dividend done. TDS on contract done. Casual income done. Non-resident done.
We are having TDS on others has to be done and the procedural aspects from the TDS. Sir, before you come to next class or you see the next lecture, my dear lovable students, have a perfect revision of whatever you have studied. Then the feelings of the chapter TDS will be something different. Important, very important for examination. We'll meet at the problem. So very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing the chapter TDS. In that we have classified the chapter into 9 category. Number 1, TDS on salary, TDS on brokerage or commission, TDS on immovable property, TDS on TDS on TDS on TDS on TDS on others and section 192 TDS on salary, 192A accumulated balancing provident fund account, 194F repurchase of units by mutual funds or UTI, section 194D insurance commission, 194G, 194H, 194I rent, 194IA, 194IB payment of rent by, 194IC, 194LA compulsory acquisition of. What is section 193, 194, 194A, 194K income in respect of units, right? Then with regard to 194C payment to contractor or subcontractor, 194M payment by individual or HUF for 194C, 194, then 194 sir B TDS on casual income, 194BB winning from lottery, horse races or horse races. The next one 194E, 195. We are moving into 194DA. 194DA is life insurance premium, correct? Payment in respect of life insurance policy. Any sum under life insurance policy including bonus other than exempt under section 1010D. For example, if a life insurance policy is exempted under section 1010D, then no need to deduct TDS under section 194DA. அப்ப exempt ஆச்சுனா 194DA ல TDS குடிக்க வேண்டிய taxable இருந்தா மட்டும் தான் 194DA ல TDS குடிக்கணும். ஒத்துக்கறனி? Person responsible for TDS deduction, any person paying to resident. Any person paying to resident. யாரா வேணா இருக்கலாம், paying to a resident. Sir, no TDS if aggregate payment during previous year is less than எத்தனை lakh? 1 lakh. Sir, இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மெச்சூர் ஆகி பே பண்றாங்க இல்லையா, அது எவ்வளவு விட கம்மியா இருக்குன்னா 1 lakhs விட கம்மியா இருக்குன்னா TDS under 194DA பே பண்ண வேண்டிய. What is the rate of TDS? 5%. Why 5%? Because all the families, commission family are at percentage like 194D, 194G, 194H and 194DA. But 194D, that insurance NSR agent may be dash or dash resident domestic company or other than resident domestic company. If the assessee is a resident domestic company, 10%. Other than resident domestic company, 5%. Sir, with regard to lottery commission, 5%. General brokerage and commission, 5%. 194DA also at a percentage. But 5% on what matters? 5% on income. 5% on income means maturity proceeds. Income means minus insurance premium paid. Minus. For example, I got 1 crore from the insurance company and I paid every year
10 lakh rupees as premium for 6 years. That means 10 lakh into 6, I paid how much lakh? 60 lakh. So the extra I got is how much? 40 lakh. This is the capital gain I got, right up. For this profit, they will be deducting TDS under section 194 DA at the rate of etra percentage? 5%. Time of tax deduction at the time of payment. These are the 9 section, one of the 9 section for which TDS has to be deducted at the time of payment. Varaja 194 DA. 194 DA, sir, eduk applicable? Yenda income applicable? Any sum under the life insurance policy, including bonus, other than exempt under section. So, if an income is exempt under section 1010D, no TDS under section. If an income is not covered under 1010D, such income is subject to TDS under 194 DA. Appo 194 DA TDS pudikirama venama depends based upon ND 1010D. அப்ப 1010D ல என்னana cover ஆனா 194D ல cover ஆகாது. 1010D ல என்ன ஆகலைனா cover ஆகலைனா sir யாருக்கு sir applicable? Sir, any person paying to a resident. We can have an understanding like this, my dear lovable students. Sir, TDS on salary, TDS on brokerage or commission, TDS on immovable property, TDS on sir returns, that is interest or dividend, TDS on casual income, then TDS on is everything are applicable to resident only. Because we are having a separate group of TDS for a resident, non-resident. Right then. But in that we are having certain exception. Like when you see lottery commission, you can see any person to any person. You can see any person to in any commission. And Bhagya Bada Bhagya, you can see sir any person to any person. There is no need that person who are getting the casual income be a resident alone. That guy may be a all the other cases if you see, and 192 salary is also resident and non-resident, non-resident. Whereas 192A is resident, 194F is resident, 194D is resident, 194G is any person to any person, 194H is resident. Hello sir. Next one. 194I is resident, 194IA is resident, 194IB is resident, 194IC is resident, 194LA is resident. The next category 193 all are resident category. 193 is resident, 194 is resident, 194A is resident, and 194K is resident. The next category 194C is resident contractor, 194M is resident individual or HUF writer. All the things, everything is having in a resident. But we are having only certain exception which are applicable to both what and what. Because we are having a certain separate set of TDS section, my dear lovable students, which is applicable to yarku non-resident. How we have classified the payment, the time of deduction is payment. There are 9 sections. 9 sections for which TDS has to be deducted on payment. Section 192, section 192A, section 194F. This is set number 1. Then fourth section 194 and the next one 194LA. These are the first 5. Then 194B, 194BB, 194DA, 194N. That's it. So these are the 9 sections for which TDS has to be deducted on payment, right up. So 194DA is saying that the part no TDS under 194DA if the proceeds is exempt under section ND 1010D. Appo proceeds life insurance proceeds வந்து 1010D ல என்னana exempt ஆனா 194DA ல TDS குடிக்க வேண்டிய. However, TDS won't apply to 4th and 5th proviso to 1010D, that is unit issued on or after 1/2/2021 if the premium payable aggregate exceed how much? 2,50,000. That means sir any unit issued on or after 1/2/2021 for which the provisions of 1010D is not applicable on account of annual premium or aggregate of annual premium exceeds rupees 2,50,000.
such ULIP are capital asset. Such ULIP are Capital asset. if such ULIPs are matures, if such ULIP matures, then the capital gain will arise as per 45 subsection 1b, right? For that TDS has to be deducted under section 194. அப்போ அது capital asset இல்லையா அப்படின்னு determine பண்றதுக்கு the limit is how much? If you are paying annual premium of 2,50,000, hello sir, then it is an asset, capital asset. If it is a capital asset, then section 1010D is not applicable. Sir, 1010D apply ஆவாததுனாலதா அது என்ன asset ஆச்சு? Capital asset ஆச்சு. Because any ULIP issued on or after 1/2/2021 for which the provisions of 1010D are not applicable on account of annual premium or aggregate of annual premium exceeds 2,50,000. அப்போ 2,50,000 என்ன ஆகுது? exceed ஆகுது. அதனால சார் 1010D என்ன ஆகல? இல்லனா 1010D அப்ளை ஆகல, ரைட்டா? இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நீங்க என்ன பிடிக்கணும்? TDS பிடிக்கணும் under section 194 DA. இப்போ நீங்க அந்த 1010D அப்ளை ஆவலேனா சார் அது கேபிட்டல் அசெட் ஆச்சா? எஸ் சார். அதுக்கு நீங்க TDS பிடிக்கணுமா? நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எவ்வளவு பாலிசி ரெசிப்ட் எவ்வளவு வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். யார்கிட்ட இருந்து? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. லெஸ் சார் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் பெய்ட் எவ்வளவுன்னு பார்த்து என்ன பண்ணிரணும்? மைனஸ் பண்ணிரணும். அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க? If the income, if this difference is more than 1 lakh, then TDS has to be deducted under 194 DA. In case sir உங்களுக்கு வர போனஸ் less than 1 lakh நினைச்சுங்க அப்படினா அது கேபிட்டல் அசெட் தான் சார். அதுக்கு கேபிட்டல் கெயின் உண்டு. ஆனா 194 DA ல TDS பிடிக்க வேண்டிய because threshold limit என்ன ஆகல? exceed ஆகல. அப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் that is இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தந்த காசு மைனஸ் நம்ம கட்டின பிரீமியம், அந்த கேப் எவ்வளவு லாக்ஸ் மேல போனாதான்? 1 lakhsக்கு மேல போனாதான் TDS is applicable under section 194 DA. அப்ப 2,50,000 ஓட ரெலவன்ஸ் என்னன்னா whether it is an asset or not அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு தான் 2,50,000. அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க சார்? 1 lakh ஓட ரெலவன்ஸ் என்னன்னா that gap between the amount received from the insurance company and the should be more than 1 lakh. Then only TDS is liable to be deducted. Clarity? Yes, sir. I'm moving. That means our TDS exemption won't apply to 4th and 5th proviso to 1010D na. If it is a ULIP sir issued on or after 1/2/2021, provisions of 1010D is not applicable on account of annual premium or aggregate of annual premium exceeds rupees 2,50,000. Then TDS has to be deducted under 194 DA, right? No TDS under 194J. So 194J நம்ம வரோம்பா. Next section sir, 194J. There are 5 incomes are covered under 194J, correct? Number 1, fees for professional services, fees for royalty, non-compete fee and director's remuneration. What are the 5? Tell me. Fees for professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee. What is the sir? Who's the person responsible for making payment? Any person. So not being specified individual or HF. We know hijack. Yes or no? Sir, H stands for 194H, brokerage or commission. 194I, 194J, fees for professional or technical services. That means if you are an individual or HUF, your sir turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 1 crore or 50 lakhs as the case may be, then you are not liable to deduct TDS for hijack in the current year. Correct? Sir, paying to any resident, again all these sections are applicable only to the resident. The logic is we are having a separate set of section for a resident, non-resident. But even in this category we are having exception, right? No TDS if the aggregate amount in the previous year does not exceed 30,000. This is the highlight in each case. In a fees for professional services separate 30K,
fees for technical services separate 30k, or royalty separate 30k, any sum under NSR non-compete fee separate 30k. Here here note, you can write note, no threshold limit for directors remuneration. Directors remuneration க்கு என்ன இல்ல, threshold limit இல்ல. அப்படினா 1 ரூபாய் நீங்க பே பண்ணா கூட TDS புடிச்சாகணும், ரைட்டா? And we already done the rate. Fees for technical service எத்தனை percentage, royalty எத்தனை percentage, call center எத்தனை percent, in all other cases 10%. Comfortable? You have to make the deduct the TDS either at the time of payment or at the time of credit, whichever is. Sir, no TDS under 194J in case of individual or HUF making payment for any purpose, personal purpose, because for that only alternate section we are having 194M. அப்போ 194J 194I மாதிரி கிடையாது. 194I ல business ரெண்டுக்கும் TDS பிடிக்கணும், personal ரெண்டுக்கும் TDS பிடிக்கணும், ரைட்டா? அந்த ஒரே ஒரு செக்ஷன்ல மட்டும் தான் அப்படி சொல்லி வச்சிருக்காங்க. Because the logic is rent is a common item. Rent is a I may pay rent for my business as well as my profession. ஒத்துக்கிறனி? Yes sir. Sir, individual or HUF in the last year, if the turnover is more than 1 crore or gross receipts is more than, are required to deduct TDS only from fees for professional services or fees for, no need to deduct TDS on royalty or Ecommerce fee. Even last year turnover or gross receipts is more than the prescribed limit. And the 5 விஷயங்கள்லயே என்ன இருக்குன்னா breakup இருக்கு. We are having 5 things இல்லையா? Number 1, fees for professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee, director's fee. Anyway, director's fee என்ன கிடையாதுன்னா threshold limit கிடையாது, கரெக்டா? But 194J என்ன ஆகும்னா apply ஆகணும்னா, sir, in case of individual or HUF, hello sir, my immediately preceding previous year should exceed 1 crore or 50 lakhs as that. But individual or HUF, if the last year turnover is more than etana crore or etana lakh, are required to deduct TDS only from fees for professional services or fees for 194J la fees for professional services, fees for technical services ku last year turnover paathu enna pudicha podum. We'll be doing the sums from these areas. No need to deduct TDS on royalty and Ecommerce fee, non-compete fee. Even last year turnover or gross receipts is more than the N limit. Sir, payment made to sports person, sports sir, columnist, umpire, commentator, referee, physiotherapist, team physician, anchor, event manager will also be regarded as fees for professional services and accordingly liable to what? Deduct TDS under what? 194J. For commentators, Ravi Shastri is there, correct? If you are making payment to Ravi Shastri, you are liable to deduct TDS under 194J. RJ Balaji is there, right? You are liable to deduct TDS under 194J. Consideration paid for acquisition of software falls within the definition of royalty and hence would be liable for deduction, TDS deduction under 194J. நம்ம இப்போ software வாங்குறோம் இல்லையா? For example, Tally software மாதிரி software வாங்குறோம். So when you are purchasing software, sir, it is subject to TDS under, however, no TDS would be attracted in cases of subsequent transfer. If the transfer is made without any modification and TDS has already been deducted either under 194J or 195 in the earlier transfer and transferor submit declaration along with PAN for the same. அப்ப நீ first time வாங்கும்போது மட்டும் என்ன புடிச்சா போதும்? TDS புடிச்சா போதும். First time TDS புடிச்சு வாங்கியாச்சுனா further transfer without modification பண்ணும்போது second transactionக்கு 194J லயோ 195 லயோ TDS புடிக்க வேண்டிய. Third party administrators called as TPA, not TA, called as TPA, third party administrators making payment on behalf of insurance companies to hospitals for settlement of medical or insurance claim are liable to deduct TDS under 194J. For example, hospital நிறைய பேர் அட்மிட் ஆவாங்க, அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிளைம் தரணும். இப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனினால எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் செக் பண்ணி உடனே என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கிளைம் கொடுக்க முடியாது. அப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சம் ஏஜென்சி அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்க ஜெனுவினிட்டி செக் பண்ணி நீங்க கிளைம் கொடுத்துருங்க,
அதுக்கப்புறம் நாங்க உங்ககிட்ட ஜெனியூனிட்டி செக் பண்ணி நாங்க உங்களுக்கு ரீம்பர்ஸ் பண்ணிடுறோம். இந்த சர்வீஸ் நீங்க பண்றதுக்கு நாங்க உங்களுக்கு கமிஷன் தரோம், either 10% 5%. This is called as TPA, called as என்ன பார்ட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட். இதுக்கு சார் TDS has to be deducted under section NJ 194J because that is a professional services. Everyone can do that job. These are the questions from ICAI will be doing. Sir, that notes are general notes, but this is sir from the NSR ICAI and past examination. Mrs. Vandana Textiles Limited credited 28,000 towards fees for professional services and 22,000 towards fees for technical services to the account of Mr. Santosh in the books of accounts on 6/10/2023. You tell me separate 30,000 limit will be applicable or aggregate will be applicable? Separate. Appa fees for professional service is less than 30k. Yeah. Fees for technical service is also less than 30k. Right up. The total sum of rupees 50,000 was paid by check. Enana total 28,000 plus 22,000 total comes to 50,000 was paid by check to Mr. Santosh on 18/12/2023. Further a sum of 29,000 was paid to Ms. Swarnaka, director, not an employee of the company, as remuneration on 31/3/2024. ஒத்துக்கிறேன் நீ? அப்போ சொர்ணாக்காக்கு 29,000 rupees டைரக்டர்ஸ் ஃபீ நீ பே பண்ணியிருக்க. நீ சொல்லு பார்க்கலாம், சொர்ணாக்காக்கு டைரக்டர்ஸ் ஃபீ பே பண்ணேன்னா லிமிட் இருக்கா இல்லையா? இல்லை சார், சொர்ணாக்காக்கு என்ன பிடிச்சதாகும்? Examine the applicability of section 194J. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனுக்கு 194J TDS பிடிக்க வேண்டிய, ஆனா சொர்ணாக்காக்கு கண்டிப்பா என்ன பிடிச்சதாகும்? வா. The requirement to deduct tax at source in respect of fees for professional or technical service are covered under NJ. In case the amount exceeds 30,000 in a year. Further, the tax shall be deducted at source either on credit or payment, whichever is. The proviso to 194J contemplates independent limit of ethanage towards fees for professional service and fees for. In the given case, Mrs. Vandana Textiles Limited has credited 28,000 towards fees for professional service and 22,000 towards fees for technical service to the account of Mr. Santosh in its books of accounts. Right up. As the fees for professional service or fees for technical service independently does not exceed how much? 30,000 during the financial year, the responsibility to deduct tax under 194J does not arise. With regard to payment made to director, Mrs. Swarnaka, the entire sum shall be subject to TDS under 194J as there is no limit prescribed, because 30,000 limit is not applicable to director's fees. So this question is exclusively from the threshold limit checking. I hope that you are very comfortable, right? I am moving into illustration number 2. The reason why illustration number 2 is with regard to the software, because software, if you make any payment for software, is a royalty. Making payment for software is royalty. For royalty, we are supposed to deduct TDS under section. Reliance imports software of 10 lakh from Microsoft USA on 26/2023. You tell me, Reliance is in India, right? Yes, sir. They are importing software from Microsoft USA, correct? So Reliance has to deduct TDS at the rate of ethanol percent. Sir, under section 195, not come under 194J, because you have made the payment to a non-resident, not to a. If it is to a resident, 194J. If it is to a non-resident, 195. Or the rate given in double taxation avoidance agreement, whichever is lower, this double taxation avoidance agreement will be talking in the non-resident. For inter double taxation avoidance agreement is not there. Appreciate Pandrani. Reliance purchases software for rupees 10 lakh from Microsoft India. Oh, that means they are making payment to a resident. You tell me TDS has to be deducted under section. So we are comparing 194J and 195. Microsoft India has itself produced the computer software. Reliance will deduct TDS at 10% under 194J. If in illustration number 2, sir, Microsoft India has imported the software from Microsoft USA. Super. Sir, Microsoft India ve enna pannirukanga? Microsoft USA kitta enna pannirukanga? And Microsoft India has deducted tax at a percentage under section 95 or the rate given in DTA, whichever is lower. Appo first transaction ku already enna pudichachu? Adu line irundhuchu illaya? First transaction ku enna pudichachu?
second transaction without assets வித்தாங்கனா without modification இல்லைனா TDS பிடிக்க வேண்டிய. So then the Reliance is not required to deduct TDS on payment made to Microsoft India under 194J if Microsoft India has not made any modification in the software, notification illa, modification in the software, and Microsoft India gives a declaration to the Reliance that it has deducted TDS under NFI 195 on payment made to USA, Microsoft USA. அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிற கன்சர்னுக்கு டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறாங்க, எங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு என்ன பிடிச்சிடாதீங்க, நாங்களே TDS 195 பிடிச்சுதான் வாங்கி இருக்கோம், அதனால எங்களுக்கு ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுங்க, 10% கம்மி பண்ணி கொடுத்துறாதீங்க. ஹலோ சார், Reliance purchases software from HP India. Reliance Indiaவா HP Indiaவா software. HP India has purchased the software from Infosys India. ஆஹா, அவங்க Infosys India கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? Reliance is not required to deduct TDS on payment made to HP India if HP India has not made any modification in the software. HP India gives a declaration to Reliance that it has deducted TDS under section 194J on payment made to. So what is the one line summary of this NSR illustration is, இப்போ நம்ம software வாங்குறோம் இல்லையா, software is royalty. For royalty you are liable to deduct TDS under section 194J. Right? Every year you have to NSR அந்த வருஷம் ஏதோ ஒன்று போட்டு கீ போட்டு நீ பண்ணுவ இல்லையா சாஃப்ட்வேர்ல, என்னது ஆக்டிவேஷன் லைசன்ஸ் வாங்குவ நீ, கரெக்டா? அந்த லைசன்ஸ் வாங்கலைனா அடுத்த வருஷத்துக்கு சாஃப்ட்வேர் என்ன ஆகும், யூஸ் ஆகும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ராயல்டி. ஸோ ஒன்ஸ் NSR நீ இப்போ டேலி வாங்குற, டேலி சாஃப்ட்வேர் வாங்குற ஜென்மத்துக்கு அதானா இல்ல இயர்லி ரினியூவல் இருக்கா? இயர்லி ரினியூவல் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ பர்மனன்ட் யூஸ். Permanent use in the sense means it's not a ultimate sale. இப்போ நீ போய் சார் இப்போ சரவணா ஸ்டோர்ஸ்ல போய் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குற, வருஷம் நீ ஏதாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஏதாவது காசு ஏதாவது கொடுக்கணுமா என்ன, ஃப்ரிட்ஜ் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு வீட்டில் கரண்ட் பில் கட்டினா போதும், வேலையை செய்யும் இல்லையா? பட் திஸ் இஸ் நாட் லைக் தட் சார். சாஃப்ட்வேர் மீன்ஸ் தே ஹவ் கிரியேட்டட் சம் ப்ராடக்ட், தே ஆர் ஒன்லி கிவிங் யூ த ரைட் டு யூஸ். அது ஒரு வருஷத்துக்கு தான் ரைட் டு யூஸ் தராங்க. அந்த ஒரு வருஷம் முடிஞ்சாச்சுன்னா அடுத்த 1 year உனக்கு வேணும்னா you have to pay and you have to renew it. That means you are paying the royalty. You are paying the royalty. Royalty means sir they are allowing you to use their product. Correct? So software you are liable to deduct TDS under section 194J. I am coming to 194N TDS on N withdrawal. So we have done with 194DA and 194J. Now we are moving into 194N. என்னோட cash நான் என்ன பண்றேன்? Withdraw. From this, for our exam, one reason amendment is there, 194N. I'll be discussing the normal, then I will come to it. ஒன்னும் limit லைட்டா ஒன்று தூக்கி விட்டுருக்கேன், வேற எதுவுமே இல்லை, ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒன்றும் இல்லை. Person responsible for TDS deduction, banking company, cooperative society engaged in banking and post office. அப்ப 3 இடத்துல நீ என்ன பண்றேன்னா காசை withdraw பண்ற. Number 1, banking company, cooperative society engaged in banking and post office. Income covered, receipt of 1 crore during the previous year. 1 கோடிக்கு மேல நீ cash withdraw பண்ற. 1 கோடிக்கு மேல நீ cash withdraw பண்றேனா bank is liable to deduct TDS under section 194N. Just the purpose of this section is just to make you accountable. That means யாரெல்லாம் 1 கோடிக்கு மேல கேஷ் என்ன பண்றாங்களோ வித்ட்ரா பண்றாங்களோ, அப்படி நீ என்னதான் பண்ற? 1 கோடிக்கு மேல கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணி என்னதான் பண்ற? அப்போ உன்னை மாட்டி விடுறதுக்கான செக்ஷன் தான் 194N. சார், every person being banking company, cooperative society engaged in banking and a post office making payment aggregate in cash, that word aggregate will be tested. That's a keyword for this section. Aggregate in cash in excess of எத்தனை crore during the previous year to any person from one or more account maintained by such person. That means core banking solution மாதிரி, CBS மாதிரி, ஒரு அக்கவுண்ட்ல இருந்து 1 கோடி இல்ல, எல்லா அக்கவுண்டும் சேர்த்து 1 கோடி. பேங்க்ல நீ SBI வேணா நுங்கம்பாக்கத்துல ஒரு பிரான்ச் வச்சிருப்ப, அண்ணா நகர்ல ஒரு பிரான்ச் வச்சிருப்ப, சார் இனி வேற ஒரு இடத்துல ஒரு பேங்க் பிரான்ச் வச்சிருப்ப, 5 இடத்துல 5 பிரான்ச் வச்சா கூட எல்லாத்தையும் சேர்த்து 1 crore மேல நீ cash withdraw பண்றேனா they are liable to deduct TDS under என்ன section?
and threshold limit. Actually, better than this, we have already done a chart, right? Sir, the chart is saying that you have to be checked as good boy or bad boy. If good boy, if you are good boy, then government is also good boy. Correct? Government is saying that up to 1 crore, no threshold limit. More than 1 crore, 2%. Whereas, if you are a bad boy, we are also bad boy. Up to 20 lakh, no TDS. More than 20 lakh, up to 1 crore, 2%. More than 1 crore. Now I am reading the threshold limit. TDS has to be deducted if a sum or aggregate of sum, again repeating, that aggregate word is important, withdrawn in cash by a person in a particular year, financial year, exceeds rupees 20 lakh. If no ITR has been filed for all the 3 preceding previous years. அவ்வளோ பெரிய கேடு கட்டவனா இருக்கும். லாஸ்ட் 3 வருஷத்துக்கு என்ன ஃபைல் பண்ணல? ITR ஃபைல் பண்ணல. லாஸ்ட் 3 வருஷத்துக்கும் அவனுக்கும் இன்கம் டாக்ஸ்க்கு சம்பந்தமே இல்லை. ஆனா பேங்க்ல இருந்து 20 lakhs மேல என்ன பண்றான்? withdraw பண்றான். அப்படினா sir, the threshold limit is not 1 crore. The threshold limit is only 20 lakhs. Or rupees 1 crore if ITR has been filed for all or any one of the 3 previous years. At least ஒரு வருஷத்துக்கு நீ ஃபைல் பண்ணிருக்கணும். புரியுதா? இப்ப லாஸ்ட் 3 வருஷத்துல இன்கம் டாக்ஸ் பக்கமே தலையே வச்சு படுக்கல அப்படினா 20 lakh. ஏதோ ஒரு வருஷம் போயிட்டு வந்திருக்க அப்படினா 1 crore. ஒத்துக்கற நீ? What is the rate? 2% of என்ன paid? Sum paid. In case assessee not filed return of income for immediately preceding எத்தனை assessment year? Within any date. Then 20 lakh limit shall apply and rate shall be. This is general man. Sir, இது வந்து 2% of sum paid is a general limit. That is for என்ன boy? Good boy. Sir, in case assessee not filed return of income for immediately preceding 3 assessment year within due date. This is என்ன boy? Bad boy. Then 20 lakh limit shall apply and rate shall be more than 20 lakh up to 1 crore in cash na? More than 1 crore in cash na? Time of tax deduction at the time of payment, because at the time of credit or at the time of payment is not possible here. எப்போ pay பண்றாங்களோ அப்பதான் என்ன பிடிக்க முடியும்? Are you really with me? No TDS under 194N for any payment made to government. Government எவ்வளவு வேணா cash withdraw பண்ணலாம். அதுக்கு 194N ல TDS பிடிக்க வேண்டிய banking company or cooperative society during business of banking or post office. இப்போ இந்த ATM எல்லாம் replenish பண்ணுவாங்க இல்லையா காசை, அதுக்காக பேங்க்ல இருந்து கோடி கணக்குல வித்ட்ரா பண்ணிட்டு வந்துட்டு செக்யூரிட்டி வண்டி வந்து நிக்கும் சார், அதுக்குள்ள ஏடிஎம்ல ஃபில் பண்றது பார்க்கலாம். Are you really with me? அதுக்காக அவங்க எவ்வளவுதான் வித்ட்ரா பண்ணாலும் சரி அவங்க 194 N ல டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய business correspondent of banking or NSR cooperative society under RBI, any white label automated teller machine operator of banking company or cooperative society. So 1 2 3 4 these 4 people no need to NSR deduct TDS. Sir, இவங்களுக்கு பே பண்ணாங்கனா இதோட one line summary in the course of furtherance of business. இது எல்லாமே in the course of furtherance of business. Sir, அவங்களுக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய cash replenishment agencies CRA and franchise agents of white label ATM operator in respect of withdrawal made from a separate bank account maintained only for replenishing cash in ATM. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனரா பேங்க், SBI பேங்க் எல்லாம் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஏடிஎம் இருக்கு. இப்போ பேங்க் மேனேஜருக்கு வந்து ஒரு ஏடிஎம் காசு முடிஞ்சான்னு பார்க்க முடியாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏஜென்சி கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஏஜென்சியோட வேலை என்னன்னா ஏடிஎம் ரீஃபில் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. அந்த ஏடிஎம் ரீஃபில் பண்றதுக்கு பொறுத்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரீஃபில்லிங்க்கு அவங்களுக்கு கமிஷன் கொடுத்துருவாங்க பேங்க். ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் இந்த ரீஃபில் பண்ண வேண்டிய பணத்தை ஃபுல்லா எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அங்கிருந்து தேவைப்படும் போது வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க. அவங்க சீட்ல எழுதி கொடுத்துருவாங்க பேங்க்ல, எனக்கு 1 கோடி கொடு, 5 ஏடிஎம்ல காசு வைக்கணும், 20 lakhs இல்ல 10 லட்சம் கொடு, 20 லட்சம் கொடு. அப்போ இந்த கிரா, யார் இந்த கிரா? கேஷ் ரிப்ளேஸ்மென்ட் ஏஜென்சி 1 கோடிக்கு மேல கேஷ் வித்ட்ரா பண்ண என்ன இருக்கு, அதுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய, பிகாஸ் திஸ் இஸ் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். அவங்களோட டியூட்டி அது, அவங்களோட வேலை அது என்ன சார், கேஷ் ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. அதனால அவங்க டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய ரெஜிஸ்டர்ட் கமிஷன் ஏஜென்ட் or trader operating under agricultural produce market committee which is APMC and certifies that withdrawal is made for the purpose of making payment to the யாருக்கு,
farmers. We know that supply of farm labor, basic agriculture operation, process carried out at agriculture farm, renting or leasing of agro-machinery or machinery for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agricultural produce, agriculture extension services, services provided by any dot and the agency the APMC. Service provided by any agency for purchase or sale of any produce. So APMC is withdrawing money from the bank. Hello sir. For the purpose of giving money to farmers, then they won't deduct TDS under 194N because agriculture income is exempt under section 10(1). So banking company will not deduct TDS. Authorized dealer or full-fledged money changer, their franchisee agent and sub-agent in respect of withdrawal made for purchasing any currency from non-resident or foreign tourists visiting India or resident Indians on their return to India or for disbursement of inward remittance to recipient beneficiaries in India in cash under money transfer service scheme. For example, I am a authorized dealer. So நான் என்ன பண்றேன்னா foreigners வருவாங்க எனக்கு foreign currency தருவாங்க. I have to give them என்ன currency? For that purpose my stock is Indian currency. Correct தானே இல்லையா? So I am withdrawing 5 crore from bank and I am keeping in my shop. Hello? Yes sir. This is in the course of furtherance of business. No need to deduct TDS under section 194N. So these are exception, my dear lovable students. No TDS under 194N for any payment made to your government, banking company, cooperative society doing business of banking or post office, business correspondent of banking company or cooperative society under or any white label NSR, automated teller machine operator of banking company or next one CRA. Sir, then registered commission agent, which is NSR APMC, who are going to make the payment to the then authorized dealer or money exchange agent who are going to distribute NSR money. Right up. Rate of TDS, we already discussed, man. Good boy, bad boy. Good boy means up to 1 crore no TDS, more than 1 crore 2%. Bad boy up to 20 lakhs no TDS, more than 20 lakhs up to 1 crore 2%, more than 1 crore 5%. Right up. We are having one question, illustration number 1. This is a hit area for examination, 194N. All these others are important. X Limited is a manufacturing company having head office at Delhi. Manufacturing company, head office and branch at Jaipur. X Limited has a current account with SBI Delhi and overdraft account with SBI Jaipur. Or SBI Delhi la current account vechirukanga. SBI Jaipur la OD account vechirukanga. Two accounts are separately operated by head office and branch office. Head office where, branch office where. Head office and branch office are separate TAN and GSTIN. Cash withdrawn by head office and branch office from these two accounts is as follows. For a separate TAN number separate எடுத்து வச்சிருக்காங்க TDS பிடிக்கிறதுக்காக. Separate GSTIN வேற எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அங்க GST registration வேற, இங்க GST registration வேற. Hello sir. PAN ஒன்னு. கரெக்ட் தானே? ஒரே PAN தானே? Okay sir. We have to see aggregator. Yes sir. 194N aggregateல தானே பார்க்கணும் இல்லையா? From SBI Delhi by head office on 10th July. எவ்வளவு lakh? 15 lakhs cash withdraw பண்ணிருக்காங்க. Right up. From SBI Jaipur by branch office, sir, by branch office on 10th October. எவ்வளவு lakh? From SBI Delhi by head office on 10th Jan, sir, 40 lakh. பாரு 50 plus 70. இங்க வரும்போது லிமிட் என்ன ஆகல? Cross ஆகல. Provided the assess is a buy. Right sir. Sir, then 85 plus 40 comes to 1.25 crores. That means more than. Determine the amount of tax to be deducted at source. X Limited has always submitted the return before the due date. That means they are. What would be your answer if X Limited has filed the return for the 3 preceding years after the due date of furnishing the end of income, the return of income? Sir, they are not filing the return within time limit. 139 subsection 1 time limit kulla enna file pannala. So this is basically a question of normal NSR understanding of the provision. Total cash payment to X Limited, that is head office and end office, during financial year 23-24 is 1.25 crores. We also got the answer. Yeah. Cash payment by SBI up to 9th January does not exceed 1 crore because சேத்து எவ்வளவு lakhs தான் வந்துச்சு
It exceeded 1 crore only after cash payment of 40 lakh on 10th Jan. The excess amount is எத்தனை lakh? Because 1.25 crore na up to 1 crore TDS குடிக்க வேண்டிய more than என்ன சார் 1 crore 25 lakhs pay பண்ணிருக்காங்க. X limited as file the return for 3 preceding years after the due date of furnishing the return of income அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்களா? First proviso is applicable to the recipient who has not filed his end of income for all the 3 assessment year relevant to the previous year in respect of which time limit to file the return of income under 139(1) has expired immediately preceding the previous year in which NI is made. In such a case, modified threshold limit of ethanol lakh would apply and banker will have to deduct tax at the differential rate as specified, namely 2% of the sum paid where it exceeds ethanol lakh 20 lakh but does not exceed 1 crore, 5% of the sum paid in cash exceeding 1 crore. This amount of TDS shall be as under. Shall be? Yes sir. Calculate பண்ணலாமா? 10/7/2023 எவ்வளவு lakhs withdraw பண்ணாங்க? Cumulative 15 lakh. ஏன்னா இதுவரைக்கும் 15 lakhs தான் withdraw பண்ணிருக்காங்க. 15 lakhs கெல்லாம் TDS குடிக்க வேண்டிய? So nil. Sir 10/10/2023 எவ்வளவு lakh? Already 15 lakhs withdraw பண்ணிருக்காங்க. இப்போ 70 lakhs withdraw பண்ணிருக்காங்களா? அப்ப 85 lakhs சார் ஒரு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாதவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் threshold limit 20 lakhs அப்ப 85 lakhsல இருந்து 20 lakhs போச்சுனா 65 lakh up to 1 crore they will be deducting TDS at 2%. So 65 lakhs into 2% comes to 1,30,000 is the amount of TDS to be deducted. Right? On 10/1/2024, sir again they withdrawn 40 lakhs 85 plus 40 comes to 125. இங்க பாரு இங்கேயே 85 ஆச்சா என்ன? இது 1 crore ஆவறதுக்கு எவ்வளவு கேப்? அந்த 15 lakhs க்கு எத்தனை % TDS? 2% TDS. இங்க 1 crore க்கு மேல எவ்வளவு? அந்த 25 lakhs க்கு 5%. புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். So 15 lakhs ஓட 2% 30,000. 25 lakhs or 5%, 1,25,000. Total comes to 1,55,000. Appreciate Pandriya. That's it. This is the answer if the assessee is a bad boy. If the assessee is a sir, if the assessee is a good boy, then up to 1 crore, no need to deduct. In excess of 1 crore for the 25 lakh, TDS has to be deducted at the rate of 2%. That's it, man. I'm moving into the illustration number 2. Sir, we have to see aggregate for 194N, correct? Yes, sir. Yes, sir. On 1/8/2023, how much lakh? 10 lakh. TDS kudikku vendiya 59, 35 lakh. We have to check whether it is good boy, bad boy, because it has exceeded 20 lakh, correct? On 17/11, 25 lakh. So idu varaikku total 470. Again 45 lakh. 70 plus 45. 1 lakh. 115 lakhs. Okay. Plus 30. 140. Okay, man. He has not furnished his return of income for the previous year 19, 20, 20, 21, 21, 22. Compute TDS to be deducted under section 194N. Okay, sir. What's the threshold limit? 20 lakhs. Since Mr. X has not filed return of income for 3 previous years ending 31/3/2021, whose due date under 139(1) has expired in the previous year, immediately preceding the previous year in which cash is withdrawn, tax shall be deducted as follows. First 1/8/2023 எவ்வளவு lakh withdraw பண்ணிருக்காங்க? 10 lakh. Aggregate, that is cumulative amount 10 lakh. Nothing will be deducted because they can enjoy threshold limit of ஒத்துக்கிறனி. With regard to 59, they have withdrawn how much lakh? 35 lakh. So cumulative 45 lakh. இப்போ எத்தனை lakhs விட extra? 20 lakhs விட எவ்வளவு extra? இதுக்கு எத்தனை percent? Because 1 crore வரைக்கும் 2% இல்லையா? So 25 lakhs or 2%, 50,000. ஒத்துக்கிறனி. 17/11, sir, how much is the amount withdrawn? 25 lakh. Hello sir, what is the cumulative? Still it is within the limit of 1 crore. So இப்போ புதுசா வந்து எவ்வளவு extra? 25 lakh. This 25 lakhs into 2% comes to 50,000. Again 28/1, they are deducting at a lakh 45 lakh. So 70 plus 45
1 crore 15 lakh. அப்ப இந்த 70 க்கும் 1 crore க்கும் எவ்வளவு கேப்? 30 lakh plus 15 lakhs ஆ? இந்த 30 lakhs க்கு 2%, 15 lakhs க்கு 5%, டோட்டலா 1 lakh. Appreciate பண்றியா? Then 16/3/2024, 30 lakh, that means 115 plus 30 means 145. It exceeded 1 crore. Straight away 30 lakh into 5% comes to 1,50,000. With this we can say that we are through with 194 yen. Appreciate it. What is 194 DA? Life insurance receipts. Life insurance policy receipts. What is 194 J? Fees for professional or technical services. What is 194 N? TDS on cash withdrawal. In that enhanced limit, I will tell you. Sir, what is 194 O? E-commerce operator to the e-commerce participant. What is 194 P? What is 194 Q? What is 194 R? Perquisite. What is 194 S? Virtual digital asset. Uttagrani? In this 194 DA, 194 J, 194 N comes to an end. Our target is 194 O. I'm moving into 194 O. Payment of certain sum by e-commerce operator to e-commerce participant. Sir, income covered, receipt by way of online sale of goods or services. The most important section in this series. Everything is having its own importance on TDS on others, because I cannot say that 194 DA is not important, 194 J most important, 194 N very very important because of amendment, 194 O the NSR ideally the most they will be testing. Sir, who is e-commerce operator? Sir, e-commerce operator facilitating sale of goods or service of an e-commerce participant through its digital or electronic facility or platform by whatever name called. We can call commonly as Amazon. Correct? Yes, so Amazon has to what? Deduct TDS under section 194 O on their e-commerce participant. No TDS if the e-commerce participant is dash or dash. And gross amount of sale does not exceed 5 lakh. That means the sales value does not exceed 5 lakh. If the sales value does not exceed 5 lakh, assume that there is no purchase cost. The maximum total income will be 5 lakh. Anyway, 87A under the optional tax regime, he can claim rebate of either the 100% of the tax payable or 12,500, whichever is lower. So, எப்படி இருந்தாலும் இவனுக்கு என்னவே வராது, taxே வராது. இன்னும் என்ன சார் பேக் ரூட்ல போறதா இருந்தா 7 lakhs வரைக்கும் you can claim என்ன சார் rebate. But always act has to be returned from the lower side, correct? So that's why they have given said that gross amount of sale does not exceed, and such e-commerce participant has furnished PAN or Aadhaar to the e-commerce operator. Right? The rate is 1%, but 5% if the recipient does not provide PAN. Bracket, there you can write exception. There you can write exception to section 206AA. Because 206AA is mandatory to furnish PAN, right? If no PAN has been provided, it is 20%. And the 20% rate exception na 5%. Uttagrani? General, any section, if PAN is not provided, as per section 206AA, the TDS rate is 20%. Whereas for 194O, it is only 5%. One or two sections are like that. I will highlight at the appropriate time, at the consolidation. What is the time of deduction? At the time of payment or at the time of credit, whichever is. Sir, this is just a summary, ma'am. Sir, the e-commerce operator is liable to deduct TDS under section 194 OVA. Yes, sir. That e-commerce operator may be a resident or a resident. But e-commerce participant should be a what? A resident. Right? And purchaser, the person who are purchasing may be a dash or dash. Resident or non-resident. Appreciate pandra? Always the TDS will be looking from the angle of the person who are getting the income. Person who are getting the income. ஏன்னா income யாருக்கு வருதோ அவங்க ரெசிடெண்டா இருக்கணும். இப்போ 192 salary is there, correct? If you are making salary to either resident or
That is why 192 both resident and non-resident are covered. I already said 192A accumulated balance in the employee should be a resident. 194F repurchase of unit, correct? The person who are purchasing should be a resident. Whereas the next one, the second category, 194 D. 194D, that is the insurance agent should be a resident. 194G, any person to any person. Sir, 194H to a resident. 194I resident. 194IA resident. 194IB resident. 194IC resident. 194LA resident. Hello sir. Then you are having 193 resident. 194 resident. 194A resident. 194K resident. Right? Then 194B and 194BB. Sir, Bhagya, Bada Bhagya applicable to both resident and non-resident. You cannot say that only a resident can have Bhagyam. Both resident and non-resident can have Bhagya. Yes or no? Sir, with regard to the next one, 194C, 194M, mandatory resident. My CM cannot be what? A non-resident. I want my CM to be a resident as for Seaman. Sir, next one, 194E, heading itself is non-resident. 195, heading itself is non-resident. The next one, 194DA should be resident. 194J should be resident. 194N should be resident. 194O resident. Participant should be resident. Correct that? Yaar pay pandrana, sir, the e-commerce operator may be a dash or dash. A resident or non-resident. Correct? Sir, resident or kalam. And a e-commerce participant yaar. Resident. We will be having notes. Transaction in respect of which tax has been deducted by an e-commerce operator. Under this section, not liable due to a threshold. That means in the section transaction in respect of which tax has been deducted by an e-commerce operator. Under this section is it not liable due to a threshold, then such sum shall not be liable to TDS. Actually, both the points are same under any other provision of this chapter. அதாவது either in the section இங்க இருந்தா சார் உன்னோட நல்ல டைமே ஆரம்பிக்குது. எது 194O ல போட்டு வாட்டு இப்படி சுத்த விடுவான். தெளிவா கவனிச்சேனா அழகா இருக்கும். இல்லனா அதை விட அழகா இருக்கும். வா சார் 194O ல TDS பிடிக்கல. either எதனால TDS பிடிக்கலனா சார் threshold limit என்ன ஆவல exceed ஆவல, which is 8 lakh 5 lakh. ஒத்துக்கற நீ for a dash or dash a transaction in respect of which tax has been deducted by the under this section either என்ன புடிச்சாச்சு or not liable due to threshold. இல்லனா TDS பிடிக்கல. ஏன் TDS பிடிக்கலனா threshold limit என்ன ஆவல. Such a sum shall not be liable to deduct TDS under any other provision of this chapter. That means 194O விழுந்தாச்சுனா வேற எந்த TDS செக்ஷன்லயும் விழ கூடாது. ஒத்துக்கற நீ? Except hosting advertisement or providing any other service which are not in connection with sale or service referred to in 194O subsection 1. So what is 194O subsection 1 is saying that if 194O applicable, no other section will be applicable. Uttukarani? Applicability of insurance agent or insurance aggregator in years subsequent to the first year. If the insurance agent or insurance aggregator has no investment in transaction between the insurance company and buyer of any policy, he would not be liable to deduct tax under 194O for those in a year subsequent year. However, the insurance company shall require deduct tax on any payment, if any, made to the insurance agent or insurance aggregator for those subsequent year under the relevant provision of the Act. இப்போ ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் or இன்சூரன்ஸ் அக்ரிகேட்டர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ கேன் பர்ச்சேஸ் இன்சூரன்ஸ். இப்போ என்ன சொல்றேன், கார் என்ன ஃபோன்பே இருக்காங்க, ஆக்கோ இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தியா. தே ஆர் இன்சூரன்ஸ் அக்ரிகேட்டர்ஸ். அவங்க யாருக்கோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் போட்டு தராங்க. கரெக்டா இல்லையா?
அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல சார் அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் என்ன சார் ஆபரேட்டர் இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர் வந்து இகாமர்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்க்கு என்ன பே பண்ணுவாங்க கமிஷன் பே பண்ணுவாங்க அதுக்கு மேல சார் TDS பிடிக்கணும் ஆனா சப்சீக்வெண்ட் இயர் பேமெண்ட் இல்லைனா 194 ஓல TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹலோ சார் ஆனா கமிஷன் பே பண்றாங்கன்னா 194 H ல என்ன பிடிக்கணும் TDS பிடிக்கணும் கீழே இதுக்கான क्वेश्चंस இருக்கு சார் கேஸ் நம்பர் என்ன சார் 1 2 3 அப்படி நிறைய இருக்கு will be coming then we will see the notes because otherwise you will not be able to connect it what I am saying note case number 1 Samsung India Limited பாத்துக்கோ has sold 1000 TV sets at 50,000 each through Reliance Digital on 1/12/2023 Reliance Digital receives payment of எத்தனை crore from various buyers and deduct commission of 10% and want to remain 4.5 crore to Samsung India Limited advice இங்க பாருங்க இது சும்மா ஒரு क्वेश्चन பார்க்கறத விட கரெக்ட்டா டிரான்சாக்ஷனை ரசிச்சீங்கனா ரைட் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் இல்ல சும்மா படிச்சிட்டு போற மாதிரி இருக்கு சார் யார் வித்திருக்கா Samsung India Limited என்ன வித்திருக்காங்க டிவி சார் எது வழியா Reliance Digital வழியா வித்திருக்காங்க ரைட்டா and Reliance Digitalக்கு எவ்வளவு ரூபாய் காசு வந்திருக்கு 5 crores காசு வந்திருக்கு Reliance Digital என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்க கமிஷன் எடுத்துப்போம் எத்தனை percentage 10% அப்ப 5 crore or 10% 50 lakhs 5 crore 50 lakhs போச்சுனா 4.5 crores is the amount that they are paying to the யாருக்கு பே பண்ணனும் Samsung India Limited Samsung அப்ப Samsung India is the e-commerce participant correcta and Reliance Digital is the e-commerce is Samsung India Limited a resident yes sir India Samsung India Limited right is sir Reliance Digital a resident let them be a resident or non-resident is there any condition that the customer should be a resident no sir customer may be a concept புரியுது நமக்கு யாரு தான் ரெசிடென்ட்டா இருக்கணும் because participant தான் நம்ம TDS பிடிக்க போறோம் இது beautiful question கரெக்ட்டா என்ஜாய் பண்ணீங்க Samsung India Limited is the Ecommerce participant and Reliance Digital is the as per section 194 Reliance Digital shall deduct TDS of எத்தனை percentage on rupees எத்தனை crore அப்ப 5 கோடிக்கு மேலயுமே TDS பிடிக்கணும் 1% யாரு Reliance Digital யாருக்கு மேல Samsung இப்போ இந்த 5 கோடிக்கு மேல TDS பிடிச்சாச்சு இல்ல அந்த 5 கோடிக்கு மேல தான் 50 லட்சம் ரூபாய் கமிஷன் யாருக்கு Reliance Digital க்கு Reliance கரெக்ட்டா for that 194 H will be applicable ஆனா 194 என்னன்னா no other section of the income tax act will be applicable ஏனா 5 கோடிக்கு மேலயே TDS புடிச்சாச்சு அந்த 5 கோடிக்குள்ள தான் 50 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு ரைட்டா so therefore Reliance Digital will remit sir எவ்வளவு தெரியுமா 4.45 crore to யாருக்கு after deducting TDS of எத்தனை lakh there is no liability of Samsung India Limited to deduct TDS under NH on commission it pays to யாருக்கு 194 overrules the entire chapter of TDS as per section 194 subsection 3 a transaction on which tax has been deducted by Ecommerce operator under section 194 subsection 1 shall not be liable for deduction under any other section TDS has been deducted on the entire transaction of எத்தனை crore அப்ப இங்க வா இந்த கதையை சொல்லு யாரெல்லாம் டிரான்சாக்ஷன் பார்ட்டி சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் இ-காமர்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட் ரைட்டா யார் இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் Reliance Digital who is e-commerce participant Samsung India இவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா Samsung India யார்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க Reliance Digital வழியா பொருளை வித்திருக்காங்க எத்தனை கோடிக்கு அப்ப இந்த 5 crore யாருக்கு வந்திருக்கும் this guy has to make payment to this guy sir since என்ன சார் 5 கோடிக்கு மேல 1% என்ன பிடிக்கிறோம்
அப்ப 5 கோடி into 1% எத்தனை lakhs? 5 lakhs TDS புடிச்சு யாருக்கு மேல கட்டணும்? அப்ப என்னன்னா டோட்டல் 5 கோடி வந்திருக்கா என்ன? லெஸ் இவங்களோட கமிஷன் 50 lakhs லெஸ் TDS 5 lakhs டோட்டல் 55 lakhs அப்ப 5 கோடியில இருந்து 55 lakhs போச்சுனா 4.45 crores they will remit to யாருக்கு? திருப்பி சாம்சங் இந்தியா 194H ல TDS குடிக்க வேண்டிய. Shall I continue? If I am changing the terms of the question, suppose in question number 1 all facts remains the same, எல்லாமே same, and instead of Samsung India Limited யாரு Samsung India? Ecommerce. It was Samsung Japan, a non-resident foreign company. Is 194O applicable? Not applicable. Because the SAM NSR e-commerce participant should be a resident. Right? As for 194O, e-commerce participant means a person dash in India. Samsung Japan is a non-resident and therefore it does not fall in the e-commerce participant. Hence 194O shall not be deducted. The tax liability of Samsung Japan and TDS obligation of Reliance Digital are only international taxation business connection module நம்ம discuss பண்றோம். Are you really with me? This is nothing to do for CF NSR inter. This has to be done only for CF final. Hello sir. And அப்ப என்னது நம்மளோட take away என்ன? E-commerce participant should be a அப்ப e-commerce operator யாரா இருக்கலாம் யாரா இருக்கலாம் ஆனா e-commerce participant யாராதா இருக்கும் sir actual purchaser யாரா இருக்கலாம் I am changing the terms. Suppose in question number 1 all facts remains the same and instead of N digital it was Amazon USA. hello அது யாரு e-commerce யாரா வராரு selling products through its website in India. Amazon is a resident. As for 194O, e-commerce operator include resident as well as non-resident. Therefore, Amazon USA being non-resident e-commerce operator and is required to deduct TDS under 194O at 1% on 1 crore, 5 crore. ஒத்துக்கிறனே? I am continuing, changing the terms of the question. Suppose in question number 1, Reliance Digital sold television of rupees எத்தனை crore to Indian buyers and 1 crore to foreign buyers. யாருக்கோ வித்துறாப்பா ரோட்ல கூட போடு காசு வந்தா போடு. Section 194O does not distinguish as to whether buyers should be resident or non-resident. Therefore, section 194O shall apply and TDS shall be deducted on 5 crore. ஒத்துக்கிற நீ அப்ரிஷியேட் பண்ற இந்த டேபிளை சம்மரைஸ் பண்ணி தான் இங்க உனக்கு நான் ஒரு ஜாலியான டேபிள் போட்டிருக்கேன் பாரு. அந்த கொஸ்டினோட சம்மரி தான் அதோட சம்மரி தான் இது. முன்னாடி சொன்ன போது தெரியல, இப்ப தெரியுது. இ-காமர்ஸ் என்ன சார்? ஆபரேட்டர் சார் யாரா இருக்கலாம் ஆனா இ-காமர்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட் யாராதான் இருக்கணும். அப்பதான் இந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆகும். பர்ச்சேசர் யாரா இருக்கலாம். I'm going to case number 2, my dear lovable students, which is illustration number 2. Mr. A, resident manufactures perfumes. Resident perfume manufacture பண்றாங்க and sells through Flipkart. The total sales made by Mr. A through Flipkart are 5 lakh in previous year 31/3/2024. Flipkart deduct commission at 10% and remit 4,50,000 to Mr. A. Hello sir. 5 lakh exceed ஆகல. Individual HUF எத்தனை lakhs வரைக்கும்? 194O apply ஆக வேண்டிய. So section 194O shall not be applicable since the gross sales does not exceed a lakh. Hence Flipkart shall not deduct TDS provided that Mr. A gives his PAN or Aadhaar to Yark. If he has not given PAN or Aadhaar to Flipkart, then TDS shall be deducted at 5% on rupees. Are you all really with me? So 194O எத்தனை percentage? 5%. என்ன தரலேனா? PAN தரல, Aadhaar தரலேனா. ரைட்டா? வரஜா சார் 194 DA என்ன ரேட்? 5%. ரைட்டா? 194 J மல்டிபிள் ரேட் 2%.
or 10% as the 194N 2% or 5% as the case may be. 194O 1%. But if the PAN karlena 5%. Right? Sir, TDS on commission paid to Flipkart is also not required to be deducted, sir, under section 194O. Sir, inga va romba important or highlight. Very important example. Enna 5 lakh rupees enna avale? அப்படி exceed ஆவலேன்னு சொல்லி தான் 194O பிடிக்கல. புரியுது? அப்படி 194O அப்ளை ஆவலேனா எந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் 194O ல நீ ஏன் TDS பிடிக்கல? இன்கம் வராதுன்னு சொல்லி தான் பிடிக்கல. பின்னாடி 194H ல பிடிக்கற? சார், section 194O shall not be applicable since the gross sales does not exceed 10 lakh. Hence, Flipkart shall not deduct TDS provided that Mr. A gives his PAN or Aadhaar to an account. If it does not give PAN or Aadhaar to Flipkart, then TDS shall be deducted at 5% on rupees 5 lakh. Sir, TDS on commission paid to Flipkart is also not required to be deducted under 194O. Then the notes the note adan solranga paru. Sir, a transaction in respect of which tax has been deducted by the Ecommerce operator. Either 194O la enna pudichachu TDS pudichachu abina vera endha section TDS pudikka veliya under this section or not liable due to threshold. Threshold limit touch ஆவாததுனால 194O TDS புடிக்கல. அப்ப TDS புடிச்சாலும் சரி TDS புடிக்கலனாலும் சரி. புரியலையா? 194O ல TDS புடிச்சாச்சுனா வேற எந்த செக்ஷனும் TDS புடிக்க வேண்டிய 194O ல TDS புடிக்காம இருக்கிறதுக்கான காரணம் threshold limit exceed ஆவாததுனால. ஹலோ, such sum shall not be liable to TDS under any other provision of this chapter. அப்படினா வேற எந்த செக்ஷன்லயும் TDS புடிக்க வேண்டிய. இப்போ இந்த கேஸ்ல இண்டிவிஜுவல் HF நீ TDS புடிக்காம இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னது? threshold limit. அப்படினா 194O ல TDS புடிக்க வேண்டிய. சார் 194O வராதப்போ 194O வராதுனா வேற அடுத்த செக்ஷன் வரும்னு சொல்லாத. வேற செக்ஷனும் வராது. ஹலோ, because I have not deducted TDS. 194O வந்தா வேற எந்த செக்ஷனும் வராது. 194O வராம இருக்கிறதுக்கான காரணம் threshold limit இருந்தா வேற எந்த செக்ஷனும் வராது. Hope the point is clear. Yes, sir. Will your answer be different in case number 2? Mrs. ABC partnership was there instead of Mr. A? Yes, because that exclusion is applicable only for section 194O shall be applicable since exemption is only in case of dash and dash whose gross sales through Ecommerce operator does not exceed 10 lakh. Flipkart will deduct TDS at 1% under NO on rupees 5 lakh. Mrs. ABC shall not deduct tax on commission made to Flipkart. Why? If 194O applies, other section will not be applicable. I am interested in case number 3. Mrs. ABC sells woman apparel through Myntra and total sales of Mrs. ABC sir, through Myntra are 2 crore during the previous year 31/3/2024. You would have heard about Myntra app. You would have purchased also. இவங்க மெசேஜ் ஏபிசி யார் வழியா விற்கிறாங்க? எத்தனை கோடி வித்துட்டாங்க? Myntra charges 10% commission on sales made by it. Payment gateway of Myntra is so designed that rupees 20 lakhs comes to Myntra from customer and 1 crore 80 lakh goes to Mrs. ABC directly. புரியுது? இவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கமிஷன் மட்டும் e-commerce ஆபரேட்டர் கையில வரும். ரிமைனிங் காசு ஃபுல்லா e-commerce participant கையில போய். Like that you can make the payment gateway. Yes sir. Like that you can make the payment gateway. What government is saying that? புடுவாங்களா? வா. As per explanation to 194O subsection 1. This is explanation. இது அந்த நோட்ஸ்ல இருக்கு. Any payment by purchaser directly to யாருக்கு? For sale of goods facilitated by யாரு? Shall be deemed that. இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் ஆக்ட்ல இல்லனா ஆக்டே இல்ல. Shall be என்னதா? Deemed to be amount credited or paid by Ecommerce operator. To யாருக்கு?
கஸ்டமர் வேணா 1,80,00,000 ரூபாய் போட்டு விட்டுருப்பாங்க. It will be deemed that 1.8 crores has been deposited by the முடிஞ்சா ஜோலி முடிஞ்சா and shall be included in the gross amount of sale for purpose of tax deduction under NO. அப்ப 194 ஓல எத்தனை கோடிக்கு மேல TDS பிடிக்கணும்? காசு கஸ்டமர் உனக்கு போடுறான், அவனுக்கு போடுறான், ரோட்ல போடுறான், மேட்டரே இல்லை. Therefore, Myntra shall pay TDS of rupees 1% on 2 crore, which is 2 lakh to the credit of government, and shall recover 2 lakh from Messrs. ABC. Last one, sir. A chartered accountant render professional advices to various clients through Consult CA. அப்படின்னு ஒரு ஆப் வச்சிருக்காங்க. A website run by Ecommerce operator. E-commerce operator. Various clients pays 1 crore to Consult CA, and Consult CA deduct 20% commission and remit rupees 80 lakh to chartered accountant for the financial ending 31/3/2024. இங்க வாயே 194 goods ka service ka goods and service ka அப்படி ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன GST எது? சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை goods or service or both னு பிரிக்கிறதுக்கு போய் பாரு போ. 194 ஓல goods ஆ service ஆ both goods and service ஆ both sale of goods and the point highlight பண்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இது. As per 194 service include professional service. Therefore, Consult CA will deduct 1% TDS on 8 crore and remit 79 lakhs to the chartered accountant. Section 194J shall not apply and TDS shall not be deducted at 10%. 194H shall also not apply as per 194O subsection 3 because the 194O is having overriding effect. அதனால தான் ஓன்னு வச்சிருக்கான். 194 ஓல என்ன பிடிச்சாச்சுனா TDS பிடிச்சாச்சுனா வேற எந்த செக்ஷன்லயும் பிடிக்க வேண்டிய because notwithstanding anything contained in any other provisions of the act. Are you all really with me? Yes sir. So now we'll be completing this notes. With that we can say that we are through with TDS under 194O shall not apply in e-auction activity carried out by e-auctioners if all the facts are satisfied. In the e-auction electronic auction conduct பண்றாங்க இல்லையா, அதுக்கு 194O ல TDS பிடிக்க வேண்டிய provided இவ்வளோ condition என்ன ஆனா satisfy ஆனா the e-auctioner conduct e-auction in its e-portal only or price discovery for the client and not responsible for என்ன. இப்ப நான் தான் e-auctionerனா என்னோட வெப்சைட்ல தான் என்ன பண்ணணும்? ஆக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணணும். என்னோட வேலை என்னன்னா அந்த ஃபெசிலிட்டி அரேஞ்ச் பண்றது மட்டுமா தான் இருக்கணும். அண்ட் ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த பிரைஸ். நீ 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கோ, உனக்கு பிடிச்சா வாங்கிக்கோ, நீ அண்ணாமலை மாதிரி 1 தரம் 2 தரம் 3 தரம் நீயே சொல்லிக்கோ. The price so discovered is not necessarily be the price at which transaction என்ன place. அதுக்கும் பிரைஸுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. Transaction take place directly between the dash and dash outside the portal e-portal. பின்ன என் வேலை என்ன? இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் ஆக்ஷனுக்கு இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறது மட்டும்தான் என் வேலை. புரியுதா? இந்த மாதிரி ஒரு பைக் இருக்கு ஆக்ஷனுக்கு, வேணுமா நீ வா, நீங்க 2 பேர் பிரைஸ் அடிச்சுக்கங்க சார், நீங்க 2 பேர் என்ன சண்டை போட்டுங்க, என்கிட்ட காசே தராதீங்க, என்னோட வெப்சைட்ல லிஸ்ட் பண்ணணும்னா நீ எனக்கு சார்ஜஸ் பே பண்ணணும், அவ்வளோ முடிஞ்சு போயிடுச்சு. தட் மீன்ஸ் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து நான் காசு வாங்கி உனக்கு தரல, அப்படி தந்தாதான் என்னால 194 ஓல என்ன பிடிக்க முடியும்? இது நான் எனக்கும் காசுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. எனக்கும் காசுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னா 194 ஓல விழுந்துருவேன். பேமெண்ட் ஃபார் த டிரான்சாக்ஷன் ஆர் கேரிட் அவுட் டைரக்ட்லி பிட்வீன் என்ன அண்ட் என்ன. ஒரே விஷயம் தான் திருப்பி திருப்பி சொல்றான். and the e-auctioner does not have any information about the quantum and the end of the payment. எனக்கும் அந்த காசுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. என் வேலை என்னன்னா ஒரு சைட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். அதுல யார் யார் பழைய பொருள்லாம் விற்க ஆசைப்படுறீங்களோ, லைக் நீங்க போட்டோ எடுத்து எதுல போடுவீங்க, அதே மாதிரி தான் என் வேலை. நீங்க காசு வேணா டைரக்டா நான் அட்ரஸ் கூட கொடுப்பேன், நீங்க வேணா டைரக்டா பார்க்க. OLXல ஒரு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா OLXல வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹலோ சார், எங்க அப்பா கூட ஒரு ஆட்டோ வாங்கினார் OLXல பார்த்து, டைரக்டா போய் பார்த்து வண்டி இன்ஜின் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு. புரியுது? அப்போ அது மாதிரி இருந்தா e-auction எல்லாம் அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு ஆட்டோ நீ என்ன பண்ற, நீ லிஸ்ட் பண்ணேன்னா லிஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சார்ஜ் வாங்குவாங்க, அதோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு. For payment made to an auctioneer for providing e-auction service, the client deduct TDS under the respective section. இவங்க அங்க பே பண்றதுக்கு 194H இல்ல 194J 195 என்ன வேணுமோ அந்த செக்ஷன்ல TDS பிடிச்சா போதும்.
Further, it is clarified that buyer and seller would still be liable for TDS or TCS as per 194Q 206C subsection 1H as the case may be. இதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம ஒரு கன்ஃபியூஷன் பண்றதுக்கு இருக்கு. ஏன்னா 194O, then 194Q, then 206C subsection 1H. You will be comparing TDS and TCS. ஒத்துக்கிற நீ? ஏன்னா 194O வந்தா வேற எந்த செக்ஷனும் அப்ளை ஆக வேண்டிய அதுல ஒரு சண்டை இருக்கு. That Sunday we have to make. For that we have to discuss TCS. 206C subsection 1A, 1B, 1C, like that it goes. There are 6 sections will be coming. So since we have done this, we'll be reading what these cases are all about. 1 or 2 are there. With that, sir, we have completely done that area. During the previous year 23-24, Amazon sold books of 32 lakhs and transferred 25.6 lakhs to A&M Virtuals on 31/3/2024 after deducting commission of 20% on sale. Are they liable to deduct TDS? Yes, sir. யாரு வழியா books வித்திருக்க? Amazon. So Amazon is the Ecommerce operator. A&M Virtuals is the participant. In this case, Amazon is required to deduct tax at 1% on gross sale amount of 32 lakhs rupees 32,000 on 31/3/2024. Right? Suppose in the above example, gross amount is only 4.5 instead of 32 lakhs and paid credited on 31/3/2024. If A&M Virtuals, hello sir, private limited அப்படினா 5 lakhs limit என்ன ஆகாது? யாருக்கு தான் அப்ளை ஆகும்? Exception of TDS apply only in case of individual HF e-commerce participant. Here A&M Virtuals Private Limited is a company, so TDS apply at 1% of 4.5 lakhs. ஒத்துக்கிறனி? Suppose in case 3, assess is Mr. A&M instead of A&M Virtuals Private Limited, and Mr. A&M furnishes his PAN or Aadhaar to Amazon. In this case, TDS not applicable because up to 5 lakh TDS பிடிக்க வேண்டிய provided I have provided the PAN or Aadhaar. Suppose in case number 1, Amazon sold goods of 32 lakh, but amount of 15 lakh directly received by A&M Virtuals Private Limited from customer, and remaining received from Amazon 10.6 lakh after commission of 20% on 32 lakh. Sir, even though the payment has been received from customers directly, it will be treated as if the payment has been made by, in this case, Amazon is required to deduct TDS at 1% on the gross sale amount of 32 lakhs, that is 32,000. Comfortable? Yes, sir. With this, we can say that we are through with 194DA, 194J, 194N, and 194O. All are brilliant, fantastic, outstanding section. So whether you are in virtuals or in classes, my dear lovable students, have a pause, have a revision of this section, then move forward. Still we have to do 194P, 194Q, 194R and 194. Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing TDS, TCS and advanced tax. In that we are in the verge of completion of TDS. Only very few sections are there. This is the structure in which we have started discussing TDS. Number 1, TDS on salary, TDS on brokerage or commission, TDS on immovable property, TDS on casual income, TDS on procedural. What is section 192? TDS on 192A, accumulated balancing. 194F, repurchase of units by. What is section 194D? What is section 194G? What is 194H? What is 194I? What is 194IA? What is 194IB? What is 194IC? What is 194LA? Compulsory acquisition of? Super, sir. What is 193? What is 194? What is 194A? Interest other than interest on securities.
What is 194K? Units. The fifth one, 194C, payment to contractor or subcontractor. What is 194M? What is the sixth family? 194B. What is 194BB? 194E, payment to non-resident sportsman. What is 195? Any other sum payable to the non-resident. With regard to the next one, my dear lovable students, 194DA. What is 194J? Fees for professional or technical services. What is 194N? 194O, 194P, 194Q, 194R, 194S. So we are in 194Q. We were actually comparing 194Q with 206C subsection, and we have to compare with 194O. That's what our first slot is all about. So TDS on payment of certain sum for purchase of goods. That means if you are purchasing, my dear lovable students, so basically நம்ம purchase பண்ணணும், goods என்ன பண்ணணும், அப்ப நம்ம purchase பண்ணோம்னா நம்ம pay பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப someone should sell, we have to purchase இல்லையா? அப்ப நம்ம purchase பண்ணோம்னா we will be paying the consideration. For that consideration, we are supposed to deduct the number one, purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeds rupees 50 lakh in any previous year. அப்ப நம்மளோட purchase value எவ்வளோ lakhs exceed ஆகும்? 50 lakhs. That means this is a high value transaction. This is a அப்ப someone should sell and we have to purchase. Correct? Someone should sell and we have to right, sir. So when our purchase value is more than 50 lakh, in excess of 50 lakh, 0.1% we are supposed to deduct TDS under section 194Q. Q stands for quantity. Q stands for quantity. Sir, buyer whose turnover should exceed 10 crore during the previous year. During the that is in the immediately preceding year, previous year, the buyer's turnover should exceed 10 crores. So whether the TDS will be applicable or not under 194Q. 194Q யார் கையில் applicable? Buyer கையில் applicable. அப்ப நான் TDS பிடிக்கணுமா வேண்டாமா? Purchase பண்ண ஆல் TDS பிடிக்கணுமா வேண்டாமாங்கிறது என்னோட turnover applicability பார்த்துதான் இல்லையா? For example, in case of hijack, we have already discussed. In case of individual or HUF, in the immediately preceding year, previous year, if the turnover exceed 1 crore or 50 lakhs as the case may be, they are entitled to deduct the TDS. Correct? So my dear lovable students, now 194Q ல TDS பிடிக்கணுமா இல்லையாங்கிறது அடுத்தவரோட turnover என்னால பார்க்க, because section applicability எனக்கு தான் இல்லையா? அப்ப buyer whose turnover exceeds எத்தனை crore during the immediately preceding previous year, and I should paying to a seller resident, paying to a that is the person who is the person getting that money is the seller. That seller should be a, because this section is not a specific non-resident section like 194E or 195. Correct? This is the general section. So generally general section means recipient should be yaar, but it is having certain exception. Are you all really with me? Like 194G is any person to 194F is any person to any person. So 192 is a recipient. The salary recipient may be a resident or non-resident. We said that we will make a list for that. Correct? Yes, sir. Sir, in order to attract the provisions of 194Q, buyer's turnover should exceed 10 crore in the immediately preceding previous. Yes, seller should be a resident, and any sum to any NSR resident seller for purchase of any goods or value or aggregate of such value exceeds ethanol act in any previous year. That means the purchase value should be more than. So
So in order to attract the provisions of 194Q, Q stands for quantity, correct? I should ask 3Q, that means 3 question நான் என்கிட்ட கேட்கணும். 3 questionக்கு yes, yes, yes அப்படின்னு answer வரதா இருந்தா I am supposed to deduct what? TDS. For example, under section 194Q. For example, whether my turnover in the immediately preceding previous year exceeds 10 crore, then this section will be applicable. Because this is a N value section, I value section, this section will not be applicable to Chota Wala. Correct? Number 2, my dear lovable students, I should make the payment to a resident seller. I should make the payment to a resident seller. That the person who are selling should be a resident. Number 3, my dear lovable students, the value of purchase should be more than during the previous year. That cannot be in the immediately preceding previous year. That should be purchase of any goods of value or aggregate of such value exceeds 50 lakh in any previous year. Up 50 lakhs varaikku na TDS pudikka vendiya. Sir, what is the percentage? 0.1% of in the consideration exceeds lakh. 5% if the PAN is not submitted by the seller. That means this is an exception to section 206AA. Correct? Because as per section 206AA, if no PAN has been furnished, my dear lovable students, you are supposed to deduct at the rate of 20%. And sir, 20%. Sir, or the rate prescribed in the section whichever is higher. Correct? Sir, till now we are having 2 exceptions to 206AA. Number 1 is 194Q. One more section we have studied that. 194 OVA. O is percent. Generally 1%. If no PAN, 5%. So, sir, OQ is the exception to 206AA. OQ is the code. Are you ready with me? Okay, man. So I am supposed to deduct TDS at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. So this is the summary we have to understand. We are having 2 parallel sections are there. Number 1, 194Q, correct? And 206C subsection NH. First of all, this is a section under what? TDS, and this is a section under TCS, correct? Here I should answer 3 questions. Number 1, question number 1. Sir, turnover should exceed 10 crore in the immediately preceding previous years. Whose turnover? Buyer's turnover. Number 2, sir, I should make the payment to a resident seller, not seller, resident seller. I should make the payment to a purchase value should be more than 50 lakhs. These are the 3 questions I should answer. So I should ask to myself, if I am getting tick, I will fall under 194Q. Right? So immediately now, I am linking with 206C subsection NH 1H. Actually, in the last class, we have read 206C subsection 1H. I will be reading once again for you, and I will be come back to that question, and we will be having the comparison, because, sir, we should be having 100% clarity in this 3 section. Sir, 194O, then 206C subsection 1H and 194Q. Sir, sale of goods on consideration more than lakh. Till now we thought like a purchaser. Now we have to think like a seller. We should think like a seller. We are selling the goods. That means we will be getting consideration. Whether we have to collect only the value of supply, that means whatever in a consideration, or we have to collect something extra as TCS is what our question is all about, right? For that, in order to attract 206C subsection 1H, there are certain conditions. Number 1, income is sale of goods. We should sell the goods. Okay? Sale of goods. That means it is not services. It is sale of goods. Seller of goods whose total sales or gross receipts or turnover exceeds 10 crore during the previous year. What? During the previous year. During the preceding financial year. Not the current NSR year. Correct? So, again, even in order to attract 206C subsection 1H, whose turnover? Seller's turnover should be more than 10 crore in the immediately preceding previous year. Right? So, in order to attract 194Q, you are checking the whose turnover?
Buyer's turnover. In order to attract 206C subsection 1H, you are checking whose turnover? Okay, man. This is the first condition. Number 2, sir, sale consideration should be more than 50 lakh. Right? So, sale consideration. That instead of purchase price, you'll be having sale price should be more than 50 lakhs. Okay, sir. Sir, what is the rate? Which is 0.1% of the sale consideration exceeding at a lakh. And 1% for non-PAN cases. This is not an exception to 206AA because 206AA is for TDS. And this is a chapter of TCS. Are you all really with me? So for TCS we are having separate procedural aspects will come at the appropriate time. Paka? Sir, at the time of receipt of consideration or sale of goods, for sale of goods, at the time of receipt of consideration only you are supposed to collect the TCS. My dear lovable students, here is there any condition that the person who are purchasing should be a resident? No, sir. So seller's turnover should be more than 10 crore in the immediately preceding previous year. Sale price should be more than 50 lakh. Right? இங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா செல்லர் ரெசிடென்டா இருக்கணும்னு சொல்லல, பர்ச்சேசர் ரெசிடென்டா இருக்கணும். அந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டிஷன் இங்க மென்ஷன். இப்போ with this background we'll be reading that question. Sir, take the question which is there in page number 397. Come back to page number 397. Our main intention is to solve that question. That's why here and where we are looking for. That's why we have discussed. I'm reading the question for you. Mr. Gupta, a resident Indian, is in retail business and his turnover for financial year 22-23 was 12 crore. So the first person is Gupta. Okay. His turnover in the immediately preceding previous year is more than 10 crore. Are you following? He regularly purchases goods from another resident. That means seller is also a resident. Mr. Agarwal, a wholesaler, and the aggregate payment during financial year 23-24 was 95 lakh, which is 20 lakh on 1/6/2023, 25 lakhs on 12/8/2023, and 22 lakhs on 23/11/2023, and 28 lakhs on 25/3/2024. Otukarani? Assuming that said amounts were credited to Mr. Agarwal's accounts in the books of Mr. Gupta on the same date, Mr. Agarwal's turnover for financial year 22-23, that is in the immediately preceding previous year, was 15 crores. That means I just want the same table below. You just have to consolidate the facts of the question. Whatever conditions you have understood is satisfying or not. Number 1, the first section is 194Q and 206C subsection 1H. This is for TDS and this is for TCS. Who is the person? Buyer question layer. Gupta. So Mr. Gupta is what? 194Q. So next one, who is seller? Mr. Agarwal is what seller is all about, right? Now, what is the turnover condition in the immediately preceding previous year? More than 10 crore, they are given as 12 crore. So, first condition has been satisfied. Number 2, seller should be resident, correct? Yes, sir. Sir, Agarwal is a resident. So, second condition also satisfied, right? Then, purchase price should be more than 50 lakhs. Sir, they have made the payment of more than 50 lakh. Are you really with me? Yes, sir. So, turnover condition has been satisfied. Sir, residential status condition has been satisfied. And purchase consideration condition also satisfied. Right? Is this a high value transaction? Yes, sir. That means this is an important item. This is a sir, I killed one person. Is this important, not important? Important, sir. Very important. If this is come in a news channel, sir, will it be a very important news or normal news? Flash news. Correct? Automatically, sir, the TV's what will increase? So TRP,
turnover condition, because these are important things which we have to, high value transaction, very important. So you have to check the TRP of the transaction. TRP of the, T stands for turnover limit, you have to check. R stands for residential status of the seller, and P stands for purchase value. These are the three questions you should answer. So you won't remember, that's why I am having TRP status. Okay, if TRP is good, we will deduct TDS under 194Q. If TRP is bad, it's a low value transaction, we will not advertise or we will not show in TV. That's what my NSR one line summary is all about. Now coming to Agarwal, my dear lovable students, which is 206C subsection 1H. Again, sir, turnover condition in the immediately preceding previous year, is it more than 10 crore? Yes, sir. Yes, sir, it is more than 10 crore. What was this turnover? 15 crore. And number two, we don't have what's our R condition. Sir, again we'll be using the same TRP condition only. We will not change for any other TP condition and all, we will not say. It is TRP where the R condition is silent there. And P stands for, sir, again purchase value. But here it is NSR. Yes, sir, sale value should be more than 50 lakhs. Yes, it is more than 50 lakhs. So shall I proceed? Based on the above facts, examine the TDS or TCS implication, if any, under the Income Tax Act 1961. Actually, both sections are applicable. What is both section? 194Q is applicable to the buyer and 206C subsection 1H is applicable to the seller. Actually, there is a fight inside the Income Tax Act itself. Buyer will say, I will deduct TDS, and seller will say, I will collect TCS. What is the purpose of it? Because the main purpose of TDS and TCS is to book the accountability. Book the, you have purchased from me more than 50 lakh. You sold goods to me more than 50 lakh. This government should know. You should not hide. The counterparty should not hide. Right? So, if your turnover, seller's turnover exceeds 50 lakh, only you will collect TCS. Hello. But if my turnover exceeds 10 crore and if my purchase value exceeds 50 lakh, I will start NSR deducting the TDS at 1.1% in excess of 50 lakhs. So, based on that. So, now read very carefully. Each and every line should be matched because this is a very important area for examination. No one will be having this much clarity. That is the only problem. Section wise, don't go behind the wordings wise. You understand section wise. Since Mr. Gupta, I don't know who is Gupta. Buyer. So there you can write buyer B. Sir, turnover for financial year 22-23. What is 22-23? Immediately preceding previous year. Exceeds etra crore. And payment made by him to Mr. Agarwal, a resident seller, exceeds etra lakh. In the previous year 23-24 is liable to deduct tax at 0.1% of rupees etra lakh, 45 lakh, being the sum exceeding how much? 50 lakh in the following manner. Are you really with me? No tax is to be deducted under 194Q on payment made on 1/6/2023. Kandipa. Because 1/6/2023, how much payment he made? 20 lakhs. 20 lakhs. On that date, aggregate amount does not exceed 50 lakh. So, applicability of 194Q has not attracted. Right? Coming to, and 12/8/2023, how much? 25 lakh. Now, it is just 45 lakh. So, within the limit of how much lakh? 50 lakh. So, I will not deduct. I am not liable to deduct TDS under fill panne. Since the aggregate payment till that date is only 45 lakh, has not exceeded the threshold limit of 50 lakh. But when I make the next payment, my threshold limit has crossed 50 lakh. Correct? Then I am supposed to deduct under section 194Q. Right? So tax of 7,700, that is 0.1% of rupees 17 lakh has to be deducted under NQ 194Q from the payment of credit of 22 lakhs on 23/11/2023. First payment 20 lakhs. Second payment 25 lakhs. Total 45 lakhs. There is a gap of still 5 lakh in order to reach 50 lakh. But what is the third payment I made? So out of 22 lakh, I will, sir, enjoy this 5 lakh. What's the balance? Only on this 17 lakh, because I am liable to deduct TDS under 194Q only in excess of 50 lakhs, not to the base limit of 50 lakh. Right? But every section is not having this wording. Every section is not having this wording. Are you really with me? Sir,
If you are C, we have done one 194C question. 194C question, single payment exceed 30,000 or aggregate of payment exceed 1 lakh. Single payment exceed 30,000 or aggregate of payment exceed 1 lakh. We have not deducted TDS for first payment, second payment, third payment. Are you remembering the question? Yes, but once it crossed the threshold limit, we started deducting from the first. But in another question with regard to 44A question, the section itself was not applicable. Section itself was not applicable. That means if you are making, for example, if you are making a payment of rent, what is the threshold limit? 2,40,000 is the threshold limit, right? That means, my dear lovable students, till it exceeds 2,40,000, you are not supposed to deduct TDS. But once it exceeds 2,40,000, you are supposed to deduct TDS for the entire amount. From the zero. From the zero. That means, even on the starting starting TDS threshold limit but in the 44A question apply section apply because 194C subsection 3 is saying that if you are making payment to a hiring or leasing of goods carriage who does not own NSR more than 10 goods carriage at any time during the previous year, no need to deduct TDS under there. The applicability, non-applicability of the section ennaavale apply ஆகல. அதனால once என்னோட turnover இல்லனா வந்து vehicle number என்ன ஆனா கூட exceed ஆனா கூட இந்த பீரியட்ல non applicability of the section because of the act, whereas other cases non applicability of the section because of the threshold limit, because of the so once it crosses a limit, threshold limit, you are liable to deduct TDS from the zero, from the zero. But this section specifically saying that don't deduct from zero, don't deduct from zero, because the logic is very simple. If I am paying commission to you, if I am paying 20,000 commission, what is the threshold limit for commission? 15,000. 15,000. From zero I am supposed to deduct what? TDS. If I am making purchase from you, it is your sales. Sales will not go as net profit. Sales will go as only the buy sales in the N account, trading account. On that you will be deducting various expenses which are covered under 30 to 38 under the head profits and gains of business or so the full sales you are not going to declare as net profit. Sir, on that you will be deducting so many expenses and you will be deriving gross profit, and from there you will be deducting so many indirect expenses and you will be deducting what? Net profit, right? So on that only your net profit you will be pay the tax. So if I am deducting TDS only also on the high value transaction, sometimes some guys may be purchasing 5 crore, 10 crore value of goods from some other person. If I deduct 10% of the amount as TDS, where they will go? It will affect their working capital. Point number 1. Clear? Point number 2. Sir, so no need to deduct TDS at the rate of 10%. So they reduce the rate for high value transaction. Hello sir. Sir, not also what? 1% like 194 IA. Because 194 IA is also a value transaction. There they have set the limit of 50 lakh. Here also at a lakh. But there it is at a percent. But here it is not at all 1%. It is only 0. That means our intention is to make it accountable. The transaction என்ன accountable. நீ எனக்கு 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல என்ன பண்ணிருக்க? சேல் பண்ணிருக்க. நான் உன்கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணிருக்க? இப்படின்னு அக்கவுண்ட் பண்ணணுமே தவிர அதுக்கு இன்கம் கவுண்டர் வைக்கணும்னு எங்களுக்கு என்ன கிடையாது? அவசியம் இல்லை. That's not our intention. இப்போ 194J TDS புடிச்சனா 10% TDS புடிப்பேன். Are you really with me? Yes sir. 194J TDS புடிச்சனா 10% TDS புடிப்பேன். Are you really with me? Yes sir. 194J is fees for professional or technical services. இதே இது PGBP ல வரும்போது 0.1% தான் TDS க்கு வரேன். இதே இதோட ஹெட் கேபிட்டல் கெயினா இருந்தா 1% க்கு வரேன் நான். Are you really with me? But whereas IFRS எல்லாம் 10% போயிரேன் நான். டிவிடெண்டுக்கு நான் 10% பிடிக்கிறேன், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டி 10% பிடிக்கிறேன், ரைட்டா இல்லையா? salary ஹெட் எல்லாமே ஆவரேஜ் ரேட்ல பிடிச்சறேன். இல்ல 192 A ல 10% பிடிச்சறேன், 194 F ல 20% பிடிச்சறேன், ரைட்டா?
whereas sir உனக்கு brokerage or commission வருது, sir உனக்கு insurance commission வருது, உனக்கு வந்து என்ன lottery commission வருது, this and all will be your IFRS generally. Hello sir, so we will not deduct sir TDS at very higher rate. This we will be deducting TDS at 5%. The logic of that 194D, 194G, 194H, 194DA, because I already told that all are one family. Sir, there are only two routes are there. Number one, default tax regime and the optional tax regime. Under default tax regime, up to 3 lakh rupees nil. Up to 3 lakh rupees nil. More than 3 lakh, up to 6 lakh. Hello, sir. Sir, they are giving you 5%. That 5% deduct as TDS. Under 194D, all those guys. Because majority of the insurance agent, majority of such people will be fall in that category. And that too, if they are traveling through default tax regime, they will be having a rebate under 87 up to 7 lakh. Up to either 100% of the tax payable or 25,000, whichever is lower. Right? And they are now under default tax regime providing even the surcharge, even the marginal relief for the rebate under 87A. Marginal relief for the rebate under 87A. 87A for NSR basics we have not discussed, but the 7 lakhs வரைக்கும் வந்து நீ வந்து default tax regime tax கட்ட வேண்டிய 7 lakhs மேலேயும் tax கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 7 lakhs மேலேயும் ஒரு particular portion வரைக்கும் tax கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They are providing என்ன relief? Marginal relief. Hello sir, we'll be comparing, don't worry at all, we'll be comparing 115 BAC and other than 115 BAC. Sir, அப்ப இந்த செக்ஷன்ல எல்லாம் எத்தனை % புடிச்சா போதும்? 5% புடிச்சா போதும். பட் கேபிட்டல் கெயினா இருந்தா உங்களுக்கு எத்தனை % வேணும்? 1%. PGBP இருந்தா உங்களுக்கு அது கூட வேண்டாம். 0.1%, because if I am purchasing from you, it's my purchase, it's your sale. Your sale means you will be crediting in the account, P&L account, right? If it's PGBP, எங்களுக்கு 1 point, அதுவுமே in excess of 50 lakhs. அப்ப பேஸ்ல இருந்து TDS பிடிக்க வேண்டிய. For all other section, you are supposed to deduct TDS from the base. Are you all really with me? This is the difference between, sir, this is the highlight. This is the difference between basic exemption limit and threshold limit. Basic exemption limit means once my income exceeds 2,50,000 rupees, 3 lakh, that 2,50,000 is what? Nil. Tax say katta vendiya. That's what basic exempted. This is exempted. But this is only threshold. That means once it exceeds that limit, that section is applicable. இப்போ நான் ஒரு ஆளுக்கு நீ வந்து ஒரு வாடகைக்கு ஒரு ரூம் எடுத்திருக்கேன்னு வெச்சுக்குவேன். மாசம் 10,000 ரூபாய் வாடகை கொடுக்கற. எவ்வளவு வருஷம் வருது? 1 lakh. அப்ப 1,20,000 வரைக்கும் நீ என்ன பிடிக்க வேண்டாம்? அப்படினா that section is not applicable. So the threshold limit is a criteria to say whether that section is applicable or not. It's not the criteria on what amount you are supposed to deduct TDS. அப்படிங்கிறது கிடையாது என்ன hold limit. That's a difference between basic exemption. Here you don't have exemption. Hello sir. That's why this section specifically highlighting that you are supposed to deduct TDS for point. So don't treat this 50 lakhs as threshold limit. So this is not in the character of threshold. So it is basic exemption limit basically. அப்ப 50 lakhs வரைக்கும் நீ TDS பிடிக்க வேண்டிய in excess of 50 lakh 0.1% TDS பிடி. கரெக்ட்டா? Let me ask you a question. Sir, under 194 IA, will you deduct TDS? Sir, in excess of 50 lakhs or from the base? From the base. From the base. If you are purchasing a property worth rupees 60 lakh. Hello? Sir, you have to check either the sale consideration or the stamp duty value, whichever is higher. On that, you are supposed to deduct TDS at. So, once it crosses 50 lakh, that section is applicable. This is called as end hold limit. That's it. Clear? Once that section applicable, not in excess of that threshold limit, it is from the basis because section start applicable. I hope that you are very clear with that point.
So tax of 1700 has to be deducted under 194Q from the payment in a credit of rupees 22 lakh on 22 lakh minus 5 lakh. Have you understood what is this 5 lakh is all about? Yes, because 50 lakh out of 50 lakh already we have utilized 45 lakh. There is a gap of being the balance and exhausted in a whole limit, threshold limit. So tax of 2800, that is 0.1% of 20 lakh, because after the third payment we made one more payment. Yes sir. How much? 28 lakh has to be deducted under NQ 194Q from the payment credit of 28 lakhs on 25/3/2024. Pakka. Note in this case both 194Q and 2060 subsection 1 apply. Correct? ஏன்னா நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் இல்லையா சார்? பையர் என்ன பிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு, செல்லர் என்ன பிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. So tax has to be deducted under 194Q because always TDS wins than TCS. Always TDS wins than. அப்ப ஏதாவது சிச்சுவேஷன்ல 194Q உம் 260 subsection 1 என்ன ஆகுதுனா 194Q ல என்ன பிடிச்சா போதும், கவுண்டர் பார்ட்டி TCS பிடிக்க வேண்டிய. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ இதே சிச்சுவேஷன்ல 194O அப்ளை ஆச்சுனா 2060 subsection 1 வெச்சு வேண்டா, because NSR 194O is a overriding effect. So this is the comparison. I am moving into the second part of the question. I hope that you are having a perfect clarity with regard to that. At the reach பண்றதுக்காக தான் இவ்ளோ discussion. Number 2, would your answer be different if Mr. Gupta's turnover, யார் அவரு? Buyer sir, buyer's turnover for financial year 22-23, that means immediately preceding, was etana crore? All other NSR facts remains the same. Yes, my answer will change because no need to deduct TDS under, but who will not leave? TCS will not leave. 2060 subsection 1H will not leave because that guy's turnover has exceeded 10 crore. There is no TRP la R condition kadayadu. Sir, purchase value or sales value exceed 50 lakhs, then that guy 2060, sir, he will be what? Collecting TCS at the rate of how much percent? Check பண்ணுங்க எத்தனை percent? 0.1%, because the same rate, because these are parallel section. Yes sir. So here they can't 0.1 and there they can't 1%, right? So both are, they are also in excess of. என்ன காரணம்னா 194Q அப்ளை ஆனா 260 subsection 1H அப்ளை ஆக வேண்டிய, because who is superior? TDS. என்ன சாப்டர் பேரு TDS TCS advance tax. அப்ப மேல யார் இருக்கா? TDS. அப்ப always we will give priority to the TDS, we will not give priority to the TCS. Wow. If Mr. Gupta's turnover for the financial year 22-23 was only 8 crore, TDS provision under 194Q would not be attracted. However, TCS provision under 2060 subsection 1H would be attracted in the hands of Agarwal, since his turnover exceeds in the financial year 22-23 and his receipts from Mr. Gupta exceeds etana lakh. No tax is collected under 2060 subsection 1H on 1/6/2023. ஏன்னா first payment எவ்வளவு தான் வந்திருக்கு, first receipt எவ்வளவு lakh? 20 lakhs. அப்ப எவ்வளவு exceed ஆகல? Same story man. Sir, on 12/8/2023 second one 25 lakh total. இதுல ஒரு TCS கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய, since aggregate receipt till that date is 45 lakh has not exceeded the threshold limit of, whereas tax of 1700, 0.1% of 17 lakhs has to be collected under 2060 subsection on 23/11/2023, that is 22 minus 5 lakh being the balance unexhausted in a hold limit. Tax of 2800, 0.1% of 28 lakh has to be collected under 2060 subsection 1H on 25/3/2024. Are you having pakka clarity? Yes sir. Yes sir. அப்போ 194Q உம் 2060 subsection 1 உம் சண்டை போடுச்சுனா 194Q தான் ஜெயிக்கும். 194Q ல TDS பிடிச்சா போதும். 194Q ல TDS பிடிச்சாச்சுனா 260 subsection 1H ல TCS பிடிக்க வேண்டிய, TCS கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய. Last one. Would your answer to 1 and 2 change if PAN has not been furnished by the buyer or seller as required? Yes, yes, my answer will change. Instead of 0.1% common rate, how much percentage? 5% in case of TDS, 1% in case of
Because always TDS is having some upper NSR hand. Correct இல்லையா? நீ எனக்கு PAN தரலைனா ஏன்னா நீ எனக்கு PAN தரலைனா எத்தனை % TDS பிடிப்ப? 5% TDS பிடிப்ப. அம்பி மாதிரி TCS. நீ எனக்கு PAN தரலைனா 1% தான் பிடிப்ப. Are you really with me? Sir, இங்க வரஜா. Sir, don't have a doubt that why they are having different rate there because it is a discretion of the government. Correct இல்லையா? We will give more priority to that. அதுதான் அதோட winning. ஏன்னா who will win? 194Q will win. Then 206C subsection NH 1H. அப்போ செல்லர் என்ன பண்ணுவார்னா நீ 194Q TDS பிடிக்காத நான் பிடிச்சுக்கிறேன் எதுல 206C subsection 1H ல அப்படி பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக PAN கொடுக்காம இருப்பாங்க புரியுது சாவுனி நீ கொடுத்தா 0.1% ஓட விட்டுருவேன் நான் கொடுக்கலைனா 5% TDS பிடிப்பேன் யோசிச்சு பாரு 5% பேமெண்ட்ல TDS பிடிச்சா அவனோட நெட் ப்ராஃபிட்டே 5% நிக்காது யாரோட இது செல்லரோட அவ்வளவு முடிஞ்சு போயிடுச்சு in case 1 if PAN is not furnished by Mr. Agarwal to Mr. Gupta then Mr. Gupta has to deduct tax at 5% instead of 0.1%. Accordingly tax of 85,000 that is 5% of 17 lakh and rupees 1,40,000 5% of 28 lakh has to be deducted by Mr. Gupta under 194Q on 23/11/2023 and 25/3/2024 respectively. In case number 2 if PAN is not furnished by Mr. Gupta to Mr. Agarwal then Mr. Agarwal has to collect tax at 1% in excess of accordingly tax of 17,000 that is 1% of 17 lakh and 28,000 has to be collected by Mr. Agarwal under 206C subsection 1H on 23/11/2023 and 25/3/2024 respectively. With this we can say that we are done with the comparison of 194Q 206C subsection 1H. Are you all really with me? Yes, sir. The same thing I will repeat when I go to the TCS. By that time you would have forgot something. At that time I will complete NSR that section that will be revision for you. In the slot 194DA என்ன 194DA முடிச்சாச்சு. What is 194J fees for professional or technical services? What is 194N? What is 194O? E-commerce operator to e-commerce participant. What is 194P? Pension. What is 194Q? Quantity. What is 194R? Perquisite. We are going to talk about perquisite right now. There are heads of income. 5 heads of income. Number 1 income from salary, income from house property, PGBP, capital gain. Assume I am the employer. I am the employer. And you are the employee. You are the employee. I am giving you a gift in excess of 5,000. In excess of 5,000. That gift will be taxable in your hands as salary. ஒரு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்னா gift கொடுத்தாங்கன்னா the threshold limit is 5,000. Threshold limit is 5,000 ரூபாய்க்கு மேல gift வந்துச்சுன்னா it will be taxable under the head what? Salary. Okay? Up it will not go to IFRS under section 56 subsection 2 class 10. அதுல போய் விழாது because there is employer employee relationship. இதே sir during course of my business or profession I am getting a gift. For example, I am taking class. For taking class, I got this gift. Hello, sir. This will not fall under salary because we are not employer and employee. Correct? This gift or this perquisite or this benefit I have received because of my business or profession. That will be taxable under the head PGBP under section 28 class 4. 28 because GIFT gift 4 வார்த்தை 28 class 4. If any gift is not taxable under income from salary or any gift is not taxable under what? PGBP, such gift will fall under IFRS. அப்ப salaryலயும் PGBPலயும் gift tax ஆவலேனா தான் எங்க விடும்? That's why IFRS is otherwise called as residual head of income. If the income is not taxed under first 4 heads, then it will be taxed under adukana taxation of gift தான் 56 subsection 2 class 10. Yes sir. அது தெரியலனா quit பண்ணிடு. But இனிமே கோர்ஸ் படிக்கணும் அவசியம் இல்ல. ஏன்னா that's a start, that's the first section we have started. Are you really with me?
So my point to you, my dear lovable students, sir, this was a untapped area. You know, no one will show any gift received from profits and gains of business or profession. But the person who are giving gift, okay, will be, sir, debiting to their P&L account and claiming it as a business expenditure under section 37. Under section 37. For example, assume, sir, and the column Vasant & Co. Vasant & Co is having lot of dealers. Vasant & Co is having, you know, to push the sale, Vasant & Co will be giving lot of benefits to their dealers. Any home appliance company, I am saying, especially if you are a dealer, I will offer you Europe trip, I will offer you foreign trips, I will offer you this, that and all, I will offer to you. Appreciate பண்றீங்க? Gold chain கொடுப்பாங்க, gold coin கொடுப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் சீசன், தீபாவளி சீசன்னா அந்த சீசன்ல அடிச்சு நொறுக்கிறதுக்கு என்ன வேணா பண்ணுவாங்க. So this Vasant & Co will be, sir, buying kgs of gold and they will be debiting to their end account as sales promotion expenses. And they will be giving, actually they will be giving those things to their dealers. There is no doubt about it. Because I audited, not Vasant & Co, but such peoples. Are you really with me? Sir, in the hands of the dealer, they are getting the gift because of the what? Business or profession. Who will show that gift coin, sir, gold coin received as sir, income under the head PGBP? Actually, 28 clause 4 from 1961, no one has used. இதுவரைக்கும் அந்த செக்ஷனுக்கு என்னவே வரலன்னா அப்ளிகபிலிட்டியே ஒரு பையன் கூட வடிவேல் சொல்ற மாதிரி வாண்டடா போய் எனக்கு இவ்வளோ இன்கம் வந்திருக்குன்னு காட்ட மாட்டாங்க. Because 99% of the gift will be in the form of kind, not in the form of cash. யாரும் கேஷா கொடுக்க மாட்டாங்க, கேஷ் மதிக்க மாட்டாங்க. 4 நாள் நீ டூர் போயிட்டு வா அப்படின்னு ஃபாரின் டிக்கெட் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. யாருன்னா பிரின்சிபல். இப்போ Vasant & Co மாதிரி இருக்கிறவங்க டீலர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே டீலர்ஸ் டார்கெட் இருக்கும் தெரியும்ல. ஒரு பர்டிகுலர் டார்கெட் என்ன பண்ணாங்கன்னா அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னா குழு 4 நாளைக்கு எங்கேயாவது அனுப்பிச்சிருவாங்க. அனுப்புறதுல இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லை. But this Vasant & Co will debit that as an expense in their end account. So Vasant & Co, sorry, income tax department is expecting that the counterparty should show it as a அதுக்கு தான் நாங்க 28 clause 4 னு ஒரு provision வெச்சிருக்கோம் PGBP ல. யாரு காட்ட? Because they will be receiving not in cash. அப்ப அவங்களோட பேங்க் அக்கவுண்ட்ல போய் விழாது. அது என்னவாடா வரும்னா கைண்டா வரும். ஐதர் என்ன சார் ராண்டோ வாட்ச் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க, 4 லட்சம் 5 லட்சம், கோல்டு பிரேஸ்லெட் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க, இல்ல கோல்டு காயின் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. நிறைய சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு. So what government saying that you debited to an account, reduce your net profit. We can understand that without this you can't run this business. But அவனை மாட்டி விட்டுட்டு நீ எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கோ. You have to deduct what? Under 194R, perquisite. Deduction of tax on benefit on perquisite in respect of dash or dash. Income covered. Any benefit or perquisite arising from dash or dash. Business or profession. Person responsible for TDS deduction. Any person not being specified yaru or yaru. Who is specified individual or HCF? Hijack. In case of individual HCF whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 1 crore in case of business, 50 lakhs in case of profession, no need to deduct TDS for Hijack in the current previous year. So for that Hijack family, one new member is joining. Hijacker. So already we are having NSR Hijack. So now it is NSR Hijacker. Right? Yes. Threshold limit up to 20,000 in a previous year. That means, sir, salary hit 5,000. PGBP hit 20,000. IFO said 50,000. So if you are getting any gift from employer, how much? 5,000. Then we are very strict because of perquisite. Because perquisite, rent-free accommodation, motor, car, movable asset, medical facility, concessional loan, any other perquisite, hello, interposition, don't worry, not there in syllabus.
So their perquisite valuation is very strict. That's why they kept very low. Because அவங்க யாருமே perquisite கொடுக்க மாட்டாங்க, கொடுக்காம gift கொடுத்துருவாங்க. அதனால 5000 ரூபாய்க்கு மேல என்ன கொடுத்தேனா gift கொடுத்தேனா full amount is taxable. Whereas PGBP they kept a limit of 20,000 வரைக்கும் per dealer gift கொடுக்கறியா பிரச்சனையே இல்லை. அப்ப நீ ஜெனரலா என்ன ஸ்டாண்ட் எடுப்பாங்கன்னா சார் அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு 20,000னா ஒரு 4 பேர் கொடுத்த மாதிரி காட்டிக்கலாமே சார், ஒரு ஆளுக்கே கொடுத்துட்டு 4 பேர் கொடுத்த மாதிரி காமிச்சலாமே. அவங்களுக்கு எல்லாம் சேல் போயிருக்கணும், அவங்களாம் டெட்டார் லிஸ்டில் இருக்கணும். அந்த 4 பேர் சொல்றேன் நான். புரியுது உனக்கு என்ன மேட்டர் புரியுது? ஒரு ஆளுக்கு வித்துட்டு அவன் அண்ணாக்கு, அவன் தம்பிக்கு, அவன் பிரதருக்கு, அவன் சிஸ்டருக்கு இப்படி எல்லாம் கொடுத்த மாதிரி நீ கணக்கு வச்சேன்னா நாளைக்கு இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் கூப்பிடும்போது வித்தது ஓன்லி மிஸ்டர் எக்ஸுக்கு, மிஸ்டர் எக்ஸ் வைஃபுக்கு நீ ஏன் கிஃப்ட் கொடுக்குற? இன்னைக்கு மேபி 14 இருக்கலாம், நீ கொடுக்காத, நீ கொடுக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் உனக்கு கிடையாது. February 14க்கு அவன் கொடுத்துப்பான். will be என்ன பேக் வாராச்சா எப்படி மேட்ச் ஆகுது பாத்தியா? டேட்டுக்கு gift கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது. So time of tax deduction at the time of credit or at the time of payment, whichever is. Sir, if the benefit of perquisite is என்ன in kind or is partly in kind and partly in cash and the cash balance is not sufficient enough to meet the liability. Already நம்ம 194B ல காரை வச்சு சண்டை போட்ட ஞாபகம் இருக்கா? Yes sir. Then the payer shall release the benefit or perquisite only after ensuring that tax is paid on such benefit or perquisite by way of yes collected the amount equivalent to TDS amount from the NE. He has paid TDS from his pocket, or he insists the payee to make the payment of TDS on his own by way of advance tax and submit the proof of the payer. Othukrani? Yes sir. With this sir, we can say that we are through with 194 and also. Sir, here one CBDT clarification is there. Above I am saying, actually we missed to read that. We will read that. Idu theriyuma 194Q and 206C subsection. Applicability on transaction carried through various exchanges. Provisions of 194O. 194O enna? E-commerce operator 2. 194Q quantity on purchases. 206C subsection 1H shall not sir apply in relation to a transaction in securities and commodities which are treated through a recognized stock exchange or cleared and settled by recognized clearing corporation, including recognized stock exchange or sir recognized clearing corporation located in NIC, or transaction in electricity, renewable energy certificate and energy saving certificate traded through N exchanges. இப்போ நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ, 194Q பிடிக்க வேண்டிய. இப்போ நான் வாங்கினதே உங்ககிட்ட இருந்து என்ன தெரியும்? குட்ஸ் தானே, ரைட் தானேப்பா? 194Q means what? Quantity, quantity of goods. I purchase shares and security from you. Shares and commodities, shares and commodities from you. Then 194O ல TDS பிடிக்க வேண்டிய, 194Q ல TDS பிடிக்க வேண்டிய, 206C subsection 1H ல TDS பிடிக்க வேண்டிய. Because all are covered under SEBI provisions. All are covered under SEBI provisions. SEBI is saying that please allow us to trade freely. எங்களை ஜாலியா செக்யூரிட்டி, ஷேர்ஸ், கமாடிட்டிஸ் வாங்கி விற்க என்ன பண்ணுங்க? அது இல்லாம சார் இப்போ நீ யோசிச்சு பாரு, 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல நீ செக்யூரிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணல, நீ வாரன் பஃபட்டா தான் இருக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? தலைவன் போய் சேர்ந்துட்டாரு. He is the number 1 in stock market. அப்போ வாரன் பஃபெட் இல்லாம நீ போய் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல ஷேர் செக்யூரிட்டி வாங்கி வைப்பேன், 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல நீ கமாடிட்டிஸ் வாங்கி வைப்பேன் இல்ல. சோ அவங்க இன்னைக்கு வாங்குறாங்க, அப்படியே ஹோல்ட் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. நாளைக்கு காசு வந்துச்சுன்னா வித்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. உடனே நீ போய் நான் TDS பிடிப்பேன், நீ TCS பே பண்ணணும். It's impracticable, it's impossible. Are you really with me? அப்ப CBDT said that this will affect the stock market transaction. So securities and commodities transacted through any stock exchange or a stock exchange situated in NSE. That means unquoted shares க்குனா நாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்றோம். Unquoted shares தான் 50CA deemed consideration போட்டுருந்தாங்க, ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. அதனால ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்க சொல்றாங்க through recognized stock exchange. ஏன்னா கணக்குல வந்துரும் cleared and settled by recognized என்ன corporation, including recognized stock exchange, sir recognized clearing corporation located in NIC,
or transaction electricity. நீ electricity supply வாங்கியிருக்க, யார்கிட்ட இருந்து வாங்குவ நீ electricity supply? Government generally 99%, correct? You may purchase from private also, sir. Even private people are also holding what? Power, electricity. Even like Tata Birla is supplying power. What government is doing, same thing they are also doing. Reliance is doing in Maharashtra. They are the number one. Hello sir. So you may அப்படியே இருக்கா சார்? ஆமா இருக்கு, இந்தியால தான் இருக்குங்க வா. So generally if you purchase electricity or renewable energy certificate and energy saving certificate traded through an exchange, well, power இதெல்லாம் certificate பா. Sir, electricity, renewable energy certificate, energy saving certificate traded through an exchange, stock exchange மாதிரி, power exchange. அது வழியா நீ purchase sale பண்ணலாம். பேசிக்கா shares and securities க்கு 194O, 194Q, 19206 subsection 1H பஞ்சாயத், GST, VAT, sales tax, CST, excise duty, all IDT things. Okay வா? TDS under 194Q not applicable on IDT amount. அவ்வளவு முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஏன் IDT amountனா அது வந்து GST ஆ இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். Okay, if it is separately indicate the invoice, but if advance payment is made, then TDS should be deducted on total advance payment, as we are not aware that what will be IDT amount in invoice. Right தானே? For example, நீ எனக்கு bill, now நீ எனக்கு bill போடுற, நீ எனக்கு விக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோ, 60 லட்சம் ரூபாய் bill போடுற, 60 லட்சம் ரூபாய் மட்டும் bill போடுவியா இல்ல CGST, IGST, SGST, IGST ஓட சேர்த்து போடுவியா? இப்போ 60 லட்சம் ரூபாய் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை பிளஸ் GST ஒரு 10% வெச்சுக்கோ, சும்மா 6 லட்சம் ரூபாய், 66 லட்சம் ரூபாய் bill போட்டுருக்கியா? நான் 66 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல 194Q பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் எத்தனை லட்சத்துக்கு மேல பிடிச்சா போதும்? பேசிக்கா வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைக்கு மேல 194Q பிடிச்சா போதும், வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைக்கு மேல 206 சப்செக்ஷன் 1H பிடிச்சா போதும், வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைக்கு மேல 194O பிடிச்சா போதும். ஒத்துக்கிற நீ? ஐடிடிக்கு மேல நீ ஏன் போய் தேவையில்லாம போய் என்ன பிடிக்கிற? TDS பிடிச்சி சேர்த்து போற. பிகாஸ் ஐடிடிங்கிற நாங்க ஐடிசி எடுத்துட்டு போக வேண்டிய ஒரு ஐட்டம். அதை நீ TDS பிடிச்சி அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணி எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் போய் விழவும் விழாது. போ. Exempt income of the seller. Sir, the seller whose income is exempt under the N Act. இப்ப நீ செல்லரா இருக்க, உன்னோட full income 1023A exempted, 1044 exempted, then TDS என்ன சார் under 194Q not applicable. இப்ப நீ விக்கிற பொருள் இருக்கு இல்லையா, அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் நீ விக்கிற ஃபுல்லாவே exempted. நான் TDS முடிச்சு என்ன சாதிக்க போறேன்? நீ TCS கலெக்ட் பண்ணி என்ன சாதிக்க போற? That means 194Q not applicable. Similarly, if buyer whole income is exempt, then TCS under 2060 subsection 1H not applicable. அப்ப taxable ஆன transaction மட்டும் இது ரெண்டும் புடிச்சா போதும். In case பையரோட செல்லரோட இன்கம் ஃபுல்லா என்னவா இருக்குனா exempted ஆ இருக்குனா புடிக்க வேண்டிய, are you all really with me? என் கூட தான் இருக்கீங்க. So with this we can say that we are through with 194O, 194Q, 2060 subsection 1H. இதுல ஏல 194A சேர்க்கறேன்னா எல்லாத்துக்கும் கூட 194A நான் சேர்ப்பேன். ஏன்னா 194 is O is having நம்ம டிஸ்கஷன் ஆக்சுவலா சீன்லயே இல்ல 194O. சீன்ல இங்க ஹீரோ ரெண்டு பேர் தான். 194Q ல TDS பிடிச்சா 2060 subsection 1H ல TDS பிடிக்கவே இல்லையா? 194Q வரலனா 2060 subsection 1H வரலாம். கண்டிப்பா வரணும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா தலைவரோட aggregate turnover in the turnover in the immediately preceding previous year should be more than correct தானே? And the sale amount should be more than 50 lakhs. So in the condition satisfy ஆகும்போது 2060 subsection 1H வராது. இதுக்கு இடையில ஒருத்தர் உள்ள வரான் பாரு, என்ன வெயிட் பண்ணு. உங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன சண்டை? நான் இருந்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசவே கூடாது, ஏன்னா நான் தான் தலைவர். because I am overriding even you both. Are you already with me? Varaja CBDT guidelines certain with regard to this as a perquisite. The payer is not required to check that benefit or perquisite is taxable in the hands of N or not. இப்ப நான் கொடுக்கிற gift உன் கையில taxable exempted நீ basic exemption லிமிட்டோட கீழேயா மேலையா இதெல்லாம் நான் பார்க்க வேண்டிய. ஏன்னா அப்படி பார்த்தா ஒரு பையன் திருப்பி TDS பிடிக்க மாட்டான். கரெக்ட்டா? Thus a deductor is required to deduct TDS under 194R of the act in all case where benefit or perquisite of whatever nature is provided. So even if it is in a capital nature, benefit is provided like car, land, then also TDS is applicable. உனக்கு நான் கார் வாங்கி தரேன். ஹலோ? எஸ் சார். அப்போ என்ன பிடிச்சாகும்? TDS. அவங்க taxable exempted பார்க்க வேண்டிய. Are you already with me? சார் ஆஃப்டர் நீ யோசிச்சு பார்த்துக்கோ. இப்போ விக்ரம் படத்துக்கு அப்புறம் அவர் இப்போ லேட்டஸ்டா
தலைவரோட ஜெயிலர் படத்துக்கு அப்புறம் so many car has been distributed by Sun Pictures. Correct? Actually, in the hands of the recipient, are they getting that gift because of business or profession? Yes, no? Yes, sir. So that has to be shown as PGBP income under 28 class 4. Till now that section was inapplicable for India. Correct? So are you thinking that after giving this many cars, Sun Pictures will not show that in the debit side of their P&L account? Surely they will be debiting in one shot. Or will the Sun Pictures will show those car as asset and will claim depreciation under section 32? In order to claim depreciation, assessee should be the owner of the asset. They are not the owner. Rajinikanth is the owner of the asset. Anirudh is the owner of the asset. Going to be the owner of the asset. Right? So the car amount, it is not a capital expenditure. It is going to be a revenue expenditure. Correct? In one shot, Sun Pictures will debit in their P&L account. You know, 1.5 crores of car. Automatically, Sun Pictures net profit will what? Reduces. Correct? Now, that car value has to be offered by the recipient as their income under the PGB. So when Anirudh is coming or when Rajinikanth is walking and coming to choose which car he wants, that's how they gave the car. They showed 4 to 5 cars and they asked them to choose which car you want. Correct? At that time, Rajinikanth should have one piece of paper in his pocket which should say that 30% has been paid. Then only that key should be handed over by that day. Because it is a responsibility of the Kalanidhi Maran to ensure that TDS has been paid by the recipient. Then only car key should be given. Otherwise, since Kalanidhi Maran is having a lot of money, they have to pay from their pocket that 30%. Then the amount of TDS will not be the car value on 30%. Then the grossing of concept will be applicable. We have discussed. Yes, sir. So, அப்போ அவங்க கையில் இது டாக்ஸபிளா அவங்க கையில் எக்ஸம்டடா இதெல்லாம் gift கொடுக்குறவங்க பார்க்க வேண்டிய 194 ஆர்ல டிடிஎஸ் முடிச்சு சாவச்சு அப்படி இருந்தா மட்டும் பிஎன்ல கூட டெபிட் பண்ணு. இல்ல பிரச்சனையே இல்லப்பா. இல்லனா பிரச்சனையே கிடையாது. இப்ப நீ பிஎன்ல கூட டெபிட்டே பண்ணலனா அவங்க இன்கம் காட்டவே மாட்டாங்க. கரெக்ட் தானே? எஸ் சார். சேல்ஸ் டிஸ்கவுண்ட், cash discount, rebate. No TDS on sales discount, cash discount and rebate allowed to customer. ஒரு கஸ்டமருக்கு சேல்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் தர, cash discount தர, rebate தர இதெல்லாம் perquisite கிடையாது. இதுக்கெல்லாம் போய் தயவு செய்து 20% மேல போயிச்சு TDS குடிச்சு வச்சிராத. புரியுது? This should be like a gift you are giving to them to achieve something. அப்படினா because these are in commercial nature, business transaction, debit note, credit note அடிச்சு போயிட்டே இருப்ப நீ. குவாண்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்ப, ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்ப, இதுக்கெல்லாம் நீ வந்து என்ன பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல, டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய. சார் நீங்க பாரு, கோஹினூர் கார்மெண்ட்ஸ் ஷாப் having ongoing offer to buy units 10 get 2 units free offer on the occasion of Diwali. யாரோ ஒரு ஆள்பா 10 வாங்கினா 2 free, buy 10 get 2. Price of each unit is how much? செத்து போயிடு. 15,000 10 னா 1 lakh. In this case, total selling price of seller would be how much? For எத்தனை product? 12 product. And 2 free. Correct தானப்பா? Costing. என்ன ஒத்துக்கிறியாப்பா? In this case, it is difficult for seller to deduct TDS on the benefit of perquisite. So TDS not applicable. But in case of free samples, என்ன applicable? TDS applicable. Free samples கொடுத்தா 20,000 மேல free sample ஒரு ஆள் கொடுக்கிறேன்னா என்ன applicable? ஏன்னா அது வந்து free sample இருக்கு. செய்யல நீ வந்து free sample காட்டுற நீ. ஆனா இந்த மாதிரி buy 2 get 2 இதெல்லாம் வந்து benefit of perquisite கிடையாது. அதனால வந்து சார் நீ வந்து TDS பிடிக்க வேண்டிய ரைட். TDS required to be deducted under perquisite in the following case. இந்த கேஸ்ல எல்லாம் வந்து என்னன்னா வந்து TDS பிடிச்சாங்க. Incentive in the form of cash or coin such as car, TV, computer, gold, coin, mobile phone, etc. Sponsor a trip for the recipient and issue a relative upon achieving certain target. Provide free ticket for a event. ஒத்துக்கிற நீ ஐபிஎல் டிக்கெட் எடுத்து கொடுக்குற நீ இல்லை வந்து எங்கேயோ ஊருக்கு வெளிநாட்டுக்கு நீ டிக்கெட் எடுத்து கொடுக்குற. மெடிசின் சாம்பிள் ஃப்ரீ டு என்ன ப்ராக்டிஷனர் டாக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து என்ன சார் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ரெப் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஃப்ரீ மெடிசின்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஹலோ மோர் தேன் 20,000 மேலே கொடுத்தா
பிகாஸ் என்ன தெரியுமா, இந்த மெடிசின் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட பிஎன்எல் அக்கவுண்ட்ல ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் டெபிட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. புரியுது? இது என்ன மேட்டர்னா அவங்களோட நெட் ப்ராஃபிட் கம்மி பண்றதுக்கான ஒரு வழியா வச்சிருக்காங்க. ஃப்ரீ சாம்பிள் 10 கோடி, கிராஸ் ப்ராஃபிட் 8 கோடி, கேரி ஃபார்வர்ட் லாஸ் 2 கோடி, முடிஞ்சு போயிடுச்சு. எங்க போய் கணக்கு பார்க்க? யாருக்கு ஃப்ரீ சாம்பிள் கொடுத்த? யாருக்கோ. கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றா, அப்படி இல்ல யாருக்கும் சொல்ற விட மாட்டேன், ஆளாலும் வச்சு லிஸ்ட் வச்சு சொல்லு யாரா இருக்குன்னு. அப்போ சார் அது என்ன சார், ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல போய் அப்படியே அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் எடுத்துட்டு வந்து அப்படியே போட வேண்டியதானே சார்? அப்படிதான் அவங்க எல்லாம் உன்னோட எதில் இருக்கணும்னா டேட்டாஸ் லிஸ்ட்ல இருக்கணும். நீ வித்து இருக்கணும் உங்களுக்கு. அட்லீஸ்ட் அவங்களை அப்ரோச் பண்ணதுக்கு அவங்க ஒரு ரெப்ரசன்ட் அதெல்லாம் போட்டு நோண்டி எடுத்துருவான். நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. அசஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்தா ஜாலியா இருக்குங்க. If the receiver uses such asset for his business or profession purpose, then actual cost of asset shall be என்ன market value on which he already paid tax. Super sir. இங்க வா. Once உனக்கு வந்து gift or perquisite or asset வருது இல்ல, அத நீ 28 clause 4ல நீ PGBP ல இன்கம் டிக்ளேர் பண்ணனும்ல. அப்படி இன்கம் என்ன பண்ணியாச்சுனா டிக்ளேர் பண்ணியாச்சுனா அதோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அந்த பொருளோட as per 43 subsection 1 as well, because 43 subsection 1 is the section talking about enna cost and depreciation can be claimed on such enna market value. அதுக்கு மேல நீ செக்ஷன் 32 ல என்னவும் claim பண்ணிக்கோ. இது எப்படி தெரியுமா, இப்போ வந்து நீ ட்ரிப் போறனா அதுக்கு வந்து ஆக்சுவல் காஸ்ட் எடுக்க முடியாது. பட் நான் உனக்கு ஏதோ ஒரு அசெட் தரேன், பொருள் தரேன், கிஃப்டா தரேன், அது உன்னோட பிசினஸ்ல நீ யூஸ் பண்றேன்னா அதோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ நீ ஆல்ரெடி 28 கிளாஸ் 4ல சஃபர் பண்ணியிருப்ப. அதை நீ அதோட என்ன காஸ்ட் எடுத்துக்கோ. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நீ என்னவும் கிளைம் பண்ணிக்கோ. பேசிக்கலி நீ அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டாத மாதிரி. கரெக்டா? ஃப்ரீ சாம்பிள் பை pharmaceutical company to doctor or hospital is taxable. Calculation of value of NSR benefit or perquisite. Hello sir. Provider has purchased the benefit or perquisite before providing it to the recipient. அப்படினா என்ன பிரைஸ், என்ன பர்ச்சேஸ் பிரைஸ், என்ன வேல்யூக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அதுதான் அந்த பெனிஃபிட் இல்லனா பர்க்விசிட்டோட வேல்யூ. Provider manufactures such item na price that is charged to the customer for an item, that means open market value basically is the price. Next one, in any other case fair market value of the enna or enna benefit or perquisite. GST will not be included, palavati solliyachi, for the purpose of valuation of enna purpose. If out of pocket expenses reimbursement are already part of consideration and TDS deducted under 194C or 194J on the total consideration, then TDS not applicable on 194R on such out of pocket expense reimbursed by the claim. இப்போ நீ எனக்காக ஏதோ ஒன்று செலவு பண்ற, அந்த காசை நான் திருப்பி தரணும், அது கிஃப்ட்னு சொல்ல வேண்டிய அதுக்கு 194Rல போய் TDS பிடிச்சு அவனை சாவடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, because it is only out of pocket expense reimbursement. If any expenditure is incurred by any agent on behalf of any other person and GST credit also availed by such other person, then it is not treated as benefit or perquisite to the N agent. If you are acting as pure agent as per rule number 33 of the valuation rules of NSR CGST. Hello? Pure agent means against reimbursement. Last class only we have discussed about NSR rule number 33 in detail. Yes sir. அப்ப pure agent ஆ இருந்தா நீ திருப்பி 194Rல TDS பிடிக்க வேண்டிய, because it's just a reimbursement. பக்கா? The expenditure pertaining to the dealer or business conference would not be considered as benefit perquisite in case conference is for new product being in a புதுசா ஒரு product launch பண்ற, discussion as to how the product is better than என்ன, obtaining orders from என்ன or என்ன, teaching sales techniques to dealers or என்ன, addressing queries of dealers or என்ன, reconciliation of accounts with என்ன or என்ன, இதுக்கெல்லாம் டீலர்ஸ் ஒரு கஸ்டமர்ஸ் நீ கூப்பிட்டேனா அதெல்லாம் வந்து பர்க்விசிட் ஆர் பெனிஃபிட் ஆகாது, பிகாஸ் திஸ் ஆல் ஆர் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். கரெக்ட் தானே இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் வந்து சிபிடிடியோட சர்க்குலர் ஒன் டைம் ரீடிங் கோயிங் த்ரூ இட் செல்ஃப் இஸ் மோர் தேன். In the following case expenditure on dealers or business conference would be treated as perquisite or benefit. அப்ப எதெல்லாம் ஆவாதுன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ எதெல்லாம் expense attributable to leisure trip or leisure component even it is incidental to the dealer or business conference. Business conference காக நீ அவன் கூட்டிட்டு போற, துபாயில வந்து business conference பண்ண, அப்படி வேண்டாம், இங்கேயே business conference பண்ணா போதும். புரியுது? உன் கடைக்கு முன்னாடியே கூப்பிட்டு வச்சு சேர் போட்டு தண்ணி தெளிச்சு அனுப்பிச்சிரு. இல்ல நான் துபாயில தான் மீட் பண்ணுவேன், பரவாயில்ல டிக்கெட்டுக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சிரு. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் ஃபார் என்ன மெம்பர் accompanying the person attending the dealer or business conference. அது தனியா வர முடியாது, அவ குடும்பத்தோட கூட்டி போறானா குடும்பத்தோட டிடிஎஸ் பிடிச்சிரு.
expenditure on participant of dealer or business conference for days which are on account of prior stay. அடுத்த மாசம் தான் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்க போகுது, இந்த மாசத்துல இருந்து துபாய் கூட்டு போயிருக்க நீ. ஆர் ஓவர் ஸ்டே. சார் ப்ரோக்ராம் நேற்றே முடிஞ்சு போயிடுச்சு, இன்னும் ஊருக்கு போல, எப்போ கூப்பிட்டதோல்ல மாமா பொண்ணு காது கூப்பிட்டது. இப்ப என்ன வயசு அந்த பொண்ணுக்கு? கல்யாண வயசு. ஏதோ ஒரு தாய் மாமா முறைன்னு சொல்லி கூப்பிட்டா ரைட் 18 வருஷம் ஆச்சு. Beyond the date of such conference. However, a day immediately prior to actual start of date of conference and day immediately following the actual end of conference would not be considered as overstay. புரியுதா? ஒரு நாள் முன்னாடி ஒரு நாள் அப்புறம் அது பரவாயில்ல, ஒரு நாளுக்கு மேல எங்களால் தாங்கிக்க முடியாது, நாங்க அவ்வளவுதான் தாங்கிப்போம், அதுக்கு மேல வந்துச்சுன்னா 194R perquisite நாங்க ட்ரீட் பண்ணுவோம். It is clarified that the benefit or perquisite is provided in group activity in a manner that is difficult to match such benefit or perquisite to each participant using a reasonable allocation key. The benefit or perquisite provider may at his option not claim the expense representing such benefit, or perquisite provider may at his option not claim the expense representing such deductible expense for calculating his income, total income. If he decide to opt so, he will not be required to deduct TDS under 194R and therefore he will not be treated as assessee in default under section 201 of the act. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க, 10 பேர் சேர்த்து நீ என்ன பண்ணிருக்க, டூர் கூட்டிட்டு போயிருக்க. அப்போ உன்னால என்ன பண்ண முடியலன்னா, ஆளுக்கு எவ்வளவு டிக்கெட் காஸ்ட் வருதுன்னு உன்னால பிரிச்செடுக்க அப்படின்னா, சார் 194Rல நமக்கு ஆளுக்கு என்ன பிடிக்க முடியாது அப்படின்னா, நீ ஒரு பிஎன்ல கூட டெபிட் பண்ணாத அந்த எக்ஸ்பென்ஸை. அப்படி உனக்கு டெபிட் பண்ணணும்னா நீ மேண்டேட்டரியா ஆளுக்கு பிரிச்சு 20,000 மேல டிடிஎஸ் பிடிச்சாதான் நாங்க அது என்னவா தருவோம், எக்ஸ்பென்ஸா தருவோம், இல்லைன்னா நாங்க என்னவா தர மாட்டோம். In case of waiver or settlement of loan by scheduled bank, cooperative bank, PFI, NBFC, SFC, SIIC, public company engaged in long-term loan or asset reconstruction companies not treated as benefit or perquisite for the purpose of NR and not required to deduct TDS. இந்த பேங்க் எல்லாம் வந்து லோன் எல்லாம் வேவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன கிடையாதுன்னா பெனிஃபிட் ஆர் பர்க்விசிட் கிடையாது, அதுக்கெல்லாம் 194R பிடிக்க வேண்டிய அவசியம். ஏன்னா இது எங்க வரும்னா, மேட்டர் எங்கன்னா ஒரு பிசினஸ் லோன் எடுத்திருப்பாங்க, 10 லட்ச ரூபா லோன், அதுல 2 லட்சம் ரூபா பேங்க் விட்டு கொடுப்பாங்க, புரியுதா? உடனே அந்த 2 லட்சம் ரூபாய் இஸ் a gift or perquisite which has to be TDS has to be deducted under 194R னு சொல்லி வந்துராதுன்னு சொல்றாங்க. An embassy, high commission, legation, commission, consulate and trade representation of a foreign state not required to deduct TDS under this section. இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த செக்ஷன்ல என்ன சார் applicable? TDS under 194R not required in case of bonus shares issued by company to all the shareholders and in case of right shares by widely held company to all the shareholders, also out of scope from this section. A bonus shares, right shares எல்லாம் என்ன சார் 194Rல TDS பிடிக்க வேண்டிய. இது எதுக்கு நான் my dear lovable students, in exam they may have 1 or 2 என்ன சார் part which may be from the CBDT circular. நீ ஜாலியா 194Rல படிச்சு எல்லாம் எழுதிட்டு வந்துருவே, ஆனா அதுக்கு என்ன மட்டும் பிடிக்க வேண்டாம், அது மட்டும் உனக்கு தெரியாம. அப்போ இது இல்லாம இதை நீ பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இதுவே மோர் தேன் இனஃப். நீ இன்னொரு வாட்டி படிக்கணும்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன், பிகாஸ் இன் எக்ஸாமினேஷன் இஃப் தட் பாயிண்ட் கம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் ஸ்ட்ரைக் இன் யுவர் பிரெயின். இந்த ஃபேமிலியில 194DA லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ரெசிப்ட்ஸ், 194N TDS on cash withdrawal, 194O 194P pension, 194Q 194Q red weight 206C subsection 1H which is TCS, yeah, yes sir. Then 194R perquisite, right? Yes sir. In the coming we have you missed 194J? Yes sir, 194J. Sir, in the coming we have to talk about sir virtual digital asset, which is 194. Yes, I will go back to IFOS. There is one chapter called as virtual digital asset. In chapter NOS 115 BBH, we'll talk about that. Collectively together we'll be completing varum 48. So before I move to that, have a pause whether it is classes or virtuals. Have a revision for 15 minutes of this slot. Then if you listen, sir, this 115 BBH, because this is pending from IFOS side, we'll be talking about the virtual digital asset like bitcoins have been introduced recently, right? Yes sir.
online currencies, online NSR trading items has been introduced. So we'll be talking about all those stuffs and we'll be connecting the TDS section of 194S. Basically, I will say 194S as shares, but shares are not NSR shares. VDA, this is 115 BBH. So 115 BBH. Tax on income from virtual digital asset. We'll talk about that. Income on transfer of VDA at 30% will come. Before that, I have a discussion of this slot. It's a very easy part only. Sir, notes we are having. One of there we will be referring 194. Yes, an additional point. That's it. And that's it. That's it with regard to NSR VDA. We'll talk now. So whether it is classes or virtuals, take a break here. Revise this family alone. 194DA. 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R. I think 194S is the last section we have to talk about from this family. Then we have only pending of 192, which is TDS on, with the TDS will comes to an. So we are doing TDS on others. Adile 194DA, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R and 194S. We are pending with 194S. Correct? S stands for shares, which is virtual digital asset. 115BBH. Tell me 115 BBH. Sir, how you are having capital asset? Nee capital asset with na unakku capital gain varudhu illaya? Adhe mai casual income, like winning from lottery, winning from horse races, crossword puzzle, any game of any sort, like that things are there. Correct? அதே மாதிரி புதுசா ஒரு taxable ஐட்டத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க called as virtual digital asset. சொல்லுங்க. Virtual digital asset. சொல்லுங்க. இப்போ ANM virtuals நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது. Virtual digital asset. So it's a digital asset, capital asset, residential house property. We can see, we can touch. Correct? Any property held by an assessee, whether or not connected with this business or profession. Any security held by a foreign institutional investor in accordance with the SEBI guidelines. Any unit issued on or after 1/2/2021 for which the provisions of annual premium or aggregate of annual premium exceeds rupees 2,50,000 because of these provisions of 1010Ds. So these are capital asset. Capital asset with the capital gain வரும். ரைட்டா? அது மாதிரி புது ஒரு taxable component introduce பண்ணிருக்காங்க virtual digital asset. Like token, like bitcoin அந்த மாதிரி வாங்க. Income on transfer of VDA taxable at எத்தனை %? அப்ப நாங்க என்ன வைக்கிறோம்னா casual incomeக்கு 30% வச்சிருக்கோமா? அதே மாதிரி சார் VDA க்கு எத்தனை %? 30%. Virtual digital asset. You are liable to pay tax at and the 30% tax கட்டணும்னு சொல்ற செக்ஷன் தான் 115 BBH. 115 BBH. சார் அப்போ கையில VDA இருக்கு. என்ன VDA? Virtual digital. அது வித்தோட இன்கம் வருதா என்ன? Any expense, allowance or set off of any loss not allowed while calculating income on transfer of VDA except cost of acquisition of virtual digital asset. இப்ப நான் virtual digital asset நான் 1000 rupees வாங்குறேன். Virtual digital asset நான் 2000 rupees க்கு விக்கிறேன். Is there any profit? Yes sir. How much? On this 1000 pay tax at எத்தனை %? That's it. It's like casual income. It's like but even for casual income expenditure is not allowed. Even for casual income lottery winning will be taxable under the head IFRS under section 56 subsection 2 class 1B. B stands for Bhagya and Bada Bhagya. Sir, against that no expense is allowed. No deduction is allowed. No chapter 6A allowed. Unexhausted basic exemption limit cannot be applicable. It is applicable to both resident and non-resident. These are the 5 things we have talked about. Correct? So my dear lovable students, so if you are selling sir virtual digital asset which is like margin method,
Nothing, selling price minus purchase price. You can reduce the end of acquisition, cost of acquisition from the virtual digital asset. Loss on transfer of VDA not allowed to be set off against any other income, and also assessee cannot carry forward such loss. Same exactly like margin method. You have to ignore if it is a loss. Don't come and set off. Don't carry forward. So I am purchasing a virtual digital asset by paying some amount. I am selling that virtual digital asset. Hello sir. The difference between the selling price minus cost of acquisition, which is purchase price, will be my income, which is subject to tax at the rate of under section 115BBH. Sir, if it is resulting in loss, ignore that loss. No set off is allowed, no carry forward is allowed. Pakka? What is virtual digital asset means? It is any information. அது என்னவா இருக்கலாம்னா information இருக்கலாம், or any code. அது என்னவா இருக்கலாம், or a number, or a token. Hello sir, not being என்ன currency, ஆனா அது என்ன currency கிடையாது. or என்ன currency, அது இந்தியன் கரன்சியோ ஃபாரின் கரன்சி ரிலேட்டட் கிடையாது. வர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெட் இஸ் நாட் கரன்சி. அது இந்தியன் கரன்சியா இருக்க கூடாது. அது இல்லாம நீங்க சார் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஆன்லைன் பண்றீங்க, கோட் பண்றீங்க, நம்பர் பண்றீங்க, டோக்கன் பண்றீங்க, ஜெனரேட்டட் த்ரூ என்ன மீன்ஸ், கிரிப்டோகிராஃபிக் மீன்ஸ். ஹலோ சார். or otherwise and can be transferred, stored, traded electronically. உலகம் எங்க போகுதுன்னா எங்கேயோ போகுது. கரெக்ட் தானே? So virtual digital asset means ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கலாம், கோடா இருக்கலாம், நம்பரா இருக்கலாம், டோக்கனா இருக்கலாம், ஆனா என்னவுமா இருக்காது. So virtual digital asset means dash 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 information, code, number, token, but does not include Indian currency generated through any mean or otherwise, and it can be transferred, stored or traded electronically. A non-fungible token, NFT, or any other token of any nature. I am selling a token which has been created through any means, electronic cryptographic means. Hello sir. Yes, sir. You are purchasing that token and you are selling the token for a higher price. இப்ப shares and securities வாங்கி வித்து மதியாயிச்சு பீப்புளுக்கு. டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆப்ஷன் ஃபியூச்சர்ஸ்ல என்ன சார் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மதியாயிச்சு. இப்ப புதுசா ஏதோ ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி கேக்குறாங்க. அதனால பிட்காயின், கிரிப்டோ கரன்சி இந்த மாதிரி இருக்கிற புது விஷயங்கள் எடுத்துட்டு வராங்க. புது விஷயங்கள் எடுத்துட்டு வரும்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் பண்ற மாதிரி இதையும் வாங்கவும் விற்கவும் செய்யறாங்க. அதனால வாங்கவும் விற்கவும் செய்யறவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருது. சும்மா இருப்பாங்களா கவர்மெண்ட்? கட்டி டாக்ஸ் 115 BPH at the rate of, but you can reduce the end of acquisition, cost of acquisition. Any other digital asset as the central government may notify. Any other? அப்போ virtual digital asset மூணு வார்த்தை, மூணு விஷயங்கள். VDA may be any information, any code, any number or token other than Indian currency or foreign currency, generated through cryptographic means or otherwise, and can be transferred, stored or traded electronically. And it may be a NFT, sir, or any other token of any nature, and any other digital asset as the central government may notify. Sir, NFT shall not include an NFT whose transfer result in transfer of ownership of underlying an asset, and transfer of ownership of such underlying an asset is legally enforceable. இப்போ நான் NFT transfer பண்றேன். NFT is a VDA, is one of the type of VDA. அந்த NFT transfer பண்றதுனால, for example நான் ஒரு காயின், ஒரு என்ன சொல்றேன்னா இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு டேட்டா ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்கேன். அந்த NFT டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுனால என்னோட ஒரிஜினல் அசெட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா அது என்ன கிடையாதுன்னா வர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெட் கிடையாது. இப்போ NFT shall not include, இந்த NFT நாங்க என்ன பண்ண மாட்டோம், இன்க்ளூட் பண்ணோம். NFT whose transfer result, அதாவது யார் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறதுனால
in a transfer of ownership of என்ன சார் underlying tangible asset. அப்போ ஒரு underlying என்ன asset இருக்கு tangible. இத பேஸ் பண்ணி தான் நான் NFT கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த NFT நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யாரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுவாங்க. அப்படினா this NFT does not have any value. It's deriving value from the underlying asset. அப்ப இத கிரிப்டோ கரன்சின்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப இது virtual digital asset சொல்ல முடியாது. So you are it's like bill of exchange மாதிரி ஆயிடுது. Debtor is someone is there but the document is represented by of exchange bill of exchange. அதே மாதிரி இது there is some என்ன underlying tangible asset. அந்த underlying tangible asset பேஸ் பண்ணி தான் யார வச்சிருக்க NFT வச்சிருக்க. When you transfer NFT automatically யாரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடா asset transfer. அப்படினா அத வந்து ஏதோ ஒரு டெஃபினிஷன் எடுத்துட்டு வராதே. So NFT shall not include an NFT whose transfer result in transfer of ownership of underlying tangible asset and transfer of ownership of such underlying tangible asset is legally enforceable. Following shall not be treated as VDA. இதெல்லாம் என்ன கிடையாது. gift card, voucher, being a record. அது ஒரு ரெக்கார்ட் தானே இல்லையா? இப்போ ஒரு பேப்பர் துண்டில் எழுதி தராங்க gift. சார் இன்னைக்கு நீ கொடுக்க பாரு 5000 gift. Maybe used to obtain goods or service or discount on goods or service. அது கிடையாது என்ன digital asset. அது virtual digital asset na they are now in a restricting to information code number token generated through cryptocurrency cryptographic means. But this is not generated by cryptographic means. நீ சும்மா print தான் அடிக்கிற போத்தீஸ்ல போய் பொருள் வாங்கி 2000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் எடு. அது என்ன கிடையாது. Mileage points or reward points or loyalty points being a record given without direct monetary consideration under an award, reward, benefit, loyalty, incentive, rebate or promotional program that may be used or redeemed only to obtain goods or service or a discount on என்ன ஒரு என்ன போனஸ் பாயிண்ட்லாம் வருது இல்ல ஜிபே பண்ணா வந்து உனக்கு வந்து 50 ரூபாய் போனஸ் பாயிண்ட் வருது கேஷ் போனஸ் வருது இதெல்லாம் என்ன கிடையாது VDA because those things are not generated through cryptographic means or otherwise. ஒத்துக்கிற நீ subscription to website or platform or application அது VDA கிடையாது. If you are subscribing to any website or platform or applications sir அதுவும் virtual digital asset கிடையாது. Have you heard about இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி Bitcoin கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes sir. இன்னொன்னு cryptocurrency Indian currency மாதிரி ஒரு கரன்சியா? நோ சார். ஃபாரின் கரன்சி மாதிரி ஒரு கரன்சியா? கிரிப்டோ கரன்சில அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்க? It is generated through cryptographic means through encryption. You can purchase and sell. Like நீ கோல்ட் பாண்ட்ஸ் வாங்கி விக்கிற. கோல்ட் வாங்கி விக்கிற. கரெக்ட்டா இல்லையா? கோல்ட்ல உனக்கு ரேட் கிராம் ரேட் டிஃபரன்ஸ் வருது இல்ல? இதே மாதிரி கரன்சியை ஒரு ட்ரேடிங் ப்ராடக்ட்டா மாத்தி இருக்காங்க. சும்மா ஏதாவது ஒன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இதே மாதிரி இப்போ என்னன்னா கொஞ்சம் விட்டா அடுத்த மனுஷனையும் ஏஐ மாத்திடுவாங்க மாத்திட்டாங்க ஆல்ரெடி. இப்போ என்னென்ன டெவலப்மெண்ட் என்னதான் இல்லைங்கிற அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு. இப்ப நான் தமிழ்ல பேசினா இதே கிளாஸ் இங்கிலீஷ்ல கன்வெர்ட் பண்ற அளவுக்கு என்ன இருக்குன்னா பொதுவாக போதும். போயிட்டே இருக்கு. இது போறது பிரச்சனை இல்லை. அதை பொறுத்து இன்கம் டாக்ஸும் கூடயே போயிட்டு இருக்கு. உலகம் எங்கிக்கு போகுதோ அதை பொறுத்து கூடயே போஸ்டரும் கூடயே போயிட்டே இருக்கு. அதுதான் பிரச்சனையே. இதான் சார் VDA சார் virtual digital asset. From that I am having certain question which I will be doing after this discussion which are important very because from there you will be getting exam. Okay, 194 yes TDS on payment of VDA applicable from 1/7/2022 fine. Consideration for transfer of VDA any person to a person because this is not a specific non-resident section. So generally if it is not a specific non-resident section it will be applicable to resident. Consideration is more than 10,000 because sir 194B ஞாபகம் இருக்கா? எவ்வளோ? 10,000 because that is also a casual income. That's why the same common threshold limit has been used here also. Concept புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை percent of consideration? There it is 30%. எங்க? Casual income.
Here it is எத்தனை percent? Because that 30% on flat. Here it is cost of acquisition can be reduced. So the profit may not be much. அப்ப 30% TDS பிடிச்சா வாழ்க்கை நக்கிட்டு போயிடும். பிடிக்க முடியாது. Are you understanding the difference? But 194B, 194BD, that is possible because no expense or what? Deduction is allowed. Chapter 6 cannot be claimed. Set off and carry forward not allowed. புரியுது. Only thing possible is sir, owning and maintaining of NORs. Raise. அதுக்கு மட்டும் தான் எத்தனை expense can be allowed and loss can be carried forward under 74A for 4 assessment year. நியாயம். Here, sir, for VDA, you can reduce the end of acquisition. அதனால 30% tax ஆகும். ஆனா 30% என்ன பிடிக்க முடியாது? Under section 194? Yes. இப்போ வா. In case of payer being dash or dash, not having any income under the head PGBP or having business or profession, but last year turnover or gross receipt does not exceed எத்தனை crore? In case of business or 50 lakh in case of profession, required to deduct TDS only if the consideration is more than. இங்க hijack னு சொல்லல. hijack கிடையாது matter. In case of individual or HUF, if you are doing transaction with VDA, virtual digital asset, and instead of here 10,000 consideration, change it to how much rupees? 50,000. General limit is 10,000. But in case of yaru or yaru, individual HUF, the threshold limit will be 50,000. In this case, payer not required to obtain TAN and section 206AB also not applied. நீங்க TAN வாங்க வேண்டிய TAN provisions தேவையில்லை. இப்போ 194IB இருக்குல்ல. What is 194IB? Payment of rent by certain individual. 194I ல விழலைனா IB ல விழணும். கரெக்ட். IB னா personal rent-ஆ business rent-ஆ? அதுக்கு TAN தேவையில்லை. அதுக்கு TAN அது மாதிரி ஒரு செக்ஷன் தான் இந்த செக்ஷன். இங்க வா, நான் திருப்பி உனக்காக படிக்கிறேன். In case the payer is dash or dash, not having any income under the head, அவங்களுக்கு PGBP ல என்ன இல்ல? இன்கமே இல்ல. அப்படினா நீ salary person இருக்க. ஒத்துக்கற நீ தேவையில்லாம VDA ல போய் transact பண்ற. Or having business or profession, உனக்கு என்ன இருக்கு? But last year turnover or gross receipt does not exceed 1 crore in case of business or 50 lakhs in case of profession, required to deduct TDS only if consideration is more than how much? In this case, payer not required to obtain TAN and 206AB also not applied. ஒதுக்குற நீ அப்ப இங்க பாரு, உனக்கு business income இல்லனா business income இருக்கு, last yearல 1 கோடி turnover exceed ஆகல, 50 lakhs turnover exceed ஆகலனா instead of 10,000 rupees limit 15,000. If consideration for transfer of VDA is என்ன in kind or in exchange of என்ன VDA, ஒரு கரன்சி வாங்கி இன்னொரு கரன்சி கொடுக்கிற, ஒரு VDA வாங்கி it is part, or if it is partly in kind or partly in என்ன, and cash balance is not sufficient enough to end the liability, payer shall release the consideration only after ensuring that TDS is paid on such consideration. At this point, we know how to ensure it. If provisions of 194O, என்ன 194O? E-commerce operator to a e-commerce participant, and 194S, what is yes? Virtual digital. Both apply, then TDS under 194 yes. 194 yes. What is 194 yes? Because this is most specific section for the ERP, virtual digital asset. 194O is for e-commerce operator or e-commerce participant. There I have specifically highlighted of supply of goods or services or both. You have done one illustration also at the end for services. Yes sir. Even VDA is also a goods. Even VDA is also a goods. In case if you are transacting VDA through a Ecommerce operator, there will be a fight between 194O and 194. Yes, நீ செருப்பு விக்கிறியா 194O ல போய், VDA விக்கிறியா 194O ல போயிடாத. Because VDA க்கு நீ 194S என்ன பண்ணவேனா, அப்ளை பண்ணவேனா, பின்ன 194S நீ எங்க அப்ளை பண்ணுவ? புரியுது?
194 அப்ளை ஆச்சுன்னா 194 ஏ அப்ளை பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றாங்கன்னா I have highlighted the transaction. Reliance Digital இருந்தாங்க, சாம்சங் இந்தியா இருந்தாங்க. சாம்சங் இந்தியா யார் வழியா வித்தாங்க? ரிலையன்ஸ் வழியா ஜெனரல் பப்ளிக் வித்தாங்க. ஜெனரல் பப்ளிக் யார்கிட்ட பணம் போட்டாங்க? 5 கோடி. அந்த 5 கோடியோட 10% கமிஷன் யார் பிடிச்சா? ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் பிடிச்சு 4.5 கோடி உங்களுக்கு அனுப்பணும். எஸ் சார். ஆக்சுவலா சார் இவங்க ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் 194 ஓல டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். சாம்சங் இந்தியா 194 எக்ஸ்ட்ரா டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். இவங்க 194 ஓல எத்தனை கோடிக்கு மேல டிடிஎஸ் பிடிச்சாங்க? அதுக்குள்ளதான் 50 லட்சம். அப்ப என்டையர் அமௌண்ட் 194 ஓ சப்ஜெக்ட் ஆனதுனாலதான் 194 எச் வேணாம்னு சொன்னோம். புரியுது? அதனாலதான் 194 ஓவர் ரைடிங் செக்ஷனா வச்சிருக்கோம். பிகாஸ் கிராஸ் அமௌண்ட்டுக்கு மேலதான் நாங்க பிடிப்போமே தவிர நெட் அமௌண்ட்டுக்கு மேல நாங்க. அப்ப கிராஸ் அமௌண்ட்டுக்கு மேல ஆல்ரெடி டிடிஎஸ் என்ன ஆயாச்சுன்னா சஃபர் ஆயாச்சுன்னா திருப்பி அதர் செக்ஷன்ல சஃபர் ஆக வேண்டிய இல்ல. இட் will lead to a double taxation procedural aspects. மண்ட பிச்சுக்கள் எதுக்கு? இது பார்த்தாலே தெரிய போகுது. ஏன் பார்த்தாலே தெரிய போகுது? 5 கோடி யாருக்கு வந்திருக்கு? ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டலுக்கு வந்திருக்கு. அதுல எவ்வளவு கம்மி பண்ணிருக்காங்க? 50 lakhs கம்மி பண்ணிருக்காங்க. இதுல it will be deemed that this 50 lakhs will be given by the dash to dash Samsung to Reliance Digital. அப்ப நான் 50 லட்சத்தோட எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 10%. கம் டு எத்தனை லாக்? 5 lakh. கரெக்ட் தானே? அதுதான் சார் டிடிஎஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி 194 எச் 5%. 5%. அப்போ 50 லட்சத்தோட 5% 2,50,000. அப்போ மொத்தம் 5 கோடியா? 5 கோடிக்கு கமிஷன் 50 lakhs. அப்ப 5 கோடியில 50 லட்சம் போனா 4 crore 50 lakhs. கரெக்ட் தானே? எஸ் சார். இப்போ அவங்க டிடிஎஸ் புடிச்சு அமைச்சிருந்தா ரிமைனிங் அமௌண்ட் வந்திருக்கும். எஸ் சார். அப்ப இவங்க திருப்பி இங்க இருந்து டிடிஎஸ் சேர்த்து திருப்பி அனுப்பிச்சு அவங்க டிடிஎஸ் கட்டணும். கரெக்ட் தானே? அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 194 ஓல என்ன ஆச்சுன்னா அட்ராக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா 194 எச் வர வேண்டிய அவசியம். பட் 194 எஸ் இஸ் an exception. வாட் 194 எஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா என்ன வந்தாச்சுன்னா ஓக்கு எஸ்க்கு சண்டை வந்தாச்சுன்னா யார் தான் ஜெயிக்கணும்? பிகாஸ் ஆல்வேஸ் இன் தி ஆக்ட் எம்எஸ்டி வெர்சஸ் காங்குலி தாதா. கரெக்டா இல்லையா? மகேந்திர சிங் தோனி will win. Most specific definition versus general definition. Some most specific definition will win. எப்பவுமே தோனி தான் ஜெயிக்கணும். ரைட். உனக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் TDS applicable on consideration excluding what and what? Already same common point. If transaction is payment made using payment gateway, then payment gateway not required deduct TDS under என்ன section? நீ வந்து payment gateway வழி பே பண்றேனா 184 S ல TDS பிடிக்க வேண்டிய 194 Q not applicable. Already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். When TDS deducted under என்ன S? 194 S. ஏன்னா 194 S is already overall. 194 O க்கு மேல நிக்குது. இப்ப சொல்லு 194. If transaction took place outside the exchange, stock exchange க்கு வெளியே, ஓகேவா? Then buyer required to deduct TDS of என்ன? Seller. கண்டிப்பா. TDS under this section is applicable only for transaction took place on or after 1/7/2022. But limit of 10,000 or 50,000 is applicable for a year. Because it's a recently introduced section. Financial year 22-23 introduce பண்ணாங்க. நம்ம financial year 23-24 அப்ப last yearல தான் இந்த section முதல்ல வந்துச்சு. Virtual digital. In section 194S, specified person, that is யாரு or யாரு, required to pay TDS within எத்தனை days from the end of the month in which TDS deducted along with the statement in form 26QE. ஏன் காரணம்னா ஜெனரலா டிடிஎஸ் புடிச்சேனா அடுத்த மாசம் 7th குள்ள என்ன கட்டி ஆகணும்? டிடிஎஸ் கட்டி ஆகணும். ஆனா 194 எஸ் ல மட்டும் எத்தனை டேஸ் இருக்கு? 30 days. 30 days இருக்கு. Are you really with me? And you are supposed to file form number 26 என்ன சார்? QE. This is the basic understanding of PDF. I am having, actually I have not included in this
But in the coming, surely we will be solving the questions from VDA. At that time, we will be having a perfect control. What you are supposed to understand is how we are having capital asset. We are having virtual digital asset. Now, a new concept has been introduced. If you are transferring virtual digital asset, hello, that will be taxable under section 115BBH at the rate of, on what amount I am supposed to pay 30%, which is nothing but sale price minus cost of acquisition, right? Sale price minus cost of acquisition. No expense cannot be claimed. Sir, if it is coming to what? Loss, then ignore the loss. It is not allowed to set off. It is not allowed to carry forward. Both are not allowed. Hello, sir? The payer is supposed, இது எப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, சாதாரண குட்ஸ் வாங்குற மாதிரி தான் நீ வீடியோ வாங்குற. இப்போ நம்ம 194 கியூல TDS படிச்சோம்ல, 194 கியூல TDS படிக்கும்போது ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க, ஒன்னு பையர் இருப்பாங்க, செல்லர் இருப்பாங்க. சார், here it is buyer, here it is seller. Seller will sell what? VDA. So buyer has to pay what? Consideration. If that consideration is 10k or 50k, as a maybe case may be, the buyer has to deduct what? TDS at the rate of, சொல்லுங்க, 30% off. 1%. So TDS at the rate of 1% on consideration under section 194. Yes, 194. Yes. But this income will not be taxed at 1% in the hands of the seller. It will be taxable at 30% under section 115BBH. Right? On that, he has to calculate the tax payable 30% minus whatever TDS is having under 194S. He can reduce as normal. Yes, sir. 194 ஓவும் 194 எஸ்ஸும் சண்டை ஆகுதுன்னா 194 ஓ அப்ளை ஆக வேண்டிய 194 எஸ் அப்ளை ஆனா போதும். Then 194 கியூவும் 194 எஸ்ஸும் சண்டை ஆனா 194 கியூ அப்ளை ஆக வேண்டிய 194 எஸ் என்னன்னா போதும். That means VDA நாலே 194S. அவ்வளவுதான். Virtual digital asset னு வந்துச்சுன்னா 194S. The amount of consideration is 10,000 or 50,000 as the case may be. Sir, we talked about 194Q. This 194Q is a high value transaction. This is purchase of goods other than VDA. Section did not say that other than VDA. But the interpretation saying that 194Q க்கு 194S க்கு என்ன வந்துச்சுனா சண்டை வந்துச்சுனா 194S தான் ஜெயிக்கணும். யாருக்கு? VDA. Clarity. அப்போ 194Q is purchase of any goods other than VDA. Whereas 194S is specifically for VDA. 194Q is a end value transaction, high value transaction. If you are purchasing more than 50 lakhs, then you have to check the TRP. High value nale TRP check பண்ணனும். Turnover in the immediately preceding previous year should be more than 10 crore of the buyer. Seller should be a resident and the amount of purchases should be more than புரியுது நினைக்கிறேன். If TRP condition satisfied, the buyer is liable to deduct TDS under 194Q. Once he deduct TDS under 194Q, no need to collect TDS under 206C subsection 1H. Clarity. இப்போ நீங்க வந்தேனா sir 194S is also a high value transaction. Goods நால என்ன value transaction இருக்கும். But that if you are purchasing more than 50 lakh, this Bitcoin or cryptocurrency, no one will be more than purchasing 50 lakh. யாராவது 50 லட்சம் ரூபாய் அப்படினா this section itself practically never applicable. This will be இப்போ ரம்மி சர்க்கிள் ஆடுறாங்க, கரெக்ட்டா? ஆன்லைன் கேம்ஸ் ஆடுறாங்க, இல்ல கிரிப்டோ கரன்சி வாங்குறாங்க, கிரிப்டோ கரன்சி விக்கிறாங்கன்னா நம்மள மாதிரி இருக்கிற ஜெனரல் பப்ளிக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இருக்கிற காசு ஒரு 10,000 20,000 அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, சும்மா போட்டுட்டு பாப்பாங்க, ஒன்னு வாங்கி பாப்பாங்க, வித்து பாப்பாங்க, ப்ராஃபிட் வருதா பாப்பாங்க. So no one will be ready to invest more than 1 lakh and all. But a person who are doing business may purchase goods more than 1 lakh. நியாயமான பேச்சு நான் சொல்ற புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப we can't have a high value limit for 194S.
So we set a general limit of 10,000. 10,000. But in case if the assets is dash or dash, either he don't have a PGBP income or he is having a PGBP income, but his turnover does not exceed 1 crore in case of business and 50 lakhs in case of profession. He is a kutti pakadi. He is a small person, chota wala. For him, the enhanced threshold limit of 50 lakhs will be applicable. In 50,000 will be applicable instead of 10,000. So the threshold limit for 194, yes, will be either dash or dash as a case may be. 10,000 or 50,000 as a case may be. Puried? If it exceeds the threshold limit, hello, then we are liable to deduct TDS at the rate of under 184Q it is 0.1 percentage. In excess of 50 lakh. Whereas in 194, yes, 1 percentage. Because we are deducting TDS only if it exceeds 10,000. That's 0.1 potential. 1%. Or consideration. Are they saying in excess of 10,000? No. I already told that is only a threshold limit. Once it exceeds 10,000, from 0 you are supposed to NSR deduct TDS. What is the limit for 194Q? 50 lakh. What condition? TRP condition. It's a N value transaction. But actually this is not a high value transaction. 194S. Because evlo value மேல வாங்குனாலே இல்ல 50,000 ரூபாய்க்கு மேல வாங்குனாலே என்ன பிடிச்சாகும் பிடிச்சா இது purchase of goods இது purchase of VDA. Correct? You are purchasing of VDA means other person is selling VDA. Other person is selling VDA means then the sale price minus end of acquisition will be treated as income in his hands. It will be taxable at the rate of 30%. Under section 115 B H, again it's H, high value transaction. Appreciate pandrani? But the value is 10,000 or 50,000 as the 194Q சாதாரணமான பொருளை வாங்குற நீ. இங்க நான் என்ன கனெக்ஷன் ட்ரை பண்றேன்னா 194Q is buyer of goods other than VDA. 206C subsection 1H is the seller of goods other than VDA. Whereas if you are transacting in VDA, if you are purchasing VDA, you are supposed to deduct TDS under. Yes, there is no counter TCS section. There is no counter. Goods ku enna vechirukanga? Counter TCS section vechirukanga. Because it's very high value, more than எத்தனை lakh. இங்க 10,000 ரூபாய்க்கு மேல எல்லாரும் TCS கணக்கு போய் செத்து போக வேண்டியதா. Practically it is not possible. அங்க TCS வைக்க முடியாது. Difference புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். So purchase classified into two categories actually. Purchase of goods, purchase of VDA. If you are purchasing goods, 184Q will be applicable provided TRP conditions satisfied. All good. If you are purchasing VDA, provisions of 194S will be applicable provided threshold limit exceeds. Clear? Seller classified into how many category? Two category: seller of goods, seller of VDA. Seller of goods, sir, TCS provisions under 206C subsection 1H provided TRP conditions satisfied. எல்லாரும் silent. அது ஓகே, உன் மனசுல தெரியுது, எனக்கு தெரியுது. Seller of VDA, no TCS obligations. No TCS. So I am consolidating the discussion here. ஒரு சின்ன குட்டி சார்ட் இங்க இடம் இருந்தா வேணா போட்டுங்க. இல்லனா என்ன சார், this is the highlight. என்னன்னா வந்து TDS bar TCS classified into two category, sir, buyer and seller. Buyer classified into two category. You may be a buyer of goods or you may be a buyer of VDA. Sir, seller classified into two category. You may be a seller of goods or you may be a seller of VDA. If you are buyer of goods, my dear lovable students,
then 194Q provisions may be applicable if TRP conditions satisfied. Am I correct? VDA 194S provisions applicable if threshold limit exceeds 10,000 or 50,000 as the case may be. With regard to seller, if you are a seller of goods, general goods other than VDA, then TCS provisions under 206C subsection 1H applicable if TRP conditions satisfied. Second one, VDA no TCS obligation. No TCS obligation. So we have connected actually 194O, 194Q, 206C subsection 1H and 194S. Generally 194O apply, none of the section apply. Exception 194S. Clarity? Yes, sir. Clarity? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 194Q apply, 206C subsection 1H will not be applicable. Yes, sir. That's it, man. That's it from this area, that is 194S. That's what I have given in the TDS chapter. When you are coming down, I have given as refer the heading we have completed. So in the TDS வரும்போது அதை complete பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் அங்க வெச்சிருந்தேன். So this we have done refer virtual digital asset chapter. But surely in the coming class itself, I will be solving around 4 to 5 problem from the VDA, which is there in the ICA study material. That is important, very important. Which will be solving about another basics. In the சும்மா chart மட்டும் go through பண்ணுவோமே. TDS to be deducted at the time of making payment. 9 section. உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலையே. 192, 192A, 194F, 194, 194LA, 194B, 194BB, 194DA, 194. Right? 192 is for business purpose. 192A is for business purpose. 194F is for any purpose. 194DGH is for any purpose. 194I what and what purpose? 194IA business and personal purpose. 194IB business and 194IC 194LA all other section. 194M business and personal purpose. 194E business and personal. 195 business and personal. 194DA business and personal. 194J business and personal. 194N business and personal. Because in section there are certain subsection inside the section. Like நான் சொல்றேன் பாரு 194C subsection 3 இப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இந்த செக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, you are not supposed to deduct TDS under 194C if it is particularly for என்ன Hiring and flying goods carriage not more than 10. அப்படி சொல்லுது. சார் இதே மாதிரி 194C subsection 4 னு ஒரு செக்ஷன் போட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, personal purpose கான்ட்ராக்ட் பேமெண்ட் கொடுத்தேனா 194C ல TDS பிடிக்க வேண்டிய அப்படி ஒரு செக்ஷன்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா எடுத்து சொல்றதுனால அத நம்ம என்ன செக்ஷன் சொல்றோம், பிசினஸ் செக்ஷன் சொல்றோம். இது எல்லாமே ஆக்ட் ரெஃபர் பண்ணும்போது இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சப்செக்ஷன் போட்டு சொல்லியிருக்கான். என்னன்னு பர்சனல் காரணம் இந்த செக்ஷன் என்ன ஆகுது, மிச்ச செக்ஷனுக்குலாம் சொல்லல. புரியுது? அதனால நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், இப்போ 194 ஐபினா ஒன்லி பர்சனல் தான், பிசினஸ் அண்ட் பர்சனல் வராது. ஏன்னா பிசினஸா இருந்தா எங்க தான் போகும், ஐல தான். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ 194 ஐபில பிசினஸ்க்கு அப்படின்னு எடுத்து சொல்லல, பர்சனலுக்கு அப்படின்னு எடுத்து சொல்லல. ஆனா செக்ஷன்ல மிச்ச செக்ஷன்ல 194C ல J ல எல்லாம் மூஞ்சி லட்சம் மாதிரி சொல்றான். இது எதுக்கா இருந்தா பிசினஸ் பர்சனலுக்கா இருந்தா இந்த செக்ஷன் என்ன ஆகாது. அந்த லைன் ஐல விட்டுட்டான், அந்த லைன. அதனாலதான் it is applicable for both. Appreciate பண்ற நீ. So in this family we are having only one thing, which is 192, which is N1 family. There only 115 back implications are there, nothing more, nothing less. So in the coming class
We'll be straight away moving into the questions of VDA first. We'll be completing. It won't take much of time. Quitty small question. Then we'll start doing the discussion of NSR, TDS 182. Same time we'll be starting with the procedural aspects also. Hello, sir. How I will be doing is, it's a little big area of salary part. So salary we have to NSR go through. அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே நான் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். ப்ரொசீஜர் ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் சரி, டிசிஎஸ்ஸையும் சரி, அட்வான்ஸ் டாக்ஸையும் சரி will be completing, because all our remaining area, according to me, if 100 is the TDS, TCS and advance tax, we have done 90 of that, remaining is 10 for the balance salary, for the balance TCS and for the balance NSR advance tax. Only that much area will be pending. Once we release from here, we can move into the second slot. Are you all ready with me? Have a revision, whether it is NSR, TDS or any part. Then when you are studying further, it will be very, very, very good for you.